இப்போ லெஃப்ட் சைடுல இருந்து ரைட் சைடுக்கு போச்சுலாம். That's waiting for you in Forza Horizon 5. PlayStationக்கு வருமா? Please welcome Sierra and bro வேணும்னு கேட்காம bro அவனுக்கு தெரியும் bro அதெல்லாம். நமக்கு தெரியாத மாதிரி சொல்லி அனுப்பிச்சு and we also have Abraham with us as well. ஆர்க்கு எனக்கு ஒரு ஹாய் சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. In the game. இப்போ லைன் பெறுதா? கண்ட்ரோலர் வாங்குதான் நான் முதல்ல. Rainforest on an expedition. This is a new campaign mode in போடு which போடு you போடு. set on an adventurous journey across Mexico to explore new ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி கேம் ஃபுல்லாமே எப்படி சொல்ல, பட் நீங்க ஸ்டீரிங்லாம் வச்சிருந்தா தான் அந்த ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். செமையா இருக்கும். எனக்கு அந்த ஸ்டீரிங்லாம் வச்சு டர்ட் விளையாடணும் ப்ரோ. ஆனா எப்படி சொல்ல, இப்போ டச் மாஸ்டர்ல 6K ஒன்னு இருக்கு, உங்களுக்கு கியர் பாக்ஸோட சேர்த்து வந்துரும். பேடல் ஷிஃப்டர்லாம் கிடையாது, உங்களுக்கு சைடுலயே உங்களுக்கு ஷிஃப்டர்லாம் சேர்த்து வந்துரும். பட் ஆனா ஸ்பெண்ட் பண்ணி பை பண்ணனும். ஆனா அதெல்லாம் நம்ம ஊர்ல வாங்கி ட்ரக் சிமுலேட்டர் ஆடிட்டு இருக்காங்க. பூசு பையனோட ஃபோர்ஸா ஆடாம. But Forza Horizon has always been ஆனா அதோட பெஸ்ட் என்னன்னா லாகிட் G2 இருக்கியா 100% ரேட் ரேசிங் தான். உனக்கு எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம். அவன் விக்கிறதே அதுக்காண்டி தானே இப்ப. விக்கிறதே அதானே. The scene looks real. But there are no tricks. இப்ப ஜெஃபி அங்க ஆர்காசம் அடைஞ்சாங்க, அப்படியே கீழ ஆறு ஓடிட்டு இருக்கோம். ஒரு படி மேல இப்போ கோயினிசெக் ஜெஸ்கோ Mexico's lush living desert. மக்கா வாங்கடா டேய். Place to meet up with friends and head out. பாத்தீங்களா கார் பேர்லாம் தெரியும் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். To the next generation of our Horizon live servers. Everyone else. ஆனா இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணியாகணும். ஒரு கார் கன்னிங்கிறதால அவனுக்கு இந்த கேம் ரொம்ப பிடிக்கும். யாரு? ஜெஃபி. Let's leave Maddie for a moment and head out to the coast and meet ஆட்டோமொபைல் கன்னி அவன். Don is already on the move, exploring this idyllic seaside town. This is a recreation of Mexico. பரவாயில்லையா, இதெல்லாம் நல்லா பண்ணிருக்கான்ல. நல்லா பண்ணிருக்காங்க. ஆமாயா, போன வருஷத்துலயும் அதே மாதிரி தான் பண்ணாங்க. ரியல் வேர்ல்ட் வச்சு தான் உள்ள ரியல் வேர்ல்ட் தான் போன வாட்டி. அது என்ன ஊர்றாது? லண்டன். Of the many beautiful faithful pieces of Mexico you'll find all over. அதுக்கு முன்னாடி ஆஸ்திரேலியா இருந்தது. பா ஒரு நூல்ல தப்பிச்சது அந்த கரடிங்கற மாதிரி தப்பிச்சாங்க. ஆனா இதுல கொஞ்சம் கடுப்பா இல்ல. ஆக்சுவலா இந்த கேம்ல ஒரே ஒரு கடுப்பா தான் இருந்துச்சு. Forza Horizon 4ல மேட்ச் மேக்கிங் ரொம்ப மொக்கையா இருந்துச்சு. மல்டி பிளேயர்ல என்ன பண்ணனே புரியல. மல்டி பிளேயர் கொஞ்சம் சொதப்பிட்டானுங்க. நம்ம சும்மா கார் ஓட்டிச்சிட்டு இருந்தோம்னா அதுக்கு பதிலா இத ஃபாலோ பண்ணலாம் bro. அந்த ரேஸ் எவனோ ஆடுதான். இல்ல இத ஃபாலோ பண்ணலாம். ஈவென்ட் நமக்கு உழுகவே இல்ல ஒழுங்கா. ஆனா இது பண்ணலாம் bro. என்னன்னா இப்போ எப்படி NFSல ஒரு ஸ்டோரி கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு கேம்பெயின் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். Forza Horizonல ஸ்டோரியே கிடையாதுல்ல? இருக்கா? கிடையாது. ஸ்டோரி எல்லாம் கிடையாது. ஒண்ணு இல்ல. ப்ரோகிரஸ் பண்ணன மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு ஈவென்ட் நீ போய் அத ஜாயின் பண்ற ப்ரோகிரஸ் பண்ணனும் அதுல. அவ்வளவுதான். Is one of the most beautiful cities anywhere in the world. இவனுங்க அந்த NGK சொன்ன மாதிரி ஒரு கேம்பெயின் உருவாக்குனா நல்லா இருக்கும். Even has a sprawling network of GTX 6 அப்டேட் வேணுமா? நாளைக்கு தான் வரணும். இல்ல நீயும் வலிமை அப்டேட் மாதிரி தான் உட்கார்ந்துட்டே இரு. கடைசிக்கு வராது. நல்லா பண்ணிருக்கானுங்க. The Eliminator. Possibly next year E3. Don tries to win that race. I feel so next year E3 are still out exploring this diverse open நவம்பர் world. மாசம் வருதுன்னு. Let's head north to the canyon. The Horizon series is known for its வலிமை ஈக்குவல் டு GTX 6 and using our unique HDR camera. இல்ல ஈக்குவல் டுங்கறத நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். GTX 6 is greater than வலிமை. என்னைய வலிமை என்ன ஒரு 2-3 வருஷம் கேப்பீங்களா? GTX 6ல 10 இயர் anniversary வரப்போகுது. GTX 6 அப்டேட் வரணும்னு சொல்லி. Actually அதான் நான் இப்பவே சொல்றேன், it's official. GTX 6 is on work. அந்த இன்ஜின் bro அத நியூ இன்ஜின் bro இடையில மாத்துனாங்க bro இன்ஜினை. ஃபர்ஸ்ட் ரேஜ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. एक्चुअली வேற இன்ஜின்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. கடைசில பார்த்தா உலகமே அப்டேட் ஆயிருச்சு. அதான் சொல்ல அந்த ரேஜ்ல என்ன பண்ணிட்டானுங்க. தட்ஸ் வை PS5 சாரி PS5 Xbox Series X க்கு வருது பாத்தீங்களா GTA 5 அப்டேட். அது வந்து கம்ப்ளீட்லி ரீடன் ஃப்ரம் ஸ்க்ராட்ச். லைட்டிங் பாறா டே NGK நம்மளைய Xbox வந்துச்சுன்னு இல்ல எதுக்குடா இந்த PC இருக்கு. PC இல்லனா மச் பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ்டா. உட்டா நல்லா இருக்கு. இல்லடா இருக்குடா. இல்லடா இது எப்படி பார்த்தாலும் day 1 எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் கன்சோல் தான் இது. அது இருக்கும்.
எனக்குலாம் என்ன பொறுத்தளவுக்கு இப்ப வரைக்கும் டே 1லாம் வேண்டாம் தல கேம் விளையாண்டாலே போதும் சரி இவனுக்கு எதுக்கு இப்ப Fortnite குதிரையெல்லாம் வச்சிருக்கானுங்க Our players now have to work together to find and pop as many as they can. கொலாப்பா இருக்கும் Go up here to the left. There's loads along the main road. என்னடா கேம்ல கொலாப் பண்றீங்க There's some between the houses. பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கறதா இது While Event the tala last few Small pinatas, games adallam. we're going over to the Game. stadium because I have one more thing to show you. GTA ல இருக்கவங்க அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கானுங்க This is Event Lab. The இல்ல incredible new tools பால that வச்சு allow உருட்டுனதெல்லாம் காலம் போய் கால வச்சு game modes ஏலே and play இது experience. ராக்கெட் லீக்ல Rocket League 2.0 ல Fundamental rules of the game. RTX ராக்கெட் இப்ப நடந்த இந்த சீன் பாத்தீங்கன்னா 10ன்றதுக்குள்ள படத்துல வரும் Forza Horizon 5 is the largest, இந்த most வருஷம் fun Forza and வந்து most இதுதான் beautiful cover car. open world we've ever Oh. built. And it will truly be an astounding showcase for the Xbox Series consoles when it comes to Xbox Game Pass this November 9th. சரி இது எடியோ ஒரு பேக்ல தான் விடுவான்ல I'll அதையும் see சேர்த்து you all in வைங்க Mexico later this year. டேய் என்னது கேக்கல பேக் 6 பேக் பேக் வாங்க ஃபிலிப் ஸ்பென்சர் தலைவன்டா To bring இதற்குத்தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரா That's why you, the gamer, are at the ரொம்ப center of சந்தோஷம். everything we do. 20 வருஷம் ஆனிவர்சரியை We showed you கொண்டாடுறாங்கப்பா 30 games. வாருங்க 27 of them will be Wow. available on Xbox Game Pass. Now, ஆமாங்க through the end of the year, you can look forward to back-to-back monthly releases landing day 1 on Game Pass, led by 5 இது அப்பதான் எல்லா மாசமும் போட வைக்கணும்ங்கதுங்க Xbox Game Studios. கண்டிப்பா as போட well வைப்பானுங்க as அதான் highly வேலையே anticipated games like Back 4 Blood, 12 Minutes, and the கேம் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகாது And as 10th we இயர் look அனிவர்சரி ahead to தான் next அப்டேட்டே year, சொல்லுவான் I'm அவன் inspired by the creativity of Bethesda and Xbox Game Studios. We showed you the highly anticipated RPG Starfield. எனக்கு இந்த கேம் செம்ம இதா இருக்கு exclusively to Xbox. வேற We லெவல்ல also இருக்கு have some ஆனா of அது the industry's best exclusively to RPGs. Xbox. இல்ல Xbox எக்ஸ்க்ளூசிவ் கிடையாது அது வந்து இது சொல்லல The Windows Elder 10 Scrolls போட்டிருக்கான். Online, போட்டிருக்கான். Fallout அப்பனா 76, சந்தோஷம். The Outer Worlds 2, எப்படின்னா and Elder லிமிட்டட் Scrolls டைமுக்கு அது கான்சோலுக்கு மட்டும் தான் இருக்கும் We unveiled the stunning ஆனா multiplayer என்- கழிச்சே வந்துரும். ஆனா எப்படி சொல்றேன்னா நீ இப்ப கன்சோல் எக்ஸ்பாக்ஸ் போட்டிருந்தா இது போட்டிருந்தா adding வச்சுக்கோ to the roster ஒரு of செம்ம iconic Xbox Game Pass games போட்டிருந்தா. வேற alongside மாதிரி இருக்கியா யோ Wolfenstein, Gears of War. Gears of War, Perfect Dark, and Gears Doom. of War டூம்டா We premiered the most epic open world racing game, Forza Horizon 5, டெஸ்லா bringing you a vibrant Tesla இல்ல, and அது Porsche authentic Taycan. depiction of Mexico ஓஹோ in a game built from the ground I up see. for next ஆனா gen. டெஸ்லாவோட அதே While the team விஷுவல்ல தான் at இருக்கு Turn பாரு 10 அதேதான் is ப்ரோ hard at போசா work காப்பி on the அடிச்சானுங்க ப்ரோ next டெஸ்லா Forza பாப்புலர் motorsport. ஆச்சுல அதே அத பார்த்து காப்பி அடிச்சானுங்க Our growing family of 23 studios is devoted to advancing the medium. கான்செப்ட் we கார் all தானே love. அதுவும் இல்ல ரியாலிட்டி இருக்கு நம்ம Xbox அன்பாக்ஸ் has தெரப்பி been ஐயா here for ஒருத்தல அவர் 20 ஒன்னு வச்சிருக்காரு பேச கொடுங்க எனக்கு because of you. ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் Our தான் team பாப்போம் strives to make Xbox a place where you'll find the greatest ஈஸிக்கு வருதுன்னு games, சொல்லியா ஐயோ the most dedicated அதான் நானே developers, and the எதிர்பார்த்தேன் most passionate community. Together, we all make Xbox the best place to play. Before I go, there's one more thing. Take a look at this brand new original game from the Arcane team at Bethesda, the studio that created Prey and இதுதான். Dishonored. Arcane created நீனே something சொல்றா an open இதுதான். world immersive சர்ப்ரைஸ் shooter that you can play மதர்ஃபக்கர் alone எப்பயா your ஓபன் friends. அப் and like Starfield, this game will be an எல்லாம் சொல்லிட்டு Xbox கடைசில exclusive. எக்ஸ்ப்ளோஷன் முடிச்சிட்டான் பத்து தலைவன் கரெக்டா அவன் காசு போட்டு வாங்கியிருக்கான் அப்புறம் அதுக்கு தானே பண்ணுவேன் கரெக்ட் நம்ம போராளி ஆடுவாரு வேற வழி இல்ல Bethesda software works மெஸ்ஸியா இருக்கு இடமே கேஜே பட் டேய் அத பார்த்தாலே அப்படிதாங்க இருக்கு கொஞ்சம் போற இடமெல்லாம் வேலை ரெண்டு தூக்கிட்டு வராதடா இது என்னது பண்டோடு மாணி அவன் vlog பண்ணிட்டு இருக்கான் மாணிக்கம் தலைவன் பேர யார் அவன் ரேவனை தோல்ல உட்கார வச்சிருக்கான் சொல்றா Dayvar. சோவான் சொல்றா சோவாவா சொல்றா இல்ல நீ இந்த ஏய், மாதிரி முக்காடு ஓ போட்டு என்னதான் சொல்லுதீங்களோ இல்ல இல்ல அதான் நீதானே எதுக்கு அது எடுத்தாலும் ஓமன் இல்ல ஓமனும் ஏதோ வெடிச்சிருக்கு. சோவாவும் ரெண்டு பேரும் முக்காடு போடுவானுங்க
ஓய் ஏய் பாரு ஒரு கண்ணு வேற இதா இருக்கு. ஆமாடா பாருங்க கேஜிஎஃப் பாட்டு மாதிரி தான் அது பண்ணுது. அந்த கருப்பா இருக்கிற ரேசும் ஆமாடா அவன் எப்படி பறந்தா? ஓகே சேச்சல் போட்டுருப்பா சேச்சல் போட்டுருப்பா தானே தனியா பண்றீங்க. ஏலியனா வாம்பயர் வாம்பயர் ஹோலி ஷிட். பெத்தஸ்டா FPS காண்டியே குருவான்ல உண்டு. Massachusetts. Behind me, we are witnessing clear signs of cult activity as the locals engage. அதனதே Really hope the video was worth it. என்ன மாதிரி இதுனே தெரியலையே. இல்ல அது ஒரு கல்ட் ஆக்டிவிட்டிங்கறான் அவன். ஓப்பா இது மேட்ரிக்ஸ் இல்ல கோஆப்லாம் உண்டா எப்படி? ஆமா கோஆப்லாம் பார்த்தாலே தெரியுதுடா. வாம்பயர் தான் பயங்கரமா இருக்கு அதுல. யூவி லைட் கட் வேற லெவல் ஆன டெக்ஸ்சர்லாம். Where's the other one? எனக்கு இவ்வளோ பார்க்க Far Cry 6 ரோஜோஸ் மாதிரி. இவ்வளோ பெருசா இருக்கா? வாம்பயரா இருக்கானுங்களே ஃப்ரெண்ட். அத டிஜம் ஸ்பீக்கரா டீமன் ஸ்லேயர் தான் ஞாபகம் வந்தது. நானும் தாண்டா இன்விசிபிள்னு வந்துடுச்சா. எங்க இருக்கா? பா இருக்கா பாரு. அவர் வேற மாதிரி. இதையும் பிசிக்கு விடுங்கடா டேய். கொஞ்சம் நல்லா. Don't miss. umbrella. நாலு பேர் ஆடுது. ஓகே ரீலோட்ல வேற லெவல். அதான் இது என்னடா ரீலோட்? எல்டர் ஃப்ளேம் வேண்டல் வாங்கடா. எல்டர் ஃப்ளேம் வேண்டல் என்ன கேம்னு காட்ட மாட்டேங்க. அதான் கடைசி கேம்ப் பாண்டா டேய். What does it taste like? Be specific. Like blood and death and strawberry. Sun's coming up. நைட் நேரம் மட்டும் அந்த கல்ட் வருது. அதேதான். Sure thing. வாம்பயர்ங்க. That's a good one. Do you think things will ever go back? ஒருவேளை டீமன் ஸ்லேயர் பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி பண்ணியிருக்கானுங்களோ? Not if I still have to pay my student loan. இங்க ஒண்ணு பகல்லையே உயிர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்குடா. பகலையே இருட்டாக்கிட்டு இருக்குடா. அதான் ரெட் ஃபால். கேம் பிசிக்கு வரும்டா. பட் இது கேம் பாஸ்ல மைட் பி பயபிளா இருக்கலாம். இல்ல கேம் பாஸ்ல லேட்டர் ஆனாதான் ஆட் ஆகலாம். அது நம்ம விளையாடுற மாதிரி. ஆனா பயங்கரமா இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. நீங்க சொல்றது வந்து கேம் பாஸ்ல வந்து ரெண்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கன்சோலுக்கு வரது இருக்கு, அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வரது இருக்கு. ஆமா இப்போ Xbox எக்ஸ்க்ளூசிவ், அதாவது கன்சோல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் போட்ட எல்லா கேமுமே பாத்தீங்கன்னா கன்சோலுக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் PC வரும். இப்போ ஒரு 40 கேம் சொல்லிருக்கானா, அதுல ஒரு 20 கேம் மட்டும் தான் நார்மலா சொல்லிருக்காங்க. வரைக்கும் வந்த எல்லாத்தையும் திரும்ப ஒரு இது காட்றான். ஒரு 20 கேம் கன்சோல் எக்ஸ்க்ளூசிவ். அப்ப வந்து இந்த கேம் வரும், நமக்கு கொஞ்சம் லேட்டா வரும். ஒரு 1 ல இருந்து 2 மாசம் தள்ளி வரும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப லேட் பண்ண மாட்டாங்க. இல்ல எனக்கு ஒரு வருத்தம் என்னன்னா Corsair சும்மாவே 4000 ன்னு விப்பானுங்க. என்ன நடக்க போகுது? அந்த பிரைஸ் தான் பம்பினா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பண்ணி சும்மா கொடுப்பாங்களா பாஸ்? கேம் பாஸ்ல தான் ஆடணும். கேம் பாஸ் 50 ரூபாய் தான் போய் நாடு. ஒரு கேமுக்கு போட காசு இல்ல. இந்த ஸ்டீம்ல வந்த மாதிரி ஏதோ 1500 ரூபாய் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். அது எத்தனை வருஷம் கழிச்சு விட போறானோ? பறக்குதுங்கறாங்க, இன்விசிபிள்ங்கறாங்க.
எல்லாம் பிரேக் எடுக்க வேண்டிய டைம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சோடனே ஒரு 5 பேர் உட்காந்து பேச ஆரம்பிக்க போறாங்க. ஆமா. ஐயோ 4 கேம் விட்டாலே 4 மணி நேரம் பேசுவான்ல. 4 நாளைக்கு பேசுறான்ல. பார்ட்டி அனிமல்ஸ் என்ன இருக்கு ப்ரோ, அது அடுத்த வருஷம் வருது உங்களுக்கு. Xbox Game Pass 2022ல வருது. அதுக்குள்ள இந்த 27 கேம் மட்டும் தான் கேம் பாஸ்ல நமக்கு பிசிக்கு முதல்ல வரும். அப்ப 5 வரும்ல ஆர்க்கு வரும் ப்ரோ. சரியா உனக்கு சொன்ன மாதிரி லேட்டா வருங்க. ஏய் 27மே வரும்டா, கொஞ்சம் லேட்டா வரும் அவ்வளவுதான். அதுல சொல்லியிருந்தான் தெரியுமா Xbox கன்சோல் அந்த மாதிரி. இப்போ பிளேக்லாம் சொல்லவே இல்லை, அதெல்லாம் பார்த்தா உனக்கு முதல்ல வந்துடும் எப்படி மீடியம் வந்துச்சு அந்த மாதிரி. எனக்கு இந்த கேம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எல்லாத்தோடையும். ஸ்டார் லைட் தானே ஸ்டார்ஃபீல்ட் அடிக்ட் ஆயிட்டாங்க फ्रेंड्स. இப்போ அடுத்து யாரு? பேக் ஃபார் பிளட் இருக்கு ப்ரோ. ஃபார் கிரை 6 இல்ல, அது வந்து நீங்க யூபிசாஃப்ட்ல தான் வாங்கி ஆகணும். ஆமா அந்த பண்ணிங்க கிட்ட தான் பேட்டில் ஃபீல்ட் வாங்கணும். வாங்குனீங்கன்னா என்ன PS5 வாங்கலாம்னு இருக்கிற என்ன Xbox வாங்க வச்சிருவாங்க போலவா? கன்சோல் வாங்குங்க ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கறானுங்க. நான் சொல்றேங்க, நீங்க கேம் மட்டும் ஆடுற ஃப்ரிட்ஜ் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜ் இன் தி வேர்ல்ட். மினி ஃப்ரிட்ஜ் வீட்ல வாங்கி ஒன்னு வையா. ஐயோ NGK இது கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கேக்கா. யா வீட்ல தான் ஃப்ரிட்ஜ் இல்ல, கசம் நான் வாங்கிட்டேன். வாங்கி வைங்க. உங்க பாக்க உள்ள சர்பத் போட்டு வைப்பீங்க கடைசில. ரியலி ஹேப்பனிங். மினி ஃப்ரிட்ஜ் ஆக நீ கான்சோல் விக்க வரல, ஃப்ரிட்ஜ் தான் இங்க வந்திருக்க. ஏய் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நீ அது இந்த வருஷம் ஹாலிடே. ஓகே இப்போ இவனுங்க 60 போட வருவானுங்க फ्रेंड्स. கொஞ்சம் பொறுத்து தான் ஆவணும் நம்ம. God of War 5 அது சோனி ஈவென்ட்ல வரும் தலைவரே. அடுத்த வருஷம் ஈவென்ட் சோனி ஈவென்ட் ஒரு ஐடியால இல்லைங்க फ्रेंड्स. அப்படியே டேட்டா ஃபீல் தான் அது அவனுக்கு ஒருதா என்ன நேரம் அனௌன்ஸ் பண்ணிருப்பானுங்க. ஆமா ஒரு ஏனா வழக்கமா E3 முடிஞ்சதா அவங்களுக்கு தான் வரும். ஐயோ கடவுளே ரைட். தாங்க முடியல. நான் போய் மாறி பேய்ந்து வந்து வரேன். தண்ணி குடிச்சு ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு தோணுது. வேற என்ன பண்ண? Spartan? Yes. Actually, இன்னொரு half an hour க்கு இவனோட தான் இருப்பான். 12:30 க்கு தான் அடுத்து SquareEnix. I was like, if we're going to talk about Halo, we got to like bring it, okay? I'm down. That was amazing. இங்க வந்து அக்கா வேற லெவல்ல பண்ணிட்டு இருப்பாரு. எங்க அவரு கேமிங் Put it தெரியலல டாம் ரைடர் நியூ டாம் ரைடர் அப்படியே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். Just a few formative little bits, but ஓகே நீங்க பேசிட்டு இருங்க. அம்மா நம்ம ஏதாவது நானும் மாறி போலியோ செஞ்சிட்டு வரேனா? நான் வந்து என்ன இருக்குன்னு தெரியல, ஏதோ நோண்டி பாக்கேன். I don't even know where to start either. We got to see a little bit of the story. There's new AI. I loved her personality. I thought that she was absolutely adorable. Yeah, for Halo Infinite, it was. I mean, I think like Halo Infinite, we knew that it was going to come, right? It was a game that was supposed to release last year. நம்ம 3 o'clock கூட முடிச்சிருமா? PC gaming show எல்லாம் திருப்பி போணுமா? Visually, and then Xbox just hits it out of the park. They did such a great job. And then also showing off multiplayer. That looked like big team battle, and I love big team battle. So I'm all about that. இவங்க பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆர்க் ப்ரோ ஜேபி ப்ரோ பண்ணுவாங்க. When we got to multiplayer, you were ஓட்டு போடுறது எப்படி நான் போட போறேன். போடுறா #6 னு போடுறா. all the nostalgia feels. I also thought the environment looked fantastic. Like you were saying, there were a lot of conversations when the gameplay was revealed. But everything that I saw animation-wise, like I was impressed. By the way, so normally for our E3 polls, we're only able to fit 6 games. But our so much crew great stuff. was like, there's just too many games. So there's 7 games in the poll right now. So get out there and vote. I mean, there's actually a lot of hype centered around, well, what we just saw. For sure. Redfall looked really cool. Stalker 2 looked incredible. We got a Psychonauts 2 release date. ஒரு டைம் தான் போட முடியும். There's so much அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் டைம். I know we talked about Halo. Where do you want to go from அப்ப here? வேற அக்கவுண்ட்ல போய் போடுவேன். எப்படி? டேய் அதுக்குள்ளே அவங்க கணக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கு பாரு. புரிஞ்சிட்டறாங்கடா கணக்கு. When he showed up, I was just like, ஒரு தடவை தான் போட okay, I'm முடியுது. here for it. And all the villains
weapons, I was totally blown away. The flame hair, the wraith like and the Starfield Stalker 2 உண்மையிலே செமையா the hooded இருக்கு. man with like the bird and it just like went off in the distance. So cinematically, I was like, okay, I'm into this சரி story. Ubisoft பண்ணியே ஏமாத்துனானு இவங்க நல்லா ஏதோ ஒன்னு தந்தாங்க. நான் எதிர்பார்த்தது. Entire presentation when Redfall came on in the end, we were all dead silent, and I think just really excited about a new IP. Yeah, exactly. A new IP from Arcane Studios, makers of Prey, which is another phenomenal game if you haven't played it. Which, by the way, on Game Pass, so check that out. I think that there's just so much excitement around this Bethesda Xbox crossover to really get the best of both worlds here, and it also goes to show too the not only the investment but the trust that Xbox has in Bethesda to bring some real fire on that stage. You know, that they put Halo in the middle of the show, and I thought Halo was going to open the show. Yeah. And they opened and closed with Bethesda games. Yeah. Which goes to show the faith that they have in that team to churn out massive hits for their games. Yeah, and they said Redfall is probably going to be similar to an epic RPG with what we're going to see with Starfield. Opening with Starfield, that just made me smile. Beautiful. And then 25 years in the making, the release date Galax reveal, நானே all தப்பா went இங்க wild. We're போட்டேன். like, 11, கொண்டு 11, போய் அந்த There இதுல really is a lot, and you know, I said this to the crew when we were watching. If வாங்க they just லோமினி give me, you know, like what we got with Oblivion, what we got with Normally with பல Fallout, சம்பவங்கள் right? You just give நடந்திருக்கு. me open world space adventure. சிறப்பான தரமான That's சம்பவங்கள். fine. You just wrap me up in a little ball. I'll wait till 2022 and I'll be right in there like swimwear. I'm so excited for it. Yeah, I mean, spaceships, robots. I'll be honest, we didn't see a Discard lot, learning. but we were like, that was enough. That was Yeah, it was enough like, to tide it over. Welcome to I'm my place. totally here for it. Yeah. என் I வீட்ல also என் wanna talk பெட்ல about என் தலைவாணி மேல Psychonauts. தலைய வச்சுக்கிட்டு Yes. Oh my god! Yes. I mean, we've been waiting so long since 2005. தெரியும், That makes me தெரியும். feel very old. Yeah, by the it's been a way, that while we're since aging we got ourselves that. a ரோப் little bit கம்பெனில there. எல்லாம் உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு But இருக்கீங்கன்னு it's தெரியும். interesting இப்பதான் actually போராளி because காமனார் போல Michael was இருக்கு. talking to us about how he actually played it. I'm sure he'll elaborate on that later. But Yeah. we're like, we've been waiting. Yeah, he saw it at a showcase. He didn't get to play it, but he saw it at he a said showcase. he got to play. I don't know, but he'll clarify later. Okay, But he'll the point clarify. is- No, he said is he that got to play a little bit, and so he's like, we've been waiting. This game looked finished, and we thought it was going to come out in 2019. Then we thought it was going to come out in 2020. Then obviously we, got blipped, and 2020 didn't happen. So now we're going to get it here in 2021, and it's so short. It's so close. Yeah. August was it 23rd or something like that? It really, I'm really pumped for that one. To clarify, I think it was an early build of it, so it probably wasn't like Just felt dumb. we It just just goes to saw, show but like what that team is able to make over there, and the quality that they churn out. It is outstanding. I think what stood out to me was just that they're really focused on making it perfect. You know what I mean? Like they're putting a lot of time, and they want it to be quality. Speaking of perfect, by the way, Forza. My little. I mean, we're seeing shots of Psychonauts here, and it looked amazing. But Forza Horizon 5, there were moments, people, when we were watching. I know you guys at home felt the same way, okay? Where it looked like a picture. It looked like it existed. It does exist in the real world, but it looked like that it wasn't the video game, and it was the like, how do they Playground manages to pull off magic every single time? I mean, the visuals are wild, and then on top of that, they add these fun game modes. Their battle royale mode is back. This pinata mode, which is, I think, a subtle way of saying we're never going to get Viva Pinata again. So there's just a lot of really cool things that they added with Forza Horizon, and that also build your own track creator, like the challenges you could make. Oh my goodness, Jack, there's so much to discuss. So this is my thing with Forza Horizon 5. I am an awful driver in real life, but I feel like I can play racing games decently. And then I can drive around in a jungle or a desert. Bro, and if I hit a cactus, it's okay. You know, it ain't a big deal when you're doing it in a video game. Drive safe. Yes, please drive safe. We fully encourage that, but I'm just a really awful driver, so when we see a game like Forza, I'm like, oh my gosh, I can never get over Jackie. Ubisoft இன்னொரு ஈவென்ட் பண்ணுவாங்களா என்ன? That is definitely a fact. இல்ல ஏதோ ஒரு ஆரம்ப ஈவென்ட் ப்ரீ ஷோவோ ஏதோ ஒன்னு தான பண்ணாங்க. போஸ்ட் ஷோ பண்ணுவானுங்கல்ல. Pack of like all these great games. It had a very classic twist to it. This is when you got really excited for. It was post-apocalyptic, side scroller with some 3D effects to it. Visually. You and I were both like, this looks so fun. Yeah, it's that HD 2D thing that we're starting to see more. We got a little taste of that with Project Triangle Strategy, which was announced a little while ago. It's a tactical game on the Switch.
போக்கிமான் போடுவானுங்க திடீர்னு பார்த்தா போக்கிமான் பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிருவானுங்க திடீர்னு பார்த்தா பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கரடின் போட ஆரம்பிச்சிருவானுங்க சூப்பரா இருக்கும் யார் bro? அவெஞ்சர்ஸ் போடுவானுங்க ரியல் E3ல சொல்றேன் நல்லா செமையா இருக்கு அப்படியே பார்க்கும்போது சூப்பரா இருக்கு ரியலி ஒர்த் ஆகுது அந்த எனர்ஜி அந்த இடத்துல இருக்கிறதே வேற ஃபீலா இருக்கும் இப்போ இவனுக்கு இதுல பண்ணும்போது வேற லைக் பேசுறது எரிச்சலா வருது ரியலி 3D பார்க்கும்போது ஏதோ ஃபேக் E3 பார்க்குற மாதிரி இருக்கு This isn't Fable because it looks really weird, you know. And then you know, once you hear the witty dialogue, and we have these earpieces on, so it's kind of hard to hear. But once we had the witty dialogue, and you know, you saw the Moon Man turn around, I was perfect. Spacer's choice. Golden Boy, I had all these titles to get through, but we don't have time to talk about it. So just we don't have time. We're going to, I think, hand it over to Greg with our folks over there. It's not Greg, fair. Why is he getting you don't get the plasma sword. You don't get the plasma sword. Well. Thank you, Jackie and Golden Boy, for trying to talk about every Xbox game, so we would have nothing to talk about at this panel. But luckily, with more than 30 games being talked about, we still have plenty of ground to cover. So let's go down the room real quick to start off. Dan, we'll go this way on the horseshoe. What was your game? What game are you talking about right now? A Yuden Chronicle, a spiritual successor to Suikoden, one of the greatest JRPGs of Actually, all time. 45 minutes. 100 recruitable characters. Yeah. I'm very proud to have backed that game on Yeah, Kickstarter. To see it here in the showcase, just getting so many new eyes on it. It is a phenomenal looking game, and I can't wait to get my hot little hands on it in 2023. ஏன்னா பெரிய ஈவென்ட்டா இருக்கு SquareEnix ஈவென்ட் 12:45 ல இருந்து 2:30 வரைக்கும் SquareEnix ஈவென்ட் தான் போகுது Okay. Avi? அவ்வளவு நேரம் என்ன பண்ண போறானுங்க தெரியல என்ன பண்றதுன்னு தெரியல படங்கிட ஓட்ட போறானோ ஆக்சுவலா எவ்வளவு நேரம் லோன் வில்பே 1 hour 45 minutes இதுல எப்படியும் ஒரு 1 hour காட்டினா கூட அவ்வளவு பெரிய ஈவென்ட்டான்னு எனக்கு தெரியல That's Fable though, right? That's Fable though, right? DM பாத்தயா DM பாத்தயா But still Redfall, no one knew that was coming. Like Jackie was saying, Discord link bro. அப்டேட் பண்ணி விடுறேன் bro. நம்ம இதுல இருக்கும் bro. Discord link. Instagram page ல. அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்க. Game looks incredible. All the different weapons that they're showcasing. You had the woman who was like levitating people with the special purple powers that she had. ஆமா bro. chatல பாத்தியா? பாத்து பேசுங்க. And then like the லைவ் ஆர்கெஸ்ட்ரா பத்தி பேசணும். லோம் நல்லா இருக்கு வேற லெவல்ல இருக்கு bro. உனக்கு டைரக்ட் மெசேஜ் வந்து அத நான் எப்படி அதுக்கு நான் எப்படி ரிப்ளை பண்ண முடியும்? அது ஒண்ணும் இல்ல மதன் ஜெயிலுக்கு போயிட்டான்னா அவர் அந்த பேஜையே தூக்கிடுவாராம். அவருடைய பேஜ் ஸ்பீட ஒளியட்டுங்க அதுக்கு அப்புறம் பேசாத மார்கன் தன்னுடைய சொந்த பேஜ் நல்ல நேரம் கேம் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் கண்டத பேசிக்கிட்டு விடுங்க but a great concept of that Groundhog Day. How can we get out of this one situation in this one room? Michael, what about you? The Outer Worlds 2, that was a genuine surprise because Obsidian is one of my favorite developers. When they come out with RPGs, they go wild on it. And Outer Worlds was like one of my favorite games of the past couple years. So when you think Obsidian, you're probably thinking about Avowed, which was ஏதாச்சும் லைவ் OST பண்ணா I'm thinking New நல்லா Vegas, all right? But if சும்மா பேசிட்டு இருக்கிறது அதெல்லாம் பண்ண I've மாட்டாங்க also played and enjoyed. No, I'm talking about like what இதான் you expect. பேசுவோம் உங்களுக்கு வாய் இருக்குன்னு But like Fallout New Vegas, Fallout New Vegas is on Game Pass. கம்பட்டியா வந்துட்டான் ரொம்ப பிளேட் யார் அடிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு So obviously Outer Worlds was fine. நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்புறம் நான் தான் காரணம் சூசைட் லெட்டர்லாம் வருவீங்களே தேவையா That element of surprise is sometimes what we miss during gaming conventions. என்ன கேம் போட்டாங்களே Outer Worlds 2 Especially with what we're talking about coming off the year. bro Outer Worlds 1 சூப்பரா இருக்கும் So many things got delayed. நல்ல ரேட் நீ சூப்பரா இருக்குங்க இதெல்லாம் உண்மையிலே நானே பொய்யாயா சொல்றேன் இல்ல ஒண்ணொண்ணா ஆடுவோம் அவசரப்படாத Just show you the trailer and be ஆனா bro ஆர்சு bro இப்பலாம் இப்படி உண்மையிலே வர்த்தாயிரும் bro நீங்க முதல்ல சொன்னீங்களா சீரிஸ் எஸ் வாங்கி 1080p கேமிங் additional Fable obviously for the gameplay, but இப்பவே அதான் நானும் சொல்றேன் ஸ்ட்ராங்கா சொல்றேன் இயர்லி உனக்கு அரௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 400 ரூபாய்க்கு போட்டா 450 ரூபாய்க்கு போட்டா எவ்வளவு வருது உனக்கு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் வச்சு 4450 உங்களுக்கு ஒரு 5200 அந்த மாதிரி தான் அது பிசில மட்டும் தான்டா கன்சோல்ல கிடையாது உனக்கு சும்மா 50 ரூபாய்க்கு ஒரு அக்கவுண்டா கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க no about the Xbox E3 ஒரே அது இல்ல bro நான் எதுக்கு கேக்குறேன்னா பிசிக்கு 50 ரூபாய்க்கு bro இப்படி வரும் bro இப்போ 50 ரூபாய் இப்போ நீங்க ஆல்ரெடி இப்போ 4 மாசம் நீங்க தொடர்ந்து போட்டுட்டு இருக்கீங்க ஒரு டைம் போலாம்டா ஒரு அக்கவுண்ட்க்கு அதுக்கு அப்படி இல்ல மாத்திட்டாங்களா இப்போ நாங்க இப்போ பழைய அக்கவுண்ட்லயே எங்களுக்கு 50 ரூபாய் காட்டுது எனக்குலாம் பழைய அக்கவுண்ட்ல
ஆர்க்கே 50 ரூபாய் ஆஃபர் What are we talking like? Where are we at? புண்படுத்திட்டே இருக்கியே ஆர்க்கு. That was great. Yeah. பேபி நம்ம பழைய போர்ஸா விளையாண்டோம்னா அந்த அக்கவுண்ட்ல ஆமா அதெல்லாம் இப்ப எப்படி தெரியுமா ப்ரோ ஆர்க்கு ப்ரோ 50 ரூபாங்கிறது இப்படி மாத்திட்டாங்க 3 மாசம் ஆஃபரா மாத்திட்டாங்க இடையில அப்பப்போ 50 ரூபா ஆஃபர் வருது புது அக்கவுண்ட்டுக்கு இல்ல மாத்திட்டாங்க இப்படி எல்லாம் விட்டானேனா உனக்கு ஒரு கன்சோலுக்கு பார்த்தேனா உனக்கு வருஷமே பார்த்தேனா ஒரு அரௌண்ட் 6000 குள்ள தான் வரும் ஐயோ அவ்வளவு கூட வராதுயா உனக்கு 12 மாசம் இன்டு 500 ரூபாய் எவ்வளோடா அதுவே 6000 தான்டா வருது இதுல 50 ரூபாய் ஆஃபர்னா நடுவுல ஆட் பண்ணி 3 மாசத்துக்கு வரும் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படி வச்சு பார்த்தேனா உனக்கு 3500 ரூபாய் தான்டா வருது இது ஒரு கேமோட பிரைஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு நீ பல கேம் ஆடணும் போட்டு 1080p எப்படி நம்ம ஊர்ல எல்லாரும் 1080p நார்மலா ஒரு வருஷத்துக்கு முதல்ல எத்தனை கேம் ஆடுற Starfield. We actually saw something from Starfield and bro மாசத்துக்கு ஒன்னு ஆடுனா கூட 12 கேம் ஆடலாம் கூட என் கண்ணாடியை காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. But then they also bookend it with Redfall. So it's like Bethesda they are the அக்காவோட ரியாக்ஷன் தான் எல்லாமே yes we have வேற எதுக்காவது இத பார்க்கவே முடியாது இந்த 5 பேர்ல அந்த அக்காவோட ரியாக்ஷன் தான் ஒரு லிமிட் இவனை பேசிட்டு இருக்கட்ட நம்ம வேற எதனா வீடியோ பார்ப்போம் நோட் பண்ணிக்கோடா கடுப்பேத்துறாரு மயிலா ஏன்டா காப்பிரைட் வந்துரும் தாங்க முடியல ப்ரோ நொச்சுன்னு வராங்க இதுக்குடா காப்பிரைட் வித்து யூடியூப்ல இருக்கிற வீடியோவை தானடா பார்க்க போறோம் again with more than 30 titles. Something that stood out for me. அதுக்கெல்லாம் காப்பிரைட் போட போறாங்க கடுப்பேத்துறாரு மயிலா நாங்க என்ன BATHROM தூரா போட போறோம். It's fantastic. இவ கேமிங் மேனஸ்க்கு பாட கட்டாம விட மாட்டான் my friends in a way that we couldn't do in person. இதுக்கு மேல பேர சொல்லாம இருக்கு and just wreak endless havoc. It's like a sandbox for மினி ஃப்ரீஸ் மறுபடியும் பாப்பா போறோமா சரி நான் கொஞ்ச நேரம் மியூட் பண்றேன் நீ போ வேற என்ன போலாம் பரவாயில்லையா நிறைய பேர் லைவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படியா அம்லஞ்சே எக்ஸ் நைட் பண்றாங்க நைட் ஓவர் ஆக்டிங் bra நைட் பண்றாரா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நைட் பண்றாரு நேத்து பண்ணல இன்னைக்கு பண்றாரு பண்ணல நைட் एक्चुअली எல்லாரும் சைடுல போட ஆரம்பிச்சான்ல எக்ஸ்பாக்ஸ் கீழ ஃப்ரிட்ஜ் பக்கத்துல கீழ ஃப்ரீயா இருக்கா எவ்வளவு காசு அது ஃப்ரிட்ஜ் பக்கத்துலயா ஆக்கு உண்மையிலே வாங்க போறாரு இறங்கிட்டாரு அவ்வளவுதான் ஆர்கே வாங்கி நம்ம ஜேபி வீடியோ போடுவாரு அப்படி கேக்குங்க Flipkartல கிடைக்குமா Flipkartல கிடைக்குமா என் கிரெடிட் கார்டு ஆஃபர் Finally PS2 WWE here comes the pain and God of War 2 on Xbox console. ஓகேங்களா that narrative in there, but I'm excited to see this brings in a very purposeful narrative. bro ஏன் மானிட்டர்ல பெருசா கலர் காலிபிரேஷன் கிடையாது bro எல்லா கலரும் ஒரே மாதிரி தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால எனக்கு கன்ஃபியூஸ் நீங்க நேர்ல பார்த்திருந்தீங்கன்னா அதுல யாரெல்லாம் பண்றான்னு பாப்போம் Oh yeah. 20 win அப்படிን போடுவோம் what jumps out here for you? So I mean, I started screaming about it and நம்ம everyone looked at me like I was crazy, but Slime Rancher too. அப்படியே கீழ Rancher வாங்க too. Like I know that not too many people had picked it up or they just saw it. யாருக்காண்டி இல்ல உங்களுக்காண்டி தான் காடி உட்கார்ந்து எங்கடா பார்த்துட்டு எஜ்ஜிக்கே காணா இருக்கு கீழ வாங்க and then you breed them and it's you just kind of get to keep collecting them. Whoa. Well, you can make bigger slimes, different slimes. WB எப்போ 3 மணிக்கா It's a cute game, just appreciate the ரெண்டரை ஆல்ரெடி WB ஓட ஒரு கேம் வந்துட்டு ரெண்டரைக்கு பேக் ஃபார் பிளட் கேம் ப்ளே இது கேம் ப்ளே விடுறாங்க over and over again was இன்னைக்கு இதுக்கு ஆக்சுவலி அப்புறம் போனா வேற வரையா give you that same kind of vibe of like it's chill, we're doing நாலார something, வரையாடா obviously you're இன்னைக்கு breeding என்ன things. பேட்டில் கிரவுண்ட்ஸ் மொபைல் இந்தியா That was நியூ funny when டேட் someone had said E3 like, event oh, looking at the 2021 Forza, we're not 2 getting weeks Viva ago, right? Pinata Family back after running gaming. all of them over, but it does have like a very Mayam. similar feel. Like you can see you're Right. picking up all the slimes right here. There's a bunny slime, there's a இது bat நம்ம slime, and you நைட் basically kind of create these own little Night oda pens and content video, environments mocha for them. commentary. And you feed them and stuff. So it is a very chill game, similar to Viva Pretty Pinata. sweet You're not gaming. going in trying to. You Okay. can min-max things. But Live it's இல்ல. just chill. And then those are bad slimes. இல்ல They content டாடி போட்டு செஞ்சிக்கு எங்க They deserve எங்க what they தலைவனா got. காணோம் Yeah, no, எங்க you love ஃபவுண்டரா those. காணோம் ஆனா யூடியூப் சதி வேலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியும் காட்டலன்னா நான் என்ன யூடியூப் சதி வேலை ஆமா என்ஜிகே டாக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியா Top Gun crossover. இந்த tag ன்னு ஒண்ணு இருக்குங்க. ஏன்டா அடுத்தவங்க கக்கூஸ் எட்டி பார்க்கறதே உனக்கு வேலையாடா இதை விட கேவலமா என்ன லைவ்ல உனக்கு கேட்க முடியாது நானாவது BATHROM தான் சொன்னேன் அவன் கக்கூஸ்னே ஓப்பனா சொல்லிட்டேன் இப்ப யாரு பேன் யாருனால கேமிங் மேல போச்சுன்னா ஜேவினால தான்
there. நீ என்ன அளவு வேணா Awesome stuff, பேசிக்க. Yeah, right. It's gorgeous right now. சரியா? It's a Damon, shitty anytime you behavior want me to fly அவ்வளவுதான். back to Kansas, give me a call. Come on over. Get in there. I'll be all set. I think overall the conference, I enjoyed it. It was good, maybe great. I'm still mulling it over in my head, but I do think there were a couple missteps that are worth noting. Talk to me. I think it's interesting that we get that Starfield gets a 2022 release பட் date. யா and ஐஜிஎன் still no அப்படிக்கா release ஒரு date for Halo உருட்டு Infinite. இப்படிக்கா ஒரு Holiday. உருட்டு. I mean, ஒரு yeah, பக்கம் லைவ்ல இதையும் பண்றான், இன்னொரு ஆமா பக்கம் அப்படியே ட்ரைலரையும் அந்த ஒரு ட்ரெய்லர் ஒழுங்கா ஓடாம இருந்துச்சுல அந்த ட்ரெய்லர் Don't you எடுத்து think that போடு comes ஏதோ down ஒரு to the ட்ரெய்லர் facts of right ஒழுங்கா now? They're ஓடாம confident இருந்துச்சு they can hit by the end of the Plague, year, but plague, just not plague, on a plague, they can't do it again. இருந்தா எடுத்து போடு. They don't want to be இருப்பான் punched பாத்தியா? பாப்பமா it's going to be like the Halo 2 AR எடுத்து game. போட்டு I don't know பாருங்க. Plague-னே what try holiday பண்ணுவோம். they're referring to specifically. ஐயா அது பேர் வேற நட வரலையா? Track it down, right? 57 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கேன். Plague Tale. 4K எல்லாம் இருக்கா? போட்டு விடுங்க சும்மா. இப்போ ஒழுங்கா இருக்கு. இல்ல கரெக்டா இருக்கு. அப்ப 4K போடுங்க ப்ரோ. 1080p டிஸ்ப்ளேல 4K ல போட்டு எல்லாத்துக்கும் blur-ஆ தெரியுதா? இதுல From இதுல all of us, இதுல ஸ்மூத்தா இருக்கு. from what we do to him. Can you stop it? I don't know. அவங்களுக்கு நெட் கட் ஆயிருக்கும் அந்த But நேரம். he's my brother, ஏதாவது and I would die for him. செம்மையா இருந்துச்சு இந்த கேம் ப்ளே. இன்னொரு வாட்டி கூட ஆடலாம் லைவ்ல வேணா பண்ணலாம். அது என்னவோ அதை பார்க்கவே ரொம்ப creepy-ஆ இருக்குடா சாமி. மியூசிக் செம creepy-ஆ போட்டுருக்காங்க. எலிதானே இல்லையா? எலிதான் எல்லாமே எலிதான். எலி. கேரக்டர் டீடைலிங் செம்மையா இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க அந்த கேமுக்கு இந்த கேமுக்கும். வேல்டோ நல்லா இருக்கு. இதெல்லாம் இடங்கள். கலர் நல்லா இருக்கு. ஓஷன் கலர். கேரக்டர் மாடல்லாம் பயங்கரமா பண்ணிருக்காங்க. A1 with Xbox Game Pass. எல்லாம் அடுத்த வருஷம் வருதுங்க. அடுத்த வருஷம் இது ஸ்டார்டிங்லயே வந்துருதா? தெரியல. ஆனா 2022 கேம் பாஸ் டே 1 வருது. அதெல்லாம் வருது டே 1. Original Xbox launched and had the opportunity to write a couple of books on the Xbox business. வாங்க இன்னொருக்கா ஆர்காசம் அடிக்குது. இத பாப்போம். ஆர்காசம்னா வேற மாதிரி ஆர்காசம் எனக்கு இதெல்லாம். This panel of sort of a reunion of Xbox மெக்சிகோவை leaders பாருங்கள் here. மக்களே. And ஆனா I'm gonna have ஆர்க் them ப்ரோ நான் introduce நினைக்கல themselves சும்மா as லீக்ஸ் well. வந்தது Let's start மெக்சிகோன்னு. with Shane Kim. I'm Shane நீங்க Kim. பார்த்திருக்கீங்க. Spent 20 years படிச்சிட்டேன்டா at 40 கேம் நான் Microsoft படிச்ச and ஒவ்வொன்றையும் most of that சொல்லிருந்தேன். அதான் பிளாக் டைல் மெக்சிகோன்னு வருது. சொல்லாம spent விட்டீங்க in the பாத்தீங்களா? Xbox Corsair business. In 5 fact, I வருது joined the நீங்க. games business அது with வந்து that. நான் வேற ஒரு Got to யூடியூப் சேனல்ல participate பாத்துக்க in சொன்னேன். an அவன் வந்து incredible மெக்சிகோ time தான் in the வருது. Xbox history. ஜப்பான் ஆக்சுவலா வர launch of வேண்டியது பட் மெக்சிகோ பண்ணிருக்காங்க. Xbox, ஃபோர்ஸா the ஹாரிசான் 6ல தான் Xbox ஜப்பான் வரும் 360, அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. ஜப்பான்லாம் வந்தா வேற really, லெவல் ஃபன் competed பண்ணலாம். pretty மவுண்ட் ஃபியூஜிக்குலாம் வண்டி fiercely எடுத்துட்டு with போயிட Sony வேண்டியதான். and had சூப்பர் some கார். great times, ட்ரிஃப்ட் including வந்து launch of பயங்கரமா Halo 3 ஜப்பான்ல in இருக்கும். இங்க எந்த 2007. அளவுக்கு So ட்ரிஃப்ட் எந்த really அளவுக்கு யூஸ் great to பண்ண be here. போறாங்கன்னு தெரியல. And this is Robbie Bach. எனக்கு இந்த லான்சர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. My name's Robbie Bach. Like Shane, I was ஃபன் at பண்ணுவோம் ஜேபி ப்ரோ. Microsoft for வந்தோனே a ஏத்துவோம் little over ஆடுவோம். 20 years. I spent some time in the office business and then moved over to the consumer செம்ம area in இந்த சீன்லாம். 1997 and joined Ed and எப்பட்றா இவ்வளவு Shane இப்போ detail-ஆ working பண்றாங்க அவன் in the ட்ரிஃப்ட் PC அடிக்கும் games போது கார்ல business. ரிஃப்ளெக்ஷன் And then when காட்டுவான் Xbox பாரு. got started, பா there was a guy named Rick Thompson who அவ்வளோ was அழகா going இருக்கு. நான் Rick போய் decided ஃபன் to leave பண்ணிட்டு Microsoft, இருந்தேன். so suddenly I was chief Xbox officer. 2010, I left Microsoft, but it's great to be back with my pals at E3. Great, and Ed Freeze. Yeah, I'm Ed Freeze. Like these guys, I was at the company about 20 years, starting in the mid இந்த வருஷம் 80s. கவர் கார் ஏஎம்ஜி Took over the ப்ராஜெக்ட் games வந்து நான் business என்னவே இல்லை. mid-90s நிறைய with கார் Shane, வந்தது and we இந்த grew வருஷம். it as much as we இதை could எடுத்து on the PC போட்டானுங்க. side, and then this crazy Xbox project came along that we all did our best to make happen. ஆனா அவங்க And எடுக்க கவர் கார்லாம் Still வேற betting மாதிரி on the தான் games இருக்கும். business. I guess. ஆனா absolutely. இங்க வந்து நிக்கிற காருங்க இந்த சீன் அப்படியே Let's start with பார்க்கும்போது Robbie. குரூவோட ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைலர் தான் Robbie, ஞாபகம். what do you remember as the most important மியூசிக் lesson of காப்பி Crew 3 ரைட் எப்போ வர வருமா? போகுதா? இப்போ இது வந்து இப்போ ஃபோர்ஸா ஹாரிசான் வந்து நவம்பர்ல வருதா? எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஏயா பயப்படுத்துற நீ? டிசம்பர் இல்லனா ஜனவரில பிசிக்கு அவேலபிளா இருக்கும். And the ஓகே two big அப்ப ones I பிறந்த took நாளுக்கு away நான் from ஃபன் this time பண்ணுவேன். period are one,
strategy is really important because the first version of Xbox didn't have a lot of Nintendo அவனை பாப்பீங்களா நீங்க டிஜிஜி வீடியோலாம் the second version we really focused on டிஜிஜி strategy. அந்த இருக்கானே இந்த And then the கேமிங் second வரியில thing I'd say is it took us quite a while to build sort of a ஏதோ culture சும்மா as a team. ரெக்கமெண்டேஷன்ல அப்படியே காட்டு. The Xbox team went from 0 to 100 miles an hour really quickly. And so we hired a lot of people, and there was a lot of incredible individual talent and not a lot of good team இந்த work at the thumbnail ஒரு beginning. பயங்கரமா இருக்கு. And when we got the தேவி team ப்ரோ working டவுட் better Forza together, Horizon things 5 really இப்போ started to move. இதே சொல்லுதாங்க சரியா Strategy, teamwork are இது வந்து super நவம்பர் obvious மாசம் lessons, வருது I know. Forza Motorsport Content is king, இருந்ததுல right? அது அப்பமே அனௌன்ஸ் பண்ணானுங்க எப்போ வருதுன்னே தெரியலையே ஆமா அது எனக்குமே அது கேள்விக்குறியா அதுதான் தான் எனக்கு ஒரு டவுட்டாவே இருக்கு நான் என்ன நினைச்சேன்னா அது முதல்ல வந்துட்டு இது வரும்னு நினைச்சேன் முதல்லலாம் கிரிட்னு ஒரு சீரிஸ் இருந்துச்சு. ஆமா ஆமா என்னங்க நம்ம இப்போ என்ன எங்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா I agree with Xbox these தான் guys போறோம். completely. I mean, you know, the எங்க first போற? Xbox Xbox was app about வாங்க. running as fast as we could நம்மளும் to போவோம் meet a date. And then லைவ் after போடுப்பா that, we could breathe and ஐயோ reflect on முக்கியமான வேலை all the வருது things we did wrong. And I think you really could see that thinking expressed in Xbox 360. என்ன சொல்றான் பாருங்க. Saw it do better. So. Well, Shane, let's Yeah, get you இந்த the next one Ascent here. இந்த What கேம் are some சொல்லியிருந்தாங்கல்ல அது contributions that வருது. your colleagues here made, I guess, to the ஒரு whole மாசம் effort? கழிச்சு தான் வருது. What do you give them credit for? That's a hard question. Music app is TMTG. No, I think look, I'm not going to say this just because Hello multiplayer bro. I think ஆடலாம் bro. deserves a ton of credit. I mean, I owe a lot to Ed personally and professionally. I mean, Ed brought me into the games group in the 90s. Lonely Mountain Downhill. Lonely பேர்ல ஒரு கேம். I'm not a gamer. I think that's Lonely really well known. Lonely. And Ed gave me a chance, first starting on the business side and then on the content side, which led, I think, to a lot of fun and success for me personally. Ed was one of those guys who really drove at home, and he first had the vision for Microsoft becoming a bigger player in games. First of all, that was on the PC side, and then when the Xbox project came along, he really drove that. And I don't think without Ed's credibility with Bill and Steve that project really would have happened. And Ed, Dishonored normal edition நினைச்சேன் Definity edition கொடுத்திருக்காங்க. And others, of course, found Halo and Bungie and brought that into the Microsoft family, and that Definity editionல என்னென்ன இருக்கு? a critical success factor for us. And the other guy I would credit, I think deserves a lot of credit, is Jay Allard. Detailsல ஒண்ணும் போடல. And while I wasn't as privy to everything that Jay did, I think when he was running the platform team, he had the vision to drive Xbox Live. I believe he deserves a lot of credit for us not putting a telephone jack. இப்போ Xbox நான் லைவ் கோல்ட் போட்டா எனக்கு கன்சோல் கேமும் இது கிளவுட் கேமிங்கும் சேர்ந்து வந்துருமா? தெரியலையா, மேபி இருக்கலாம். Robbie making that decision. அது எவ்வளவு சொன்னிருந்தாங்களா? 900 something நினைக்கிறேன் monthly. And then Robbie of course deserves kudos because ஆனா just getting the project off the ground. கண்டிப்பா அது வர்த்தா தான் இருக்கும். உங்களுக்கு கிளவுட் கேமிங் இன்க்ளூட் ஆயிருந்துச்சு. Everything else that happened after that, we were committed to it. So we worked through a lot of problems. Obviously, and learned a lot as we went along the way, but just getting it done, these two guys deserve a ton. அடுத்து நாளைக்கு Xbox app ஒரு அப்டேட் கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன். That hurt. இருக்கலாம். I think that this project to be successful needed Halo Master Chief collectionல என்னலாம் இருக்கு? Expertise, And so, I came with kind of a including this battle, making Halo something technical background. Halo Reach, Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODST. Business before, and Halo 4. Without Shane, there's no way that we would have grown the game business, from the mid-90s like we did. I mean, so many different things had to come together in a short amount of time to make this happen. Blade. பரவாயில்ல கேளுங்க. எங்களுக்கு வேற வழி இல்ல. டார்ச்சர் பண்றாங்க. He said sometimes he get asked who is the father of Xbox, and the answer you just heard is the right answer. There was just a really interesting collection of people as a team, and they weren't actually particularly alike. Figuring out how we worked to the thing I said before as a team,
was super important, and everybody Mass got to effect play key இருக்கு. roles at key times. I know it sounds sort of cliche, but it's actually how it played out. Minecraft Shane and Ed, Dungeons absolutely இருக்குன்னா played those key roles as they described. ஆமா So அது இருக்கும். now we've pissed off everybody whose name we haven't mentioned, right? But one person that comes to mind, I'm going to save all you guys here with this answer, but the one person who comes to mind is having the vision for this and to actually get it off the ground. I have this admiration now for Bill Gates, being willing to lose something like maybe $4 billion on the first Xbox. இல்ல தல இன்னைக்கு Xbox வேற இன்னும் SquareEnix இருக்கு வேற WarnerBros வருவாங்க நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய வராங்க Take-Two Interactive வேற Verizon நாளைக்கு Verizon Interactive நாளைக்கு வராங்க it really needs to go after big projects. And that was actually a problem at Microsoft at that time was they நாளைக்கு இண்டி கேம் ஷோ இருக்கு மெயினா பெரிய ஷோவே நாளைக்கு அதுதான் office business and the Windows business. And so this was a project that was big enough to matter. Robbie could probably talk to this better than I could, but no, you're spot on, Ed. And I actually think both Bill and Steve, look, there were other people in the first 2 or 3 years of Xbox, senior leaders inside the company who wanted to kill it. That's not new news, right? We were losing a lot of money. Every project at Microsoft, by the way. Yeah, exactly. We were losing a lot of money. அதுக்கு மறுநாள் பாத்தீங்கன்னா நிட்டோண்டோக்குள்ளலாம் இருக்கு நிட்டோண்டோ வேற பேண்டி But Bill and Steve, once they got on board at the beginning, இது கடைசில இது கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் E3 அவார்ட்ஸ் கொடுக்கறாங்க. And to Ed's point, I think it was the அதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அதெல்லாம் பார்த்தா வச்சுங்க விடிஞ்சிரும். I'd also add, and I think it's 5 ஆளு தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்ம வந்து ஜூன் 16 வரைக்கும் நான் இப்பவே லைவ் எண்ட் பண்ணிட்டு போய் படுக்கலாம்ங்கற கண்டிஷன்ல தான் இருக்கேன். அல்ல இதனால முடியல. நம்ம இதோட முடிச்சலாம் தல. இது WarnerBros காட்டினதுக்கு அப்புறம் அப்படி பேரலாம். Platforms. நாளைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேப்காமோட முடிச்சுக்கலாம். We looked at the Xbox. அது மாதிரி அதுக்கு மறுநாள் வந்து நம்ம இவங்களோட முடிச்சுக்கலாம். Sony, if you remember, Eureka Studios. ரெண்டாய் நமக்கு வேற Eureka Studio Nintendo 3 பேருக்குள்ள மட்டும் பாட்டு. Large part of the company strategy was we just could not see the home territory to Sony unfettered without competing in that space, and that's why another reason why I believe Bill, Steve, and the company were willing to make that investment because we just needed to go compete with Sony. Good. I think you're all back in good standing with Bill Gates now. அதான் தெரியல Take-Two Interactive என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. Did you see particular challenges? நிறைய வருவாங்க. இவன் தான் Red Dead Redemption 3 ல யோசிச்சிட்டு இருக்கானே அதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்ல. Underestimated at the very beginning there. Yeah, I mean, I think we were all super naive, which is kind of a good thing, I think, when you're going into a project. If you knew all the troubles you were going to have and how difficult it would be, you probably would never do anything. But yeah, I think the biggest thing was that we had never made a console game, right? And now we're going to make a console and a whole lineup of console games in less than 2 years. I mean, it was super, super ambitious. And fortunately, we had a near infinite amount of resources. So you'd think that would make it possible to do the impossible, but it just made it somewhat possible, I guess. We made a bunch of bets, and one in particular really came through with Halo. The hardware barely came together in time, as I remember it. There were a lot of moving pieces that just kind of had to come together, and I think actually when you take the net of it, we did pretty well on that first launch. Like there were challenges everywhere. I mean, we didn't have a supply chain, we didn't have a real retail sales force, we didn't have an operations team. Our best hardware at that point was a Microsoft mouse. We had some PC games, but no console games. Xbox Live didn't exist. Broadband was just getting started. I mean, I could go on. Other than that, though, it was all. I could go on. I could go on for a long time. One thing I didn't mention, which I think was particularly obviously and really changed in a huge way, is the bet on Halo wasn't just the bet on Halo, a game from a company called Bungie. It was a category bet too. First-person shooters were like unheard of in the console space. I mean, there'd been like one that had been successful at that point. And now you look at the console space and it's completely different. And so that to me was a transformative change.
and kudos to Ed, Shane, and the Bungie team. But that was a really transformative change, and I didn't understand that when we bought Bungie. I had no idea that we were not only betting on a content company, but betting on the ability to create an entire new category on a console. That was, to me, just new territory. I think most people doubted whether or not Halo could be successful on Xbox precisely because of that, because they hadn't been done. And then Halo's impact also, like you say, can't just be measured in terms of its success as a game franchise, but Halo in terms of driving multiplayer on Xbox Live when Xbox Live launched as well was, you know, significant. So when we joke that content drives hardware and platforms, it's not really a joke. It had an incredible effect on Xbox and Xbox Live. Now, Robbie, was there a pivotal moment where you thought, hey, this might actually work out? So yeah, there is, and it's a weird moment for me to identify because it's not like something special, some game did well or we sold a bunch of units or something like that. But it was the E3. I'm gonna get the year wrong, but I think it's 2003. Might have been 2004. Electronic Arts agreed to join Xbox Live. Everybody forgets that at the beginning, Electronic Arts wasn't on Xbox Live, and so I'm standing on stage with Don Matrick and all sights to behold. I see you already have the knightly virtue of modesty. Stories of your heroic deeds to save monsters. A lot easier. And I know it wasn't the fact that Muhammad Ali was on stage, but it's just such an iconic. கார்த்திக்கும் எனக்கும் you know, it's not the best moment in our history, but when Xbox 360 had its technical issues after its launch, and the company stepped up and provided at that time. இந்த இது நம்ம பார்க்கலாம். செம்மையா பண்ணிருந்தோம். பார்க்கட்டும் once again. Ля как шпарит. Ну, чё там? Готово. Ну и пошли они нахрен. Спасибо тебе. Ты многим сталкерам жизнь спас. Ну, давай, малюй картину маслом. Maybe campaign தான் நினைக்கிறேன். Вот поэтому я ни в какие разборки и не лезу. Не хочу пулю поймать. Ну, не знаю. Между аномалией и маслиной я уже лучше пулю выберу. Ты говоришь, а я прям вижу красоту эту. Не первый год в зоне, вроде примелькалась уже, а каждый день удивляет. Зона надоесть не может. Говорят, ты знаешь, где вход в фундамент. Узнаешь мотив? கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் டெட் பை டெலிட் மாதிரி இருக்கு.
Вот это культура. А ты одно и то же по кругу лобаешь. Сам же просишь. У меня музучилище, если что. О, месье, прошу прощения. Может, вам к ученым? Профессура. Они вам лабораторию найдут. Да пошел ты. Зря ты так с друзьями. Ты же его на вылазки таскаешь. Чего-чего, а дружбы в зоне я точно не встречал. Это верно. Он мучился? Нет. Это хорошо. Он этого не заслужил. А пулю заслужил. Жаль, что ты так с ним поступил. Мне тоже. Считаешь, я не думал, как обойтись без его смерти? Она не могла быть свободна, пока он жил. Зато теперь посмотри на нее. என்ன NGK ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாங்களா? Я не отдам ее никому. இந்த ஸ்டார்கர் 2 новую жизнь. Жизнь, которую я готов вернуть, если потребуется. Once again. Guys. Я буду охоты. நாளைக்கு ஷேடோஸ் ஆஃப் மோர்டரா? நான் ட்ரை பண்றேன் bro நாளைக்கு. ஏனா வேற இது வேற இருக்கு. அல ஏதோ கன்க்ளூஷன் வந்துட்டான்ல. This is how you know it was a great E3 press. Yeah, man. That's the reactions you want, right? Especially not having live. அல அவனோலே வச்சு அவன் கலாச்சிட்டு இருக்கானே. Yeah, that's Halo. My arm got a cameo. I was punching you. அரே வாங்கற காசுக்கு மேல கூறடா கொய்யா. Smiling and screaming. Yeah. Do we have Dan's reaction when was it Ueden? I forget the name of it. When Ueden Chronicles came out. I mean, the man was yelling at the top of his lungs. He kept yelling about how he's he financed it on Kickstarter. நான் கேக்குறேன் பேச கண்டென்ட் இல்லங்கறதுக்காக என்னெல்லாம் பண்றான் பாடி. அந்த கையில வச்சிருக்க வச்சு வைத்து சொருகிரோண்டினா. Then they snuck it into the very end, which pissed me off, but I'm glad they did it. அப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு Xbox லீட் எடுத்துட்டான்ல. On Twitter, I'm one of the reasons we got enough likes, or they won the Twitter competition. Thanks to me retweeting it, and now we are all going to be able to give them our money. You taking credit for it? I put the Xbox mini Just bro, wanga bro. Okay. As a proud That's you owner bro. of an Xbox mini fridge. If he can't இருக்கானா? அது ரெண்டையும் மேனேஜ் பண்ண முடியாது bro. இந்த E3 முடியற வரைக்கும் மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு அப்புறம் I will try to do it daily. I should have given that to you. But it was really, it's an awesome fridge. So E3 முடிச்சோன Shadow of Mordor ரெமனன்ட்லாம் பண்ணலாம். Just a little famous because my friend The Rock sent it to me. ஏனா இதுக்கே நான் இப்போ 2 மணி ஆயிடுச்சுனா நான் தூங்க போனேன்னா எத்தனை மணிக்கு எந்திரிப்பேன்னு தெரியல. இல்ல இன்டர்வியூகள் வேற அட்டெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அதுக்கு வேற ப்ரிப்பேர் பண்ணனும். Jackie, do you think he would have followed you after that comment though? ஆமாங்க. Yeah, no, I don't think it would. You want to talk about Stalker 2? டைம் இல்ல. ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கு. 10 நிமிஷத்துல SquareEnix அவ்வளவு பெருசா என்ன நோட் கொடுத்திருக்காங்க. When the guy was dancing around to that creepy music box, I was like, I'm here for this. Like, I just want to see more. So that was definitely at the top of my list, I think. I thought Bethesda stole the show, though, to be couldn't agree more. It was amazing. இவன் பேசுற ஒரு 3/4 மணி நேரம் மட்டும் ஒரு மணி இந்த கணக்கு வெச்சுக்கோ. Xbox, your time is over. It is, ladies and gentlemen. 9 minutes. Come on. 17. All right, I'm going. 45 minutes இவனோட No, this is my moment. This is எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 1 hour போயிட்டு 30 minutes இவங்க உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க. அது 1 hour இருக்குனா அவ்வளவு பெரிய என்ன ஈவென்ட் இப்ப Xbox அது மொத்த கும்பலா வச்சிருக்கான். இவனே ஒரு 30 கேம் அனௌன்ஸ் பண்ணா. இல்ல பாசிபிளி அந்த ரைட்டர்ஸோட உட்கார்ந்து பேசுவானுங்க, கிரியேட்டர்ஸோட உட்கார்ந்து இத பேசுவானுங்க. ஆகையா டார்க் சோல்ஸ் எப்ப ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவீங்க? அவெஞ்சர்ஸ் 2 வருமா? அவெஞ்சர்ஸ் 1 இருக்குற மாதிரி இல்லாம மாதிரி தான் இருக்கு. அவெஞ்சர்ஸ் 1லயே நான் பட்டபாடு போதும்டா சாமி. ஆனா நேத்து நான் இன்னொன்னு எதிர்பார்த்தேன். லூகாஸ் ஃபிலிம் கூட சேர்ந்திருந்தான்ல யுபிசாஃப்ட். நான் புது அவெஞ்சர்ஸ் கேமுக்கு அப்டேட் தான். அது அடுத்து வர போற ஸ்டார் வார்ஸ் ஓபன் வேர்ல்ட் கேம் தானே. அதான் அது சொல்வான்ல நினைச்சேன் நான் நேத்து. நாயிங்க இதப்பே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சீசன் பாஸ்.
As a part of Play for All, GameSpot will be bringing you the latest gaming news and announcements, interviews with developers, the biggest press conferences, and lots more. Play for All is our yearly online event that combines the excitement and announcements of Play for E3 All, with இது charity என்னது? live streams the following week with lots of special guests Charity who are going to help காகவா? us raise money for able gamers. So join us in June for E3 and Play for All on GameSpot.com, YouTube.com/GameSpot, Twitch.tv/GameSpot, அதே மாதிரி தான் and YouTube as a Gaming part of Madness E3's தமிழ், official Twitch/Gaming broadcast. Madness See you then. 篝火营地是中国领先的游戏媒体，创立于2018年，致力于为全世界的 சத்தியமா 中文游戏 புரியல 玩家 சப்டைட்டில் வேற Good night good night bro. ஏய் காட் ஆஃப் வார் அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் எல்லாம் கதறவாங்க 与多家国际一流游戏媒体同行达成正式内容合作关系，源源不断地将最新鲜的游戏资讯第一时间带给全球中国游戏玩 புண்படுத்திட்டே 家。 இருக்கீங்களேடா 自成立以来， நாளைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு GTA 6லாம் வந்துட்டு வச்சுக்கோங்களேன். 服务了数百万。 ஜெஃபிலாம் செத்துருவான். 我们的愿景是做游 ஜெஃபி 戏 வந்து 文化传播者。 ஐயோ ப்ரோ எனக்கு 3090 2 லட்சத்துக்கு வித்தால பரவாயில்ல வாங்கி பிசி பில்ட் பண்ணி கொடுங்க ப்ரோ அப்படிப்பா இல்ல வீட்ல காசு தர மாட்டேன் இருக்கானா? உடனே ரூம்ல ஃபேன்ல தொங்க போயிருவான். மியூட்ல போட்டுருக்கான். தர தொங்க மாட்டேன். போயிருவாடா. ஆமா. ஏய் ஒரு ரூம்ல மேல சீலிங் ஃபேன்ல பரவாயில்ல நான் டேபிள் ஃபேன்லயே தொங்குதே அடிமா. அட பாவி ஜெஃபி. நான் குதிச்சிருவேன் அடிமா மேல இருந்து. ஆரம்பிச்சுச்சா? அல்டிமேட் எடிஷன் பண்ணிடுவானா? The birth of a new gaming universe. இந்த ஆப் தான் நான் இப்ப காட்டுறேன். Binge 2022 binge.com. அடுத்ததா நீங்க புதுசா எங்க ஊர்ல இப்ப பூயா தாங்க கெத்து. The Kingdom Hearts franchise Kingdom Hearts. is my favorite franchise of all time. Kingdom Hearts, that has a very special place in my heart. Lara Croft is the reason why I started to become really adventurous in my own life. Tomb Raider, I think, became a symbol of who I wanted to be. Tomb Raider is very important to me, and not just because I worked on it. Dad got it first, and I remember being really excited at the T-Rex in Tomb Raider and completely spoiling it. ஏதோ இன்னைக்கு உட்கார்ந்ததுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடுங்கற மாதிரி தான் இருக்கு. That's what got me started on JRPGs. ஆமா இன்னைக்கு உட்கார்ந்து கொடுத்த ஹவருக்கு நேத்த விட இன்னைக்கு எவ்வளவோ தேவல. The biggest hype I have ever experienced. I remember taking time off work, locked myself in a room, and I stayed in that room for as long as I could. Final Fantasy XIV is a game that I recently dipped my toes into. I didn't know anything about Final Fantasy, but I tried it and I think I put 1,000 hours into it. And I was playing Tomb Raider and every Indile time I got stuck, easy ah I would like blur பண்ணி வச்சிருக்கேன். Put it back in again. When they showed the Final அதுக்கு என்ன Fantasy காப்பிரைட் வர போகுது? with new technology to see it reimagined in such a perfect way, it was amazing. The remake in general is stunning, which again, it's a SquareEnix game. Not shocking. SquareEnix உடைய அற்புதமான படைப்பு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்லீப்பிங் டாக்ஸ் தான் நான் சொல்லுவேன். அதுவும் டாம் ரைடர். டாம் ரைடர். டூம் ரைடர். You've seen me modeling throughout the presentation. இல்ல நான் முதல்ல எனக்கு அந்த ஸ்டுடியோ பேரை நான் ஞாபகம் வச்சதுங்கிறது அதுல தான். Guys, what are we looking forward to most and why is it Marvel's Avengers? Oh my goodness. I mean, where to even start? Like, there's so many different. Babylon's Fall, baby. What? Babylon's Ayo, Fall. you Hey, wanna- hey, Michael. all y'all stop the show. Kannadi Babylon's enga. Fall is gonna be the most fire thing SquareEnix is showing. It's gonna be game of the show. Check it. Babylon's Fall, baby. What? You just hijacked this. I have never run into the media suite that just and you know what I mean? Never done that. But Babylon's Fall is being தம்பி அந்த shown. பாம் எடுங்க. A lot of people are கூட்டத்தோட still about it. கொளுத்திரலாம். Michael Heim from GameSpot being one of them, of course. What are you I game? didn't know it was going down there. I was like, Michael's coming in here really hot. சொன்னாதான்டா தெரியும். Michael's either asleep or that hyped about weird ஆமால நேர் இவனுக்கு கேம் அத நான் மறந்துட்டேன் பாரு. We're talking about everything. Yeah, I was like, okay. SquareEnix in general. Yeah, of course. This Babylon's show, Fall. I'm just like, ஏதோ புது நேர் கேம் வருது. பைத்திய எல்லாம் ஒண்ணா கூட்டிட்டாங்க. you know what? I'm starting to understand that at a different level. bro, So channel yeah, membership Sport கிடையாதா? Wakanda, I'm Membership totally amped for that. We saw a little அதெல்லாம் வளரலையேனா? yesterday. Sure, yeah, new look at Black Panther. இல்ல உனக்கு நேரா வந்திருக்குமே அது ஜாயின் பட்டன். The last time they had done one of the SquareEnix presents. அதுல ஏதோ கேம்
rate is obviously as I've talked to death more than 25% subs la and views I need to see what the end level stuff is. அது என்ன இது தெரியல Expansion, right? ஒழுங்கா It's பார்த்தா not தான் like தெரியும் the episodes we've gotten for Kate and Clint. So what does that mean? How big is this going to get? But then of course, another one that speaks directly to me and I want is Life is Strange True Colors. I love Life is Strange. இவனுக்குள்ள Life is Strange தானே நான் சொல்லல Life is Strange True Colors that like hits அந்த கேம் காட்டுவாங்க एक्चुअली அது முன்னாடியே ட்ரைலர் வந்துச்சு இப்போ what I absolutely love about வேற லெவல்ல இருக்குல Life is Strange True Colors and they're like okay we're going to confront trauma we're going to தௌரி முடி பாத்தியா தௌரி முடி சகப்பு கலர்ல இருக்குதா video game that just absolutely hits you to the core and the feels so I am definitely psyched to see more about Life is Strange True Colors, but also the remastered collection. Yeah, of course, right? Yeah. Remastered collection. Yeah. Eidos Montreal. Gameplay இப்படி காசு கப்பாக்கிய That's all I'm looking forward to. அதான் புது கேம் முடிஞ்சீங்களா என்ன அவெஞ்சர்ஸ் பத்தி பேச அசிங்கமா கேப்பேன் for years and years and years and while I don't think we're going to get that which isn't a bad thing I feel like so long as more people are நீதாயா நீ மட்டும்தான் அதிகமா கமெண்ட் பண்ணிருக்க Montreal பாக்குறாங்க to me is the winner that's what I'm looking forward to the most hands down ஓ நீ இன்னும் சாவலையா excited for it நான் எப்படி சாவேன் I will respawn 2021 on the social medias shout it out there tell us what you want to see we're getting closer to the exciting part right here do you think there is going to be Xbox hangover Square's gone out of their way, right, to say these are the games we're showing, which is great. You manage expectations. Microsoft just came out and was like, hey, here are more than 30 games that we have that we think you should be stoked for. Yeah, there could be. That's a very common thing. It happens at a lot of different conventions, right? There's always this hype of like, this is what's going on, but we're looking forward to this. Horizon 5 ஆடிதான் தலைவர் சாகுவாரு. Great opportunity here to just அப்படியாடா 5 அடிச்சு திருவியா as they usually அதெல்லாம் இல்ல and yeah, I think it's going to be a great பார்வையோட இருக்கீங்க ஏங்க அப்ப அந்த கேம் சீக்கிரம் ரிலீஸ் பண்ண சொல்லுங்க overload that we got. பெசாச்சு வேண்டி இருக்கு ஒரு ஆளுக்கு One of the things I was talking about Xbox about when we were off. இப்போமே கேடு கட்டிரோம் So many games. அட பாவி பயல டேய் நீயும் வாடா இந்த கேடுகட்ட கரெக்டர் ஊடு கட்டி அடிக்கல எல்லாரும் பச்சது smaller roster like Square is it really is. Do you like Marvel? Do you like well if you don't like these things then maybe we're not for you that time around. I mean, you know, it could be a marketing strategy. They might be like, "Hey, this is we might see more." இருக்கா அவனுக்கும் மைண்ட்ல சங்கீத ஸ்வரங்கள் ஏலே கணக்காடி எப்படா முடிப்பீங்க இந்த பாடி சோடா பேக் பண்ணி வெளிய அனுப்புங்கடா தோட யோ இஜாஸ் ப்ரோ நான் கேக்காரியா lie to us at E3 quite That's right. கடுப்பத்ரானேயா ஒரு மணி நேரம் தான் இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு கமான் 20 செகண்ட் தான் இருக்கு SquareEnix அடுத்து வேற ஏதாவது பெரிய கை WarnerBros WB அதுக்கு அடுத்து அந்த PC கேம் ஏதோ அது நீ பாரு நான் அதெல்லாம் வேண்டாம் இதுக்கே பாடி ஆயிருவா without further ado அப்படி என்ன பண்ணுவானுங்க நாளைக்கு பாப்போம் அப்பா 5 செகண்ட் முன்னாடி முடிச்சிட்டு ஆனா சொல்ல போனா 45க்கு ஜெல் 47க்கு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஆகாவடி டெஸ்டினியா என்னங்க உங்களுக்கு சீக்கிரமா வருதா சொல்ல முடியாது இல்ல டேய் சாட் படிச்சிட்டு இருக்கேன்டா எருமை கேம் ப்ளே ஃபுட்டேஜ் captured on various platforms Good afternoon, everyone. It's Matt Mercer here, and I'm back as your host. The Harley Quinn color combo irukku. Today we have updates and exciting news from our studios across the globe. So let's kick off with the world premiere of a brand new game from Eidos Montreal. We hope you enjoy the show. Eidos Montreal. ஆராமதி ஓகே என்ன ஒரே கலர் கலரா இருக்கு அவுட்டர் ஸ்பேஸா இதுவும் ரிட்டர்னல்லா Do you know what a birthright is, Peter? Outriders Outriders தானே bro இது என்ன இவன் Guardians of the Galaxy டேய் கேவலப்பட்டாதீங்கடா இதையும் அழுதுருவான்டா shit Gardeners of the Galaxy fuck man no rocket so I Guardians of Galaxy இல்ல ஏற்கனவே அவங்க கொடுத்த நெஞ்சு வலி வர வச்சது பத்தாதாடா so we got fine நான் டெல்டேலே ஆடிக்கிட்டேங்க அது நல்லா இருந்துச்சு Guardians of the Galaxy
எடுத்து விடாம விட தரமா மாட்டாங்க இருந்துச்சு. மார்வல் இல்ல இப்ப என்ன மார்வல் அவெஞ்சர்ஸ்ல ஆட் ஆக போதா இல்ல தெரியல அதுவும் தெரியல. லீக்ஸா நான் நோட்டீஸ் பண்ணலையே. DLC ஆட் நாங்க எதிர்பார்க்காத விஷயம் தான். மார்வல் அவெஞ்சர்ஸ் போட்டுருந்தாங்க. இது வளர்ந்த குரூப், பெரிய குரூப். எனக்கு பேபி குரூப் தான் அது. ஏன்டா நிஜமா ஏங்க அவ்வளவு கேவலமா ஆக்கி இருக்கானுங்க. டிராக்ஸும் நல்லா இல்ல, கமோராவும் நல்லா இல்ல. இல்ல அப்படியே மாத்தி பண்ண மாதிரி இருக்கு. பச்சை கலர் இங்க பாருங்க. கிறிஸ்பிராட் எவ்வளவு அழகா இருப்பான் தெரியுமா டாடி. மாஸ்க் போட்டாவது பரவாயில்ல, பாக்குற மாதிரி. யுவர் ஸ்டார்லாடா. ஆமாங்க. தெரியாதா? இல்ல இது இப்போ அவெஞ்சர்ஸ் நல்லா இருந்துச்சுனா கூட இந்த கேம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஆமாடா. ஆமா காமிக் அக்யூரேட் தானாமா இது. ஏய் மேன்டாவா மேண்டிஸ் கட். எப்பல உங்களுக்கு சீக்கிரம் வருது. பிளாக் மான்டா வந்து ஆக்வாமேன் வில்லன்ல ரைட். இது நாய்லாம். ஏய் ஸ்பேஸ் டாக்டா. It's one of the popular character in Marvel ரா. ஓ தனி கேமே வா. மார்வல் கார்டியன்ஸ். ஆமாமா இது கார்டியன்ஸ் நம்ம நினைச்சத பண்ணிட்டானுங்க. இல்லங்க இல்ல நடக்க கூடாதுன்னு நினைச்சோமோ அது நடக்கு. இல்ல இப்போ இது நல்லா இருந்துச்சுன்னு வெச்சுங்க அவெஞ்சர்ஸ். இப்போ நம்ம இந்த கேம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அதுவே சொதப்பிடாச்சு. Work on our version of Marvel's Guardians of the Galaxy and reimagine it into a single player, story driven, third person action adventure game. சொல்ல முடியாதா இப்போ ஆக்சுவலா வந்து அந்த கேம்ல இந்த இஷ்யூ என்ன தெரியுமா? It's not just the character நீங்க நினைக்கிற மாதிரி. ஆமா ஆக்சுவலி இது ரிப்பீட்டடா இருந்துச்சு. அது வேணா உண்மை, இது ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. இல்ல நம்ம அவெஞ்சர்ஸ்னா எதை பார்த்து போறோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லா கேரக்டர்ஸும் ஆடணும். ரெண்டாவது ஸ்டோரி. இதுனா நம்ம பிடிச்ச கேரக்டர் தான் நம்ம போய் பார்க்க போறோம். ரைட்டா? ஆமா. இந்த 4 கேரக்டர் தான் இருக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சா அதுல தான் நம்ம விளையாட போறோம். சோ நம்ம ஜாலியா இருப்போம். ரைட்டா? நீ பாத்துக்கோ. க்ளோஸ் டு காமிக் இது எக்ஸாக்ட்லி சோ இது அந்த அளவுக்கு நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு இதா இருக்காது. இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அப்போ ஓகே. அதான் நான் என்ன சொல்றேன்னா மார்வல் வந்து டிசாஸ்டர் போன ரீசன் என்னன்னா யூ ஆர் பிளேயிங் மிஸ் மார்வல். சம்பந்தமே இல்லாம வாட் வி கேம் அது கிடைக்கல. ட்ரெய்லர்ல அத பத்தி சொல்லல, எதுலயுமே அத பத்தி சொல்லல. ப்ரோலாக்ல மட்டும் தான் விளையாண்டிருக்கேன். எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா தே வேர் கிளியர் வந்து அவெஞ்சர்ஸ் கேம்ங்கற மாதிரி சொல்லிட்டு கடைசில வந்து மிஸ் மார்வல் வச்சு கேம் ரன் பண்ணிட்டாங்க. அதுதான் பிடிக்கல. It was the real state of the game. கமோராவையா சாக்குற மாதிரி வச்சிருக்காங்க. அப்படிதான் இது காமிக்ல இருக்கு. அதனால அப்படியே வச்சானுங்க போல இருக்கு. எதுக்கு ரிஸ்க்னு தெரியும். இதுல அடி வாங்கிட்டானுங்க. PG-13 மாதிரியா? PG-13 அதுக்காக What makes the gameplay experience unique to me is no other in what phase of the game you are. Single player story driven or you're fighting the அது ஃபீல் பண்ணல. இல்ல நம்ம ஆளுங்க வந்து இப்போ எப்படி ரெசிடென்ட் ஈவிலுக்கு இல்லாத மாடல்லாம் விட்டானுங்க. அந்த மாதிரி விட்டுருவானுங்களோன்னு பயந்தா. அது கூட சொல்லலாம். இல்ல நான் என்ன சொல்றேன், இப்ப மார்வல்ல செருப்படி வாங்கினாங்கல்ல கேம்ஸ் அவெஞ்சர்ஸ் கேம்ல, இப்ப தேவையில்லாம எது ரிஸ்க் எடுக்காம க்ளோஸ் டு காமிக்கல் இது பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியா போயிடும் சொல்லி பண்ணிட்டாங்க. அது மட்டும் நல்லா கிளியரா தெரியுது. You are playing as Star-Lord and you're using your blasters and you're using your jet boots. Star-Lord நம்ம ஓவர் இது ஆடி இருக்கீங்களா? அதுவேன்னா கரெக்ட். இது உண்மையிலேயே ஃப்ரெஷ் தான். அண்ட் அதே மாதிரி அதுக்கு வந்து அதுல இருந்த கனெக்ட் நமக்கு இது கிடையாது. அதுல 10 படத்துலக்கான கனெக்ட் அந்த ஒரு கேம்ல இருக்கு. இது ஒரு ரெண்டே heroes for hire. Gardeners of the Galaxy? What? No. The story is about a group of misfits, the Guardians, in our world. Telltale ஆடி இருக்கீங்களா தல நீங்க? Guardians of the Galaxy. They create something on a small scale, Squad same by Bama. insignificant.
And as they progress through the அது story, அடுத்து they வருங்க. discover that they created WB ல something வரும் really big that threatens the galaxy. இங்க ஃபைட் நடக்கும் Marvel vs DC போட்டிக்கு போட்டி ஆமா Marvel vs DC. And when you're starting to work on a story like this, you get to get your பண்ணிருப்பானுங்க. நாளைக்கு எப்படி வீடியோ பண்ண போறேன்னு தெரியல. for this story. நாங்க அத டிசைட் பண்ணிருக்கோம். நாங்க இந்த 4 ஈவென்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மொத்தமா E3 2021 ஒரு அலசல்னு ஒரு வீடியோ வரும். What Eidos நாலு நாளோட கண்டென்ட் சேர்த்து ஒண்ணா capturing what it's like to be a misfit family. They're also bringing an ஆமா amazing ஸ்டார்ல bro நீங்க bro இது போடுங்க bro பாட்காஸ்ட் போடுங்க bro 4 நாள் நடந்தது. Interpreting it in its own way, I think பாட்காஸ்ட் இல்லடா பாட்காஸ்ட்க்கு இன்னும் டைம் ஆகும்டா. It's not a matter of 3 months க்கு பாட்காஸ்ட் கிடையாது. Trying to replicate the film. It's trying to take the medium you're working in and make the best version of Guardians out of that. They made it fun. They made it அதுக்கு இதுக்கு என்னடா சம்பந்தம்? சிங்க் கரெக்ட்டா இருந்ததுல அதுவும் 3 மாசம் இதுவும் 3 மாசம். ஆல்ரெடி நான் பாட்காஸ்ட் நிப்பாட்டி 1 மாசம் ஆச்சு. ஏதோ எதிர்பார்க்கலாம் அப்படி இல்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டாம் அவ்வளவுதான். ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்கல மார்வல் அதாவது அவெஞ்சர்ஸ்னால இந்த டிகிரேட் பண்ண ஃபீலிங் வேற மாதிரி இருக்கு. ஏ காம் X2 ஸ்டார்ட் அமுக்குங்க. லோடிங் ஸ்கிரீன் PlayStation promotes used for demo. PlayStation okay. ஓ அதனால தான் captured in various இதுனானா. ஓகே ஓகே. ஆனா ஹேர் ரொம்ப ஃபஸியா இருக்குல்ல? ஆமா நல்லாவே இல்ல. அவன் ஹேர் மாதிரியே இல்லங்க. I mean அந்த மிரர்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது. 63 units short. We intend to keep our ship, Peter Quill. I know. ஆனா பாக்க எனக்கு ஏதோ சைபர் பங்க்ல வருது அந்த மண்ட மாதிரியே இருக்கு. மாதிரியல இல்ல அதே மண்டதா. அண்டர்கட். எனக்கு அதே அதோட ரொம்ப எனக்கு இதுல உருப்படியா இருக்குது ராக்கெட் ரக்கூன் மட்டும் சூப்பரா இருக்கு. ஆமா அது ஒண்ணுதான். ரக்கூன் நல்லா இருக்கு. ரக்கூன் மட்டும் தான். I will sacrifice your head and take us to the majestic mountains of Kakaran. Guys, சத்த சாத்ரேலா அப்படிங்கறாரு. I think we should hear our group for once. You know, the only problem with your plan is that Lady Hellbender only buys monsters. And you are not a monster. Groot, are you really offering to... No. இல்ல அட்லீஸ்ட் வாய்ஸ் மட்டுமாவது அந்த கேஸ்ட குடுக்க வச்சிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஆமா டிஸ்ட்ராக்ட் கொடுத்திருந்தா ஃபன்னா இருக்கும். கரெக்ட்டா இருக்கும். ஆனா வெண்டிஸ்ல கூப்பிட்டு வந்து ரக்கூனுக்கு திரும்ப கொடுக்க சொல்றது சாரி பிராட்லி கூப்பரா? ஆமா பிராட்லி கூப்பர். பிராட்லி கூப்பர் ஹேங்கோவர்ல ஸ்டைல்ல வெண்டிஸ்ல வந்து க்ரூட் பட்டிஸ்டா அவன் என்ன ஒரு 4 மாடுலேஷன்ல ஐ எம் க்ரூட் சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுவான். Peter? Well, the voice is scarier on the inside. He's unstable. Rocket totally oblivious to the needs of others. Okay, we get it. All right, let's do this. Let's go sell a monster. ஆமா bro. கிராபிக்ஸ் உண்மையிலேயே அவெஞ்சர்ஸ் விட இது கொஞ்சம் பெட்டராவே இருக்கு கேரக்டர்லாம். Tied to the temperament of his ruler. That's not how women work. Or weather. அன்எக்ஸ்பெக்டடா ஒரு கேம் பார்த்தேன். இல்ல அப்படி வேற மாதிரி இருக்கு. Guys, relax. Just one minor adjustment. I ever mentioned how much I hate rain? Hellbender's castle isn't even that far. That is not a castle. It is an impregnable fortress. So how do we impregnate it? Ask Peter! Just get closer. We'll figure it out. இருக்கிறது கட் போட்டா போது க்ரூட்டுக்கு கரெக்ட் தான். There is nothing to வேணுங்கிற இடத்துல இருந்தெல்லாம் வச்சிரலாம். We will easily gain access to Lady Hellbender. Good. We've already got a beast. All that's left is the merchant part. Good thing I put on my official merchant costume. There is no such thing. இப்போ வந்து இந்த கேரக்டர்ஸ் நம்ம எதா ஆனாலும் ஒரு கேரக்டரை எடுத்து ஆடலாம் கரெக்ட்டா? இல்ல நீ ஸ்டார்லா மட்டும் தான் ஆடுவே. அப்படியா? அதான்டா அவங்க சொன்னாங்க எல்லாரும் மாத்தி சொன்ன ஒரே வார்த்தை ஸ்டார் வாட்ச் வச்சு மட்டும் தான் ஸ்டார்லாட் யூ ஆர் ப்ளேயிங் சிங்கிள் பிளேயர் ஸ்டோரி டிரைவன் அவ்வளவுதான். கூட இருக்க எல்லா NPCs போன வாட்டி அதனால தான் இதாச்சு. நான் அவெஞ்சர்ஸ்ல இப்போ யாராவது மிஸ்மரல் வச்சு மட்டும் தான் ஆட முடியும்னு சொல்லியிருந்தா கூட பெரிய இதா இருக்காது. ஓவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அதெல்லாம் எதுக்குங்க ஞாபகப்படுத்தி புண்படுத்தி கமோரோவா அன்னியன் இங்க வந்து சிம் பண்றியா? ஏய்
அன்எக்ஸ்பெக்டட் கேம் பிளே அது வேணா உண்மையா குடுப்பானேன்னு எதிர்பார்க்க. டேய் என்ன அது நூடுல்ஸ். ஓ இத வச்சா 1 மணி நேரம் ஓட்ட போறானா? ஓஹோ அப்படி வேறயா? நான் சொல்லுவேன் கேமே வாங்காதீங்க फ्रेंड्स, இதிலே பார்த்து கத்துக்கோங்க. இல்ல நல்லா இல்ல இந்த ஜோக். என்னடா அது? உள்ள ஏதோ மாதிரி இருக்கு. I would be wary, Rodent. You know, when I survived freaking half-world, I think I'm scared of some little... It's not alone. இந்த மாஸ்க் தாங்க நல்லா இருக்கு இந்த கேம்ல. டேய் இது பாஸ் ஃபைட்டரா? இல்லையா? இது வந்து ஏதோ ட்ரெய்னிங்னு நினைக்கிறேன் bro. ஓ இப்படி பண்ணலாமா? சூப்பர் சூப்பர். கமெண்ட் கொடுக்கலாம். என்ன பண்ணணும்? என்ன இந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணுங்க. ப்ரோ இந்த மாதிரி ப்ரோ இப்போ ஃபீஃபால இப்போ 2 மோட் இருக்கு தெரியுமா? நீங்க எல்லா பிளேயரையும் கண்ட்ரோல் பண்றது, இன்னொரு நீங்க மட்டும் விளையாண்டுட்டு மத்த பிளேயருக்கு இத பண்ண அத பண்ண சொல்றது. انا பாஸ் ஓகே ஓகே என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க. I'm thinking maybe they are. கண்டிப்பா மைக்ரோ என்னலே பண்ணி வச்சிருக்கீங்க செல்லத்தை. I'm not saying it's an அது நீ SquareEnix தான் கேக்கணும். but statues suggest civilization. யார் அண்ணியனா? அண்ணியன்டா. பாங்க் அடிச்ச ஹார்னி ஜெயிலுக்கு அனுப்புங்கடா அவனை. கால் ஹிம் போலீஸ். Retractable bridge. They use them at the prison. எங்க டாடி சிம்ப் டாடி where are you? You not have time to dawdle in this jungle. I shall hurl the creature over the ஆளே காணுங்க. அப்படியே வராரு. இப்பதான் ராக்கெட் தூக்கி வீசுறது. Put me down. It'll be fine. Just curl up in a ball. What? Drax, throw him. No. Very well. Peter. It's okay. He'll land on his feet. Rocket is furious that you let. Guess that only applies to cats. You sons of sharks! இல்லல ஏசுதா. I am not familiar with these words. ரிமெம்பர் பண்ணுமா? அதேதான் கோஸ்ட் ரிகார்ட்ல இருந்த அதேதான். எனக்கு அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. ஃபியூச்சர் சோல்ஜர்ல இருக்கிற அதே மாதிரி. நம்ம கூட இருக்கிறவங்கள வந்து இது பண்றதுக்கு. இது கமாண்ட் கொடுக்க. ஓ அதான் டெல்டெல் ரீமாஸ்டர்னு. உண்மையா டெல்டெல் நல்லா இருந்துச்சு அந்த தேனோஸ கொல்றது. தேனோஸ கொல்றியா? ஆமா தல சஸ்பென்ஸா இருக்கட்டும் செம்மையா இருக்கு. மேல இருந்து வேற வகையான ஒரு ஏலியன் வருது. என்ன இது நேத்து வந்த இது மாதிரி இருக்கு. அவதார்ல வந்து மாதிரி இருக்கு. அதோட சொந்தக்காரங்களா இருக்குமோ தூரத்து கத்துக்கும். என்ன மூஞ்சி மட்டும் ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ்லயே பாத்துருங்க. இல்ல ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ் இத மாதிரி நடக்கிற மாதிரி ஒன்னு வருங்க. அதான் சொல்றேன் மூஞ்சி அப்படியே ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ் இருக்க அந்த கிரியேட்டர். இப்போ என்ன கூத்துனா கடைசில இது வந்து காமிக் புக்ல இருந்து வந்தது அப்பனா ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ் தான் காப்பி அடிச்சாங்க. நீங்க ட்விஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. எப்படிலாம் சுத்துறாங்க. லட்ல வெச்சு நினைச்சேன். லட்ல வெச்சு. ஓ இதுலயே காம்பேட் மீட்டர்லாம் இருக்குடா. லைக் டெவில் மே க்ரை. அத பாட்டு பண்ணால ஒரு குஷியா இருவாங்க. ஒரு ஜாலியா இருவான் தலைவன். அதான் இந்த கார்டிங் கேம்ஸ் இருக்கிற இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயம். அதேதான் கேம்ல கொண்டு வந்து நல்லா பண்ணிருக்காங்க. சூப்பரா இருக்கும். அது எல்லாம் ரெட்ரோ தான். வேற மாதிரி இருக்கும் பாட்டெல்லாம். இப்போ என்ன கூத்துனா நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது சரி பண்ணுவாங்க. பண்றமா அப்ப இல்ல சொல்றது பண்றவங்க சரிப்படி வாங்குவாங்க. நாளை காலைல இருந்துச்சு பாப்பா ட்ரிங் 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 ட்ரிங்னு ஜிமெயில் வரும். கேட்டிங்க ப்ரமோஷன் ஒன்னு போட வச்சிட்டேன் அதுல. இவன் வாங்கி கொடுப்பாங்க. ஜெஃப்டி வாங்கி தருவான். பார்க்கலாம் எப்போ வருதுன்னு தெரியல. அடுத்த வருஷம் வாங்கி தரேன். இந்த வருஷம் காசு இல்ல. ஏன்னா போசாரே பேசிட்டு இருக்காரு. ஐயோ எனக்கு ஒரு காப்பி வாங்கி தரேன்னு சொல்லிருக்காரு. அப்பா அவரு சேத்தா. ஐயோ bro அது நம்ம கேம் பாஸ்ல தான் bro ஆடணும். போய் பேச கூடாது. வாங்கி தரேன்னு சொல்லிருக்கீங்க. வாங்கி தரேனா? இது என்ன இல்ல ராக்கெட்டுக்கு அத நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா? ராக்கெட் என்ன தோர் மாதிரி இது தாடி இது பண்ணிருக்கான். தாடி எல்லாம் வச்சிருக்கு. நாட்டி போட்டுருக்கு. ஷூட்டிங் மெக்கானிசம் கொஞ்சம் பெட்டர் பண்ணி இருக்கலாம். தெரியல ரேண்டமா இருக்கு கொஞ்சம். ரேண்டம் இப்ப ரேஜ் 2ல என்ன ஃபீல் ஆச்சோ அதே ஃபீல் ஆகுது இந்த ஷூட்டிங் டைம். Yeah, we noticed. எனக்கும் ஆசை தான் ஜேபிக்கு ஃபர்தர் then you better not mess this up.
ஒண்ணே 4000 ரூபாய்க்கு என்ன சொல்றான் பாருங்க. சோறு ஒரு இது 4000 ரூபாய்க்கு வித்தானா நாடு சோறு போட்டு விட்டதா அது. எப்படி தம்பி உங்களுக்கு 4K 60 FPS அதுக்கப்புறம் ரேட் ரேசிங் எல்லாம் வேணும் 4000 ரூபாய் கொடுக்க மாட்டீங்களா? 2500 ரூபானா ஓகேங்க. அப்ப நான் சொல்லுவேன் ஒரு 2K பட்ட கம்மியாவோ அடிக்குமா? பீட்டர்க்குள் 4th வால பிரேக் பண்றானே. எதத்தல சொல்ற? SquareEnix ஃபுல் கேம் பிளேவை ரிலீஸ் பண்ணிடுவான் போல. இல்ல இந்த ஒரு கேம் வச்சா அந்த 1 hour ஓட்ட போறான். நம்மட்ட பேசுவோம்ல அடிக்கடி அது போல 4th வால் பிரேக்கிங் ஆகுது. I think அவ்வளவுதான் முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளவுதான் இதுக்கப்புறம் விட்டா பாஸ் ஃபைட் தான் காட்டணும் அவன். அதான் காமிப்பாங்க. இது சும்மா காம்பேட். ஓகே வழக்கம் போல பேரல் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ். ஜெய் ப்ரோ எப்படி போடுவீங்க இல்ல கேம் பாஸ்? அப்ப அதுலயே ஆடலாம்ல. இது எங்க அதுல வரப்போகுது? நானே இப்ப அந்த பிளான் தான் வச்சிருக்கேன். இது எப்பறம் அதுல வரும்? முதல்ல எல்லாம் போர்சா கேம் வாங்க முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். அவன் போர்சா இருந்து வெளிய வரலையா? இது யாரு? ஓ அத சொல்றியா? ரைட் Day-2 மாதிரி. Do I have to kill you? The audacity that you thought you could rob me, dweller, feast upon them. JB கேட்டார். கேளுங்கள் போடு. இதுல வேண்டா முடிப்பாங்க இப்போ. கேளுங்கள் திறக்கப்படு படி பாட்டு தான் பாடணும். அவ்வளவுதான். PS4 இது அப்படியே லைவ் வால்பேப்பர் கொடுங்கடா, நான் வச்சுக்கிறேன். நல்லா இருக்கு கலர்ஃபுல்லா. இதுக்கு அந்த பாடி சோடா பேசுறதே பரவாயில்லையா? ப்ரோ. Now we're going to revisit 2 iconic brands that are being remastered for modern platforms. Yeah, Life is Strange. Relive the classic games in the Final Fantasy series, and then get one Kingdom more peek Hearts, at Legend of Mana ahead of its June 24th launch. Final Fantasy. GBA. Final Fantasyனாலே ஆர்க் தான் ஞாபகம் வராது. எதுக்குனே தெரியல. நான் ஏன் ஞாபகத்துக்கு சம்பந்தமே இல்ல. 6 of epic adventure. 6 masterpiece bridges to the sea. எல்லாத்தையும் பண்ணிடுவாங்க. ஃபுல் கேம் வாங்கலாம்டாங்களா? அப்ப எத்தனை மணி நேரம்டா விளையாடுறது? 100 மணி நேரம் போயிரும் போலயே. Steam மொபைல். ஓகே. இதெல்லாத்தையும் பிக்சல். அக்டோபர் 26 கரெக்ட் தான். வரட்டும். எல்லாம் அந்த அக்டோபர் நவம்பர் தான் வருது. மொபைலுக்குனா இவன் எவ்வளவுக்கு விற்பான்? லெஜெண்ட் ஆஃப் மானா SquareEnix. Switch, PS4 and Steam மட்டும்தான். PC, Xbox இல்ல. Up next, Earth's mightiest heroes continue their fight to defend the world in Marvel's Avengers. The team at Crystal Dynamics is excited to share the latest updates with you. அத காட்டாதீங்க தம்பி, மனசுலாம் புண்ணா இருக்கு. டேய் புண்படுத்திக்கிட்டே இருக்கீங்களேடா, போங்கடா டேய். ஐயோ கடவுளே தாங்க முடியலையே. ஐயோ அவெஞ்சர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஃபைனல் ஃபேண்டஸி பத்தி அது நம்ம கரெக்ட் தான். Second counts, people. Keep it moving. Beautiful, isn't it? ஏய் அது கேப்பாடா, பக்கி தானடா அது. ஆமா பக்கிடா அது. இவன் இப்படி ஒரு சும்மா ஒரு ரேண்டம் கதைக்கு பதிலா ஒரு ஆரிஜின்ஸா விட்டுருக்கலாம். எல்லா வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. என் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதா? இப்பதான் கரெக்டா இருக்கு. இல்ல இவனோட தனித்தனியா இந்த மாதிரி ஒரு ரேண்டமா ஒரு ஸ்டோரி விடுறதுக்கு
எல்லா அவெஞ்சர்ஸும் எப்படி ஒன்று சேர்ந்தாங்க ஆரிஜின்ஸ்லேருந்து அப்படின்னு எல்லா கேரக்டரும் வச்சு அவங்கவுங்க ஸ்டோரியை ரோல் ப்ளே பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். போய் ஸ்குவாரெனக்ஸ்க்கு ஒரு கடிதம் எழுதிட்டு வாப்போ. இதுக்கப்புறம் நீ வயசுக்கு வந்தா என்ன வரணும் இருக்கிறவங்க மாதிரி ஆயிட்டு. அடே உனக்கு அப்புறம் வர சங்கதிகள் படிச்சு தெளிவா நடந்துக்கு வாங்கடா. உண்மையிலே அப்படி பண்ணியிருந்தா செம்மையா ஹிட் ஆயிருக்கும். செம்மையா இருக்கும். என்னடா இது ஹல்க்கு ஏதோ கண்ணாடி போட்டுட்டு இருக்காங்க. அதான் ப்ரோ ஹல்க் இந்த ஹல்க்டா ஸ்மார்ட் ஹல்க். ஓ நீ தாத்தா ஹல்க். பார்ப்பார் வக்காண்டா. ப்ரோ எனக்கு மட்டும்தான் அப்படி தோணுதா பீட்டருக்குள்ள லைக் கேப்பா. யோ 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 வேண்டா அது கேப் இல்லையா பக்கியா. I applaud your efforts to connect with your roots, but as a man who has accent நல்லா இல்ல accent செமையா பண்ணிருக்கான். I must warn you of a few things. அதுக்கு ரொம்ப முக்கியம்டா accent. You are about to walk down. ஏய் கலர்ஃபுல்லா இருக்க. எனக்கு Black Flag பார்க்குற மாதிரியே இருக்கு. சூரி நல்ல வேலை மூஞ்சிய மறைச்சிட்டான். ஆனா மூஞ்சி நல்லா இல்ல. அண்ட் என்ன பிளாக் பேந்தருக்கு தொப்பை இருக்கு. குவாரண்டைன் டேய் வேணாம்டா. மதுரை வீரன் தானே. டேய் அதுக்கு மேலடா. என்னடா அயன் மேன் சிவில் வார்னே. எங்க தலைவன் எங்க இருந்தடா கூட்டு. ஸ்பைடர்மேன் vs Black Panther. என்னனே ரேசிசமா? வேற சூட் எல்லாம் காமிக்க மாட்டீங்க. ஒரு சூட் தான் காமிக்கிறாங்க. இவனை கட்டினதே பெருசு அடிமா அவன். தம்பி உங்களுக்கு அவ்வளவுதான். அப்ப சொல்லுவான் அப்ப நான் தனி கேம் விடட்டா அடிமா. நீ ஐடியா கொடுக்க பாத்தியா? Included no additional cost. Like free-ஆ? ஆமா free தான். Free expansion. But I do think இதனால ஏதாவது இது வரும். அதான் மொபைலுக்கு லைஃப் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்சா. Good evening 426. மொபைலுக்கு போட்டுருக்கான். ஆமால ஹிட்மேன் இவனுங்க பண்ணிருந்தானே தானே. ஆமா இப்போ கேம் ஞாபகம் வருது. மொபைல் கேமா? மொபைலுக்கு ஹிட்மேன் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அதான் ஆமாடா அதான்டா சொல்லிருக்கான். must be perfect. ஹிட்மேன் ஸ்னைப்பரா இந்த கேம் விளையாண்டு இருக்கேன். And they will never know. இது புதுசா வருது. அட்லீஸ்ட் இத ட்ரை பண்ணுங்க ஃப்ரீ ஃபயர் விட்டு. எதனா நேரோட குட்டி வைஸா? லைட் வெர்ஷன் நேர் தான் மொபைல். The first mobile entry in the Nair series. Android and iOS. Once again Warrior of Light returns to அது நல்ல கேம்லாம் இருக்குங்க. ரெண்டு கேம் வச்சு இது பண்ணாதீங்க. Final Fantasy ரைட்டா. கேமை விட Black Panther DLC மட்டும் நல்லா இருக்கு. பேசாம அதை மட்டும் விளையாடிடுவோம். அதுக்கு 4000 கேட்பான். எதுக்குடா? கேமுக்கு கேம் 2000 தான் இருக்கு. இது நோ இதுனா இன்னும் போக பார்த்தேன்னா அவனுக்கு குறைய தான் செய்யும். அது இன்னும் 2000 கேக்குறதே அவன் பண்ற பெரிய தப்பு. அப்படியே கம்பெனிக்கு லாஸ் இல்லாம ஏதாவது பண்ணலாம்னு பாக்குறான் போல. ஆல்ரெடி லாஸ் விழுந்துட்ட. இதுக்கு மேல எங்க வரும்? வைஃபுடா. ஃபைனல் ஃபேண்டசினாலே வைஃபு தான். பொங்க் அப்படிங்கறாரா எஸ்விஆர் அங்க இருந்து. அப்புறமே நம்ம சேனலுக்கு வேற வேற எஸ்விஆர் வந்து சதக்குன்னு சவுண்ட் கேக்குது. நீ 18+ ஆக்குற மதனோட கம்மி ஆயிட்டு இருக்க. கரெக்ட் விடுங்க. இது என்ன மொபைல் கேம் நிறைய விடுதானே ஸ்குவேர்எனிக்ஸ். பிசி கேம் பண்ண காசு இல்ல அடி நினைச்சிட்டல மொபைல் வாங்கிட்டறல. புதுசா வருது பேட்மேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். நான் அதுக்கு தான் கொஞ்சம் பம்ப்ட் அப்பா இருக்கு. பேட்மேனா? அந்த இது வருதே வந்து. டேய் அது காத்தம் நைட்ஸ்டா. அதுல பேட்மேன் கிடையாதுடா. Babylon's Fall featuring fluid combat, powerful weapons. அத ஆல்ரெடி கேம் ப்ளே விட்ட ட்ரைலர் விட்டானே. நான் அத பத்தி ஏதாவது நல்லா இன்னும் சொல்லுவாம்ல அதுக்கு. அதுக்கு தான் நானும் வெயிட் பண்றேன். பார்க்கலாம்.
நல்லா இருந்ததுன்னா ஜேபிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பேட்மேன் சீரிஸ் இந்த கௌதம் அந்த மாதிரி சீரிஸ். அத பேட்மேன் உண்டல்ல அவன் தானே. பேட்மேன் இல்ல, பேட்மேன் காணாம போயிட்டான். இல்ல அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டோரியில தான் சொல்லிட்டு காணாம போறதுனால தானே இவங்க எடுப்பாங்க. ஆமா ஆமா ஆமா. அது ஏதாவது இருக்கும். ஆமாயா, அவங்களுக்கு தூக்கம் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லா வருஷமும் ஃபைனல் ஃபேண்டசிக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடுறானு. Babylon stand among us? Let's find out without further ado. கிளாசிக் மியூசிக் ஓகே. ஓப்ரால பாடுறவாங்கல்ல அதே மாதிரி இருக்கு. இதுலயே டிராகன் வந்திருக்கு மேல. எனக்கு மட்டும் தான் இந்த கேம் டார்க் சைடர்ஸ் ஃபீல் கொடுக்குதா? இல்ல உங்கள யாராவது இத பாக்கும்போது டார்க் சைடர்ஸ் ஃபீல் வருதா? எனக்கு ஒண்ணும் தெரியலையா அப்படியானா? அதேதான், பேட்மேன் செத்ததுக்கு அப்புறம் வரதுதான் காத்தம். Seen through the veil at last. ஆக்டிங்சன் நடிச்ச படம் எப்போ வருது பாக்கணும். நல்லவேளை நீ மூவி காண மாத்தற அதுக்குள்ள படத்தை வச்சு Prisoners of our subjective reality. Gold color. Believe only what you see, and you're like to end up seeing only what you believe. யாருக்கு சொல்றா? காட்ஃபால் ஃபீல் வரல? அப்படிதான் வருது. எனக்கு சைனீஸ்காரன்றது ஷிஃப்ட் பண்றானே. சைனீஸ் கேம்ஸ் நிறைய நம்ம பார்க்க மாட்டோம்ல. ஆமா ஆமா. அங்க இருந்துதான் காட்ஃபாலே அப்படிதான் ஷிஃப்ட் வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. Like this one. Babylon's before you. ஜெய் ப்ரோ, இந்த காத்தம் நைட் தவிர வேற என்ன பெரிய கேம் பண்றாங்க? பேக் ஃபார் பிளட் அவங்க சூசைட் ஸ்குவாட். ஓகே. இது ஈவில் டெட் யார் பண்றா? முதல்ல ஈவில் டெட்டா? ஈவில் டெட் தெரியலையே. I have こちらゲームズは本当にアクションというか世界屈指のデベロッパーだと思ってますし、ニーオートマタでそれが証明できたんじゃないかなと思ってます。ニーオートマタのアクションをもっと楽しむためにどうしたらいいかって選ばれたジャンルがハック&スラッシュでした。のでこのゲームのコンセプトは端的に言うとニーオートマタのアクションでハック&スラッシュというジャンルを楽しむということになります。もちろん一人でも遊べるんですけど、அவ்வளவுதானா இவங்களோட ட்ரைலர்ஸ் எல்லாம்?攻略していくゲームになってます。コンセプトについては、プレイヤーが途切れなく向かってアクション追い求め続けることができる。நிறைய மொபைல் கேம். இன்னும் 1.5 மணி நேரம் இருக்கு.上層を目指していくと入手する装備や素材を集めて自身を強化してカスタム。ライフステージリマスターカレクションலாம் சொல்லலையே. வேற லைஃப் ஸ்டேஜ் ட்ரூ கலர்ஸ் இருக்கு.スキルや強い力を生み出してரைட். என்ன ப்ரோ?背中についているஇல்ல கமெண்ட்かなり気合いとなっています。それによってPlayStationアップஇந்த தடவை ஈவென்ட் வைக்கலாம்ல ஆர்க்கு. இல்லடா.ハイファンタジー感というかそのஅதுவும் இல்லாம இப்பதான் ஸ்டேட் ஆஃப் ப்ளே முடிஞ்சு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி意識してくれっていう風に言われましたね。カートゥーンチックにやらないようにというか、リアルに本当に存在している人たちがいるかのような感じは意識しました。このゲームは運営型のゲームとして開発しています。発売後も定期的にஅடுத்தது WP する予定です。ようやく皆さんに改めてこういった形で発表できたこと、本当に私たちも嬉しく思いますし、まさにこれから開発の佳境になっていくので、精一杯頑張っていきたいので、皆さんも引き続き応援よろしくお願いします。நாளைக்கு டேக் டு இன்டராக்டிவ். சரி. வேற நாளைக்கு இண்டி கேம் ஷோஸ் இருக்கு. பெரிய இண்டி கேம் ஷோ இருக்கு. Now let's check out the next major entry in the popular Life is Strange series, True Colors.
The team at Day-2 is ready to give you a deeper look at Alex Chen's psychic power of empathy. வேற யாரெல்லாம் வராங்க? Here's a look at the Life is Strange. வேற நாளைக்கு தான் Capcom ரேசர் ஈவென்ட்லாம் இருக்கு. Feels so weird to be back. After 5 years you're still Max Caulfield. இது கொஞ்சம் குறைய விலைக்கு விட்டீங்கன்னா வாங்குவேன் फ्रेंड्स. நீ முதல்ல ஃப்ரீயா கொடுத்த டெல் மீ ஒயாடு அப்புறம் அத ஆடுவியா? I think about us as little pirates. நான் லைஃப் நான் விளையாண்டதுலயே எனக்கு ரொம்ப இது வரைக்கும் நான் விளையாண்டதுலயே எனக்கு பெஸ்ட் லைஃப் ஸ்ட்ரேஞ்ச்னா லைஃப் ஸ்ட்ரேஞ்ச் 2 தான். அது வாசிலே தந்தாங்களா? ஆமா bro ஸ்டில் சீரியஸ்லி எனக்கு அந்த டவுட் இருக்கு. கிரிக்கெட்ல என்ன பண்றது? என்ன கிரிக்கெட்ல புரியல. கிரிக்கெட் கேமுக்கு நான் மட்டும் தான் வெயிட் பண்ணிருக்கேனா அப்படின்னு கேம் டெஸ்ட் நீ கேட்டாரு. அந்த கேம் ஃபிஃபாலாம் வந்து புதுசு புதுசா என்ன பண்ண போறானுங்க? I felt abandoned. அதெல்லாம் ஒரு இதே இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கு. ஒரு லைஃபே இல்லாத கேம்ஸ் தான் அதெல்லாம். இப்போ She was my angel. You must play fam. எனக்கு தரமா இருந்துச்சு இது லைஃப் ஸ்ட்ரேஞ்ச் 2. Holy shit. அது வாசிலே விட்டாங்களா? What's going on? ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் மட்டும் ஃப்ரீயா இருக்கு. அது நான் க்ளைம் பண்ணேன். நம்ம க்ளைம் பண்ணோம். I could reverse time. What the hell is this? ஆனா நான் இந்த கேமை நான் மொபைல்ல தான் ஃபுல்லா ஆடி முடிச்சேன் 5 எபிசோட். Step back before you regret it. Then I realized I had a choice. ஓ மொபைல்ல அழகா ஆடலாம். நான் என் மொபைல் 3GB லெவலுக்கு டைம் டிராவல் பவர் இருக்கா? டைம் டிராவல்ல அது டெலிபதியா அந்த மாதிரி. Whatever happens, I'll always have பார்த்தாலே எனக்கு இல்ல இவளுக்கு டைம் டிராவல் தான் ப்ரோ இருக்கும். லீப் த்ரூ டைம்னு சொல்லி ஒரு சூப்பரான அனிமி ஒரு மூவி இருக்கு. செமையா இருக்கும். எனக்கு அதான் ஞாபகம் வருது. அப்படியே பார்க்க ஃப்ரேம் டு ஃப்ரேம் எனக்கு அதான் ஞாபகம். ப்ரோ இது அப்படிதான் ப்ரோ இவளுக்கு also known as MXM2. எங்க ஆரம்பிச்சு இவளே பாத்தீங்கன்னா ஒரு லூப்புக்குள்ள தான் மாட்டி in the இருப்பான். upcoming Life is Strange True Colors. I hope you enjoyed that first look at official gameplay from the remastered அது லைஃப் ஸ்டைல் இல்ல இது பார்த்த செகண்ட் எனக்கு கேம் என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. You can see the love and care that Deck 9 have put into remastering both Life is Strange and Before the Storm. This collection features improved character animation, lip sync, and breathing new life into these two beloved games. Back in March, we also revealed the next major game in the series, Life is Strange True Colors, a small-town supernatural mystery. Alex Chen must uncover the truth behind her brother's death, using her psychic power of empathy to unravel the shocking secrets of Haven Springs. Today, we have a first look at Alex's unique power in action. Here's game director Zach Garris for more. எனக்கு கேக்குது. நம்ம மூணு பேருக்கும் கேக்க அவர் கேக்கல. லைவ் ஆன ஓடுது. Alex's psychic power of empathy is integral to the story of Life is Strange True Colors. It impacts every relationship she builds and every decision she makes. Never thought I'd have a freaky empath friend. For years, Alex has been unable to shut out the strong feelings of others, the fear, sadness, and anger of those around her, leading her to believe her power is a curse. In the wake of Gabe's death, Alex realizes the only way she can find the truth is to embrace her power. I can't believe this is happening. And the only way to understand is to feel what he's feeling. From the very start, you can use Alex's power to Life is focus on Strange True brightly Colors colored auras to gain an insight into people's emotions. Life is Strange These valuable insights deepen Alex's story relationships summer with the deeper folk of Haven story Springs, interactive as well as sparking new dialogue options and events, as here from a scene very early on in the game. டெலிபதி மாதிரி தான் போல ஜேபி சொன்ன மாதிரி. இல்ல இது வேற கேம். இது என்னன்னா இது வந்து மத்தவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் மனசுல இருக்கிறத படிக்கிற மாதிரி இந்த ட்ரூ கலர்ல. ஓ long-term girlfriend. And now he is terrified that Alex will reveal it. லைஃப் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச்ல 3 கேம் இருக்குடா. இல்ல இது என்ன கேம்? லைஃப் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச் தான். ஓகே புரியுது. அப்பல காட்டுனது ரீமாஸ்டர் கலெக்ஷன். இது வரைக்கும் வந்த லைஃப் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச் 1 2ல 1 ரீமாஸ்டர் பண்ணி காட்டுனது. இதுல பார்த்தனா இதுக்கு அப்புறம் வரப்போற லைஃப் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஓகே ஓகே. Thanks for telling me the truth, Alex. But are we still together? Are you serious? I need to get back to work. Sure, Alex, we'll get out of your way. இப்ப கேக்குதா?
இப்பதான் வந்திருக்கு. When Alex என்ன encounters a particularly தெரியல strong நெட் இஷ்யூ aura, ஆனான்னு she தெரியல. can reach out to அதான் actively connect with that person's emotions. This generates a nova, a supernatural flare that transforms the world around Alex into a reflection of that person's psyche. In this altered, emotionally charged state, Alex can experience fragments of thoughts and memories to get to the root of their issue. But not every emotional crisis can be easily dealt with. Some carry a dangerous, even life-threatening amount of power. He's dead. I wish I were too. No decision is easy, and the consequences will be felt across the game. This anger could kill her. What if I could just take it away? Using Alex's powers the only way you can uncover the truth behind her brother's death. What would that do to her? What would it do to me? And even if I can, should I? How far will you go in pursuit of that truth? The choice is yours. Alex's powers look so awesome. I have no idea how I'll make some of these choices, but I can't wait to play it with you all when it comes out on September 10th. Don't forget, you can pre-order Life is Strange True Colors now. And if you choose the Ultimate Edition, you'll also receive the Life is Strange Remastered Collection. And that's it for today. Make sure to follow the Life is Strange எல்லா social கலரும் channels for போட்டுருக்காங்க. more. Pride Month celebration. இதெல்லாம் லைவ் வால்பேப்பரா? தலைவருக்கு லைவ் வால்பேப்பர் இல்ல கொடுங்க. இது ஒவ்வொரு அவங்களோட சேட்னஸ் ஹாப்பினஸ் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கலர்ல டிஃபைன் கலர் அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு கலர் வச்சிருக்கானுங்க. அந்த இந்த படம் மாதிரி. அது என்ன டிஸ்னி பிக்சர்ல ஒரு படம் இருக்குமேடா. சோலா. And now we are excited to unveil a brand அண்ணா new அந்த ஆங்கர் ஹாப்பினஸ் எல்லாம் ஒரு நல்ல படம். அது பேர் மறந்துட்டேன். நல்லா இருக்கும். கரெக்ட்ல. ஆர்க் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு தெரியுமா? என்னது? அந்த ஆங்கர் ஹாப்பினஸ் சேட் ன்னு I'm here to kill chaos. பேர் நல்ல பேர் மறந்து. இது என்ன கேம்? ப்ரோ நியூ டைட்டில் போட்டுருக்காங்க. டீம் நிஞ்சா. இது என்ன அடுத்த டாஸ்க் ஏய் இது கிறிஸ்டா ரெசிடென்ட் ஈவில் கிறிஸ்டா. You gonna make us go in there and find you? Guess we'll just show ourselves in. என்னனே அடுத்த ஃபைனல் ஃபேண்டசி மாதிரி தான் இருக்கு கடைசில இது. I want to kill. நியூ டைட்டில்ங்கற மாதிரி தெரியல. Need to. டெவில் மே க்ரைய கொஞ்சம் கலந்து விட்டு. It's like a hunger. Thirst. ஆமாடா டெவில் மே க்ரைய கலந்து வச்ச மாதிரி தான்டா இருக்கு. டெவில் மே க்ரை யார் செஞ்சது? கேப்காம். நாளைக்கேடா கேப்காம் சொன்னேன். இப்போ நாளை கேப்காம் டெக் டு இன்டராக்டிவ் வேற இன்டெலிவிஷன் வெரி நாளைக்கு இண்டி கேம் ஸ்டுடியோஸ் இல்ல எல்லாம் சின்ன சின்ன ஈவென்ட் தான். டெக் டு இன்டராக்டிவ் மட்டும் தான் பெரிய ஈவென்ட். நான் ஃபர்ஸ்ட் எதுல தல டேக் 2 ஏதாவது பண்ணுவானுங்களா நாளைக்கு? ஆமா ஆமா GTA 5 PS5 ல வரும். வேற வேலை இல்ல. ஏய் அதான்டா அவன் சப்மிட் பண்ணது. His name was Garland. ட்ரெய்லராத விடணும். ஒரு டீசர் ட்ரெய்லர் கூட வேண்டாம். இது GTA 6 ன்னு வர அந்த டெக்ஸ்ட மட்டும் ஒரு ட்ரெய்லரா விடலாம்ங்க. அதே ஜெஃபி உட்கார்ந்து பாப்பா. வேற நீ சொன்னது நடந்துருக்கே. God of War Ragnarok மறந்துட்டியா? ஆமா ஆமா. And who are you? அதுக்கு அப்படியே கிரிஞ்சாய் கிரேசியை தலை வெடிச்சிருக்கு நிறைய பேருக்கு. எனக்கு கூட நல்லா இருக்குதுங்க. இல்ல நினைச்சேன். இல்ல என்னன்னா அப்படி பண்ணனும் வெச்சுக்கோங்களா அந்த கேம் கன்ஃபார்மா ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்கா இல்லையாங்கறத ஆயிரும். It's Garland. No. கன்ஃபார்ம் ஆயிரும். கண்டிப்பா அத தான் நான் சொல்றேன். அட்லீஸ்ட் கன்ஃபார்மாவது பண்ணலாம்ல. ஏஞ்சல் ஆஃப் பாரடைஸ் ஃபைனல் ஃபேண்டசி ஆரிஜின். அப்புறம் என்ன ஃபைனல் ஃபேண்டசி தான். டேய் எல்லாமே ஃபைனல் ஃபேண்டசியாடா. ஆரம்பிச்சதுல இருந்து முடிக்கிற வரைக்கும் ஃபைனல் ஃபேண்டசியாடா. டெமோ அவைலபிள் சூன் ஆன் PlayStation 5. அப்ப ஆர்க் ஒரு ஸ்ட்ரீம் போடுவான்.
I'll leave you with a look at some of the amazing SquareEnix titles you can play now, as well as those to come. DMC ஆனியனா போட்டு ஃபைனல் ஃபேண்டஸி ஒரு சால்ட்டா போட்டு ஊத்தாப்பம் இந்த கேம் கரெக்ட். அது ஃபைனல் ஃபேண்டஸி தான்டா. 7 ரீமேக் ஃபேண்டஸி பார்த்தது எல்லாமே வைஃப் கேரக்டர். அங்க இருக்கா பர்ல. இதெல்லாம் இருக்குடா கேம் பாஸ்ல ஆடு வேணா. நீ ஆடு. பயமா இருக்கு. அட பாவி இது பயப்படுற கேம் எல்லாம் இல்லடா. இன்னும் அந்த டையிங் லைட்லாம் ஏதோ ஆஃபர்ல நான் வாங்கல. அவ்வளவுதான். மோட்டு கம்மா. ஏய் முடிங்கடா. இந்த கேம் தெரியும். பார்த்தோம். ஃபைனல் ஃபேண்டஸி 16 ஆமாடா அனௌன்ஸ் பண்ணினாங்க வரதுயா. PS5 ஃபர்ஸ்ட் கேமே இதான். ஸ்டேட் ஆஃப் பிளே. Thank you for joining us today. Keep an eye out for news about our next SquareEnix presents. அப்போ ஒரு மணி நேரம் அவனோடதானா? See you next time. ஐயோ 2:30 வரைக்கும் இருப்பான்ல? யார்ல இருப்பான்ல ஹோஸ்ட் பண்ணுவானேடா. இந்த சட்டி பையலுங்களா டேய் போங்கடா டேய். வாழ்க்கைய வெறுத்துறேன். வர ரேஜ் ஆவுது இவனுங்கள பாக்க. வேற ஏதாவது மாத்துங்க. What they're going to be doing on this thing, Jackie? You know what? It was 2:30 வரைக்கும் அவ்வளவுதான். The Xbox presentation, but I actually found this ஒரு very மணி நேரம்டா பாடி தாங்காதுடா. அரை மணி நேரமே வேற மாதிரி டென்ஷனா இருக்கும். ஒரு மணி நேரம் which I appreciate quite a bit. Yeah. In particular, Guardians of the Galaxy. வாங்க டீ குடிச்சறலாம். What? Sorry, I almost hit you. No, you hit your pen. I got a little mark. டீ குடிச்சறலாம். That's on every side. Anyway, okay, yeah, I did. நாலு பேர் என்ன ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்திருக்க நான் ஒரு மணி நேரம் தூங்கிட்டே வருவேன்டா. Anyways, yes, Guardians of the Galaxy. பேசாம ஒரு மேட்ச் வேலரண்ட் ஆடுவோமா? ஒரு மணி நேரம் கரெக்ட்டா. It's interesting to see on Twitter. The opinions are split on it. For me Seriously, personally, PC game show-வா bro அது பண்ண முடியுமா தெரியல bro. இது ரொம்ப டைட்டா இருக்கு. எனக்கு bro நான் பார்க்கலாம்னு தான் bro இருந்தேன். தாக்கு பிடிக்காது bro. உடம்பெல்லாம் எனக்குலாம். கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு PC game show நல்லா இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து 1.5 மணி இல்ல ப்ரோ 1.5 மணி நேரம் 3 to 4:30 வரைக்கும் பண்றாங்க ப்ரோ. அதுக்கு அடுத்து என்ன அடுத்து பார்த்தா 4:30க்கு ஃபியூச்சர் கேம் ஷோ 3 நேரம் அது ரெண்டுமே அவ்வளவுதான். கிட்டத்தட்ட 6 மணி வரைக்கும் ஷெட்யூல் வச்சிருக்காங்க. ஃபியூச்சர் கேம்ஸ் பத்தியா அதெல்லாம் ரெண்டு PC கேமிங் இருக்காங்கல்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மேபி பேசுவான்றாங்க. தூக்கம் வரலன்னா அதனால போட்டு வச்சு தூங்குங்க அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன். And I'm talking about remake, of course. Yeah. The stagger system we were seeing. Obviously, Andy called out that it was a lot like Ratchet and Clank right now that he's playing because you're calling up and going into the menu wheels that are weapons, but in this are all right. I want Gamora, and I want Gamora to do this action. I think that really opens it up for some cool gameplay. Yeah, honestly, I was really impressed with the gameplay. I was talking with Michael a little bit. We w're like, hey, little hints of Deus Ex there. You know, it was like, pick this or pick this. Sell Rocket or sell Groot. You know what I mean? And we were like, oh my god, we love that. I also really enjoyed watching how you could summon your teammates. Michael was comparing it to like spells and abilities, essentially. So I was there for it. Like you said, we're getting a mixed reaction online right now. When Marvel's Avengers first started, இந்த Stalker 2 னு ஒரு கேம் பார்த்தோம்ல அந்த கேம் Nvidia கேம். And I understand that. I'm sorry, Gamora's look. I'm cosplaying. பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க எல்லாரும். I am cosplaying. எனக்கு இதுல சோகம் என்னன்னா அவங்க பேசுறத பார்த்தா கடுப்பு ப்ரோ ஆடியோ டு ஆர்ட் சீனாச்சு போடுங்க பார்த்து அழுவையோ போய் தூக்கற கேடி அதை பார்த்து எப்படியால அழுகணும். இல்ல தியேட்டர் தான் கேக்குறது நல்லதா கேட்டாங்க. I was like, வாங்க எல்லாம் உட்கார்ந்து அனிமி ட்ரான்சிஷன் பார்க்கலாம். I thought all the dialogue really delivered, to be honest. So 100%, yeah. I think that's what's going to be interesting about it. I think it is, again, we all know Guardians because of the MCU. And so getting into this game, it's going to be that moment and having to settle into what this universe is. But even by the end of it, I thought at first, like, Googleல இருந்து எடுத்து right? And he's got a Greg Miller hair vibes. I wish my hair could get that tall. நானே இப்போ ஒரு 5 போஸ்டர் அப்படியே கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். She cut my hair and அதெல்லாம் நான் போட்டு that's எடுக்கிறேன். But yeah, for the game, I thought their Rocket voice actor was real good, right? Naruto போட்டா ஸ்ட்ரைக் அடிச்சு சாவடிச்சிருவான் அவன். Batista, but being in that, yeah,
First of all, did you hear our producer? They're saying, pull your hair back, pull your hair back. And they're like, we were talking to Greg. They didn't say it in my ear. One Punch Man It's like, oh, workout. okay, is this supposed to be me? All right, or ladies and Greg? gentlemen, then it's a hair Anyway. emergency. It's a hair emergency. We will toss to a package. But wait, there's more, ladies and gentlemen. I had the pleasure of chatting with some of the big brains from Marvel Games and IDOS Montreal about the new Guardians of the Galaxy game. Let's take a look. Hair! என்னப்பா இருக்கீங்களா இன்னும் இருக்கோம் வேலோல எல்லாம் அயன் ரேங்க் தான் ப்ரோ யோ பேனே சுகர் பேஷண்ட்டியா நானு வாயா ஒரு மேட்ச் வேலோ போடலாம் ஒரு மேட்ச் வேலோ போடலாம் வாயா பேனு How did your collaboration with Marvel come together? The collaboration with Marvel Games came together a few years ago when we met for the first time to see how we would create this Guardians of the Galaxy game. And what was really exciting about our first meeting and talking together is that we were sharing exactly the same vision about where to go with the game. And Marvel Games really wanted us to really embrace our creativity and give a fresh spin on this universe and explore different ideas. And it was also our wish as well, because as creators, you really want to look at the source material and bring it somewhere else and bring fresh ideas on the table. So in the initial discussions, like we were all aligned with that. So it was really and bye IDOS bye Montreal came about in யாரு பாய் பாயா drunk பேனே என்னால நான் முடியல உங்களையும் பார்க்க எங்களாலே வரேன் முடியல என்னால முடியல நான் எங்களாலே உங்களையும் பார்க்க முடியல வரேன் என்னது நான் இப்போ உங்களையும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்னது அடப்பாவி நான் இப்போ உங்களையும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் லைவ்லே லைவா அடப்பாவி வாடா ஆர்க்கு மேட்ச் லைவ்லே போடலாம் முடியல மினாட்டோ பையன் கூப்பிடுங்க இந்த பக்கம் எஸ்விஆர் அந்த பக்கம் டேய் எஸ்ஆர் வருவானே ஆயா எஸ்விஆர் மேட்ச் வேலை போடலாம் இவனுக்கு 1 hour ஆகுமா ஒரு காப்பு போட்டா கரெக்டா இருக்கும் அடுத்து இவன் ஆரம்பிச்சிடும் ப்ரோ Black Panther ஓகே ப்ரோ பை 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 கமெண்ட் பாருங்க வேற ஒண்ணும் புதுசாவே இல்லையே ப்ரோ அதான் ப்ரோ ஜிபி முத்து இன்டென்சிஃபைஸ் மீ சில்வர் 2 வேற வழி இல்ல ப்ரோ நாங்க நூப்ஸ் ப்ரோ சம கேம் ப்ரோ வரப்போ சம கேம் மத்தன் பத்தி இங்க பேசாத நோ சோல்ஜர் நோ நோ வேலம் டேய் வாடா டேய் அடுத்த ஒரு வாரத்துல நாங்க அன்இன்ஸ்டால் பண்ண போறேன் among us with Mary நான் வந்து with ரிவர் வேண்டல் வாங்கவில்லை the அப்படிங்கிற crew ஒரு here நிலைமையில at வந்திருக்கேன் Montreal. என் கசின் பையன் என்ன சொல்லுவான்னு தெரியல அந்த நைட்டை வேற டிஸ்கஸ் பண்ணணும் வாங்களா ஸ்டம்பிள் கைஸ் போடலாம் எல்லாரும் மொபைல் எடுத்துட்டு கேமே இல்ல ஏங்க 50 MB கேம் பண்ணாதடா சரிங்களா மொபைல்ல வராதுடா டேய் லூஸ் சட்டி 50 MB கேம் கூட வரலனா அது செல்ல என்னடா இல்ல நீ சொன்ன இப்போ நீ காலேஜ்ல பார்த்ததோட மோசமான நிலைமையில இருக்கு சரி எமுலேட்டர் ஏத்து எமுலேட்டர் ஏத்தியோ அதே ஆடும் என்ன எமுலேட்டர் நாக்ஸ் இல்லனா அந்த ப்ளூ ஸ்டாக் ஏத்தி ஸ்டம்பிள் எமுலேட்டர் என்ன எஸ்பிஆர் வர போறியா இல்லையா யாரெல்லாம் இருக்கா நான் வந்து மாறி பொழுதுட்டு வரேன் அதான் மாறி பொழுது ஹெச்எஸ் பாட்டு போடியா ஜிபி யோ போயா எனக்குலாம் நான் உண்மையிலே நேத்து டேய் உனக்கு இன்வைட் அனுப்பி ரொம்ப நேரம் ஆச்சுடா என்னடா பண்ற எனக்கா known, right? Like Lady Hellbender எனக்கு வழக்கம் போல Riot Games போட்டுட்டு இருக்காங்க even அது Cosmo மெதுவா the வரும் Dog, right? Like just diving into this untapped cosmic Gotcha. corner of the ஒரு Marvel 100 universe. ஆவது போடுவோம் And I think the hope is ஒரே obviously கரு the fans சக்கச்சவேன்னு will இருக்கும் enjoy what we put together for them, right? So what was your main source of inspiration when working on Marvel's Guardians of the Galaxy? Obviously, we're familiar with the Guardians of the இன்வைட் Galaxy movies. ட்ரங்க் பென் And 4 we மெசேஜ் மேல தள்ளி பாரு 13ஆம் watched தேதியா them. We watched கலெக்ஷன்ல some அந்த of புது the கார்டு animated வந்திருக்கான்னு television பாப்போமா series, and we did a deep dive into எந்த புது the கார்டு comic books. இக்னிஷன் அந்த And எபிசோட் 2 from that, கார்டு we really got a தருவாங்க sense of who these Ignition Guardian already characters இருக்கு are. And Ignition what was இல்ல fascinating அதுக்கு for me is அடுத்தது that in every I mean அதுக்கு அடுத்து incarnation, இன்னொன்னு whether it be வந்துச்சு the அதுவா அந்த comic books யோருன் or the movies இருப்பாம்ல அந்த themselves, டைமென்ஷன் கிழிச்சாங்க there's a core essence to these இதெல்லாம் characters, நம்ம and yet the இல்ல interpretation அது எனக்கு changes. So that really இல்ல was இல்ல எனக்கும் inspiring. இல்ல
to know that we எதுவா can வேணா take கொடுப்பா our own அவங்க unique எல்லாத்துக்கும் 13 vision ஆகணும் of these characters as long as they So stay only true to one. the அத நான் essence. கொடுக்காம And என்ன so then we were able to draw Drunk on is personal sober, invite experiences from our own lives நான் and தூங்கிட்டேன் different யோ source materials வரதுனா that வாயா we ஒரே ஒரு are இடத்து enjoying என்ன ourselves 100 to தான் kind of see how do they blend in to this wonderful Marvel sandbox that we're allowed to play in. போங்க Okay, so நான் we ரேண்டம் play as மடக்கனோடயே போறோம் Star-Lord. Why did you guys உங்களுக்கு வேற pick வழி இல்ல that narrative எனக்கு வேற pathway? வழி And then, தெரியல like, I guess அத்தா on top of that, like, how does Star-Lord interact with the other Guardians? Becoming Star-Lord became a natural choice, ஆனா especially E3 ன்னு that he போட்டுட்டு வேலை considers அடிக்கிட்டு himself as இருக்கான் the self-proclaimed leader. E3 காரன் தான் நைட் காரணம் என்ன பண்ணுவாரு நம்மளாவது இது In பண்ணுங்க அவர் this உட்கார்ந்து கேட்டுட்டா இருப்பாரு third-person action adventure, தெரியலையே அது அவர் அதுதான் லைவ் we போய் E3 பார்த்தாதான் காரணம் தெரியும் Peter, but we constantly interact with the நெக்ஸ்ட் Guardians ஈவென்ட் as எப்போ we move 2:30 மணி ப்ரோ forward, like whether it's in அதோட benches we கிளம்பிடும் ஓகே explore, இவன் or we மாத்திர can ஐடியா use their இல்ல super abilities when இல்ல நான் we're எடுக்கேன் facing இது puzzles எடுக்கேன் or இது in என்ன combat ஸ்பிளிட்டா and சரி things நான் like எடுக்கேன் that. So பிரச்சனை இல்ல ultimately, the vision ஆட was to ஜெயிச்சாலும் really put தோத்தாலும் you in the ஒண்ணுதான்டா shoes வாடா of one of the Guardians அன்ரேட்டட் தான்டா வாடா and feel their presence throughout. You நம்மளே focus on பாவம் Peter, பாக்குற you have 4 your பேருக்கு button போர் for அடிக்க the கூடாதுன்னு Guardians, போய் you அடி summon வாங்குறதையாவது them, and காட்டுவோம் they will பண்ணா benefit, ஏழு they will பேருங்க react in combat. So even though சரி we're ப்ரோ not in a ஒன்னு ரெண்டு cutscene கம்மியா or things like சொல்லிட்டோம் that, they constantly stay alive. எஸ்விஆர் So நீ the வரலாமேடா நீ narrative சும்மா or தானே இருக்க the liveliness நைட் of the உஷார் ப்ரோ Guardians பார்த்துட்டு அப்படி remains நோட்ஸ் alive all வச்சு the way ரெக்கார்டு through. பண்ணி And when we ரெக்கார்டு get அடிச்சு into some of the more, I would say, அப்படி epic நோட்ஸ் encounters வச்சு or with ரெக்கார்டு different அடி characters in the Marvel lore, ஓஹோ sometimes you கிளிக் have பைட் ஜேபி the opportunity to try to convince சொல்லிச்சே some of இதை நினைச்சு நான் those வெக்கப்பட மாட்டேன் entities to வேதனைப்பட side with மாட்டேன் you or துக்கப்பட not. மாட்டேன் And since துயரப்பட Peter மாட்டேன் is the smooth talker, he can use his like social skills for that. But the Guardians are always there, and they can chip in the conversation, or you can ask them to get involved and hope to get better results. So all that வந்த to say ஈவென்ட்டை that வச்சு முதல்ல என்ன கிளிக்கிறான்னு பார்ப்போம் for us, like playing as அன்ரேட்டட் கூட Star-Lord ஸ்கிப் and being பண்றாங்க like constantly around the Guardians அட and பாவிகளா feeling to be part of this family was at the 35 degree heart 41 of degree what we were trying to achieve, no matter in what aspect of the game you are at. அதையே நீ இப்பதான் What is the பண்றியா overarching இத story? வந்து And எனக்கு who என்ன are the Guardians going to கூகுள்ல confront? போட்டு பாக்க The story takes place Timer in connect space, free-ஆ. obviously. 12 Announce years நீ எல்லா நாளும் after ஃப்ரீயா a தானடா இருக்க massive war has swept through the galaxy, இண்டிகேட் காணும் ஆமா இருக்கா destroying I am new civilizations to and this game. planets, upending சரி lives, இருந்துக்கோ and many people are still trying to recover from அவன் the வடக்கனே losses that கன்ஃபார்ம் they suffered பண்ணிடணும் at that time. As தேர்வத்தில Peter Quill, பிரம்மஸ்திரா he நூலு wants to put that past behind him, and he has Alt pulled F4. together this team of space Sage எடுக்கட்டா outlaws இல்ல and வேண்டாம் சேஜ் former எடுத்தாலே galactic அடி war வாங்குவாங்க heroes, and he's convinced them வைப்பாங்க that வேற there லெவல்ல is இருக்குங்க a great deal of money and என்ன some ஹெவனா really wild அப்பா adventures to be had if they rebrand themselves வாழ்க்கை and sell themselves நரகமா as heroes for hire. என் So போல the team's been தீ together for கணக்கா not very long. அப்படின்னு They've been on உட்காந்துட்டு a few Hello, missions kick off. already when the game has begun, கேக்கு just long கேக்கு enough to kind of know each முந்திரி other, கேக்கு but not long enough to have really அந்த புது gelled கேம் as நல்லா a இருந்தது team. இப்ப இவன் And வேறவன் என்ன on பண்றான்னா their current mission, நம்ம வேலை ஆடுறத their kind of ஸ்ட்ரீமா carefree பண்றான் approach to இல்ல ரெஸ்ட் ரூம் exploration அப்படியாடா of போயிருந்தா their இல்ல 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 நாங்க world, வேலை trying to ஆடுறதையும் உங்க capture சேனல்ல this ஸ்ட்ரீம் பண்றியா very இல்ல இல்ல elusive ரெஸ்ட் ரூம் monster, போயிட்டு இப்பதான் வந்தேன் it பாவம்டா culminates அவங்க in this bet that goes spectacularly sideways. ஏய் வாங்க கொஞ்ச நேரம் நம்ம பால் கைஸ் பண்ணலாம் நீ தான் போடுவ என்கிட்டலாம் அந்த கேமே கிடையாது எங்க யார்கிட்டயுமே இல்லடா நீ மட்டும் சோலோவா ஃபால் கைஸ் வச்சு ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணுவல்ல எங்க கிட்ட ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்கினது ஒரு கேம் எனக்கு என்ன லைட்டா ஒரு லேக் அடிக்கி உனக்கு ஒரு லேக் என்ன பல லேக் அடிக்குண்டா சேஜ் இல்லையா ரைட்ல அங்கேயும் சேஜ் இல்லை ஆனா ரீகான் போடுறதுக்கு சோவா இருக்கிறா அலாரம் பாட்டு வைக்கிறதுக்கு நானு வைக்கிறதுக்கு கேஜே இருக்கிறா அங்கேயும் ரெய்னா இங்கேயும் ரெய்னா ரெண்டுலயும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இங்க ஜெட் இருக்கு அங்க சோவா இருக்கு அங்க ஃபீனிக்ஸ் இருக்கு இங்க ஓமன் இருக்கு அவ்வளவுதான் ஓமனி எதுக்கே And the கம்பேர் next பண்றீங்க to annihilate anyone who கம்பேர் இல்லடா will அங்க யார் இருக்கா இங்க யாரு இல்லன்னு பாத்துக்கிட்டு ஐ திங்க் ஆஃப்டர் நான் லாண்ட பிறகு இவர் லாண்ட இருக்காரு அப்பனா நீ ஜெட் ஈரின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா டியூலிஸ்ட் ஈரிஸ் சொல்றேன் நம்ம ஒரு 220க்கு அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுறலாங்க போய் டியூலிஸ்ட் எல்லாம் இல்ல லெட்டோ யாருன்னு தெரியல டேய் இங்கேயும் வந்து லைட் அப் ஸ்கெச்சர்ஸா ப்ளீஸ்டா விட்டுருடா அப்புறம் சீல சவுண்ட் கேக்குது எப்படி பாத்தீங்களா சாட்டை பார்த்துட்டு இங்க விட்டேன் ஷார்ட்ல ரேஸ் இருக்காடா
கீழ பாட்டு சுட்டுச்சு ஆனா So how do the choice and he is the leader of the team. அவ்வளவுதான். So he is என்ன at the மாதிரியான ஒரு center. ஸ்குவாட் You மேன். are at the center. டக்குனு யாரா இருக்கீங்கன்னா சொல்லுங்க ஸ்டம்பிள் பண்ணலாம். டேய் அநியாயம் பண்ணாதடா. நைட் தமிழ் கைஸ் கூப்பிட்டு பாடாப்படுத்துறாங்க. டாடி உன்னை தாண்டா கூப்பிடுறான் அவன் இன்டைரக்டா. ஸ்டம்பிள் கைஸ் வர சொல்றான்டா NGK. யாரு? One enemy remaining. NGK. நானே வந்து பால் கைஸ் ஆட்ருக்கேன். சரியே எனக்கு தெரிஞ்ச இன்னொரு 2:30 தானே ஈவென்ட். ஒரு 2 உனக்கு லெஃப்ட்ல தான்டா வருவான். உனக்கு லெஃப்ட்ல தான் மர அதிக சான்ஸ் இருக்கு. அவன் கராஜ் AFKன்னு போட்டுட்டு இருக்கான். இல்ல கராஜ்ல ஆளு இல்ல. நான் பார்த்துட்டு தான் வந்தேன். அவன் சரி நான் போறேன். செத்துட்டா உஷாராயிக்கோங்க. எங்க போறீங்க? டைம் இல்ல. அது 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு. வந்தாலும் பாட்டெல்லாம் தாண்டி தான் வரணும். நான் பாட்டு மேல இந்த ஃபால் கைஸ்ல ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா என் தலைவன் பிளேவே டாடி அவளா ஓடி வந்து பாத்தியா பிரம்மஸ்திரம் கடைசி யாரோ அக்கவுண்ட்ல ஐயோ யாரு உன் அக்கவுண்ட்ல தவிர வேற யாரு விளையாட போறான்னு உனக்கே தெரியும். எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் ஐயோ என்ன லாக் ஆதா? நானோ டேட் வாங்கல ஃப்ரெண்ட். இது வெறும் இரண்டாவது ரவுண்ட் தானேடா. ஐயோ அத தோத்துட்ட போல இருக்கேன். நீயும் அகத்தியர் மாதிரி வர. டேய் இருந்தாலும் நீ சொல்லலாமா? நாட்டெல்லாம் போய் யாரு சொல்லுவா? டேய் என்னலே பண்றீங்க? இருக்கானுங்கனே தெரியல. பாக்குறேன் தேடி பாக்குறேன். குடிங்களே. பச்சை மண்ணு. ஏதான் வரானுங்க. ஏ 78 ரைனா ஷாட். ஐயோ என்ன எனக்கு ஒரு மாதிரி லாக் ஆகுது. ஏங்க இவன் ரெண்டாவது ரவுண்டே வேண்டல் வாங்கி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க இவன். அநியாய பண்றாங்க. இல்ல என்னலே ஏம்லே இப்படி பண்றீங்க? மனசாட்சி இல்லாத மானங்கட்டவளா. செட்டி சத்தி பேல. செத்து போடா. என்ன ஹீல் பண்ண சேஜ் இல்லையா? என்னலே நடக்குது? அடடா அவன் கண்ணு முன்னாடி போய் நான் ஒருத்தன் தாங்க இருக்கேன். 1v3 தான் ஈஸி KJ. அவன் ஸ்டார்ட்ல தான் இருக்கான். ஏய் வந்துட்டோம்ல. போப்பா தம்பி. இவன் பாரு எல்லாரும் பிக் எடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அத வச்சு அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டான். அதெல்லாம் ஒரு ஆனந்தம் எனக்கு. ஓகே இந்த தடவை ஒழுங்கா ஆடணும். நியூ டு கேமா ஆனா வேண்டல் மட்டும் ஸ்கின்னோட வச்சிரு பேட்டில் பாஸோட வச்சிருப்பாரா. டேய் என்னடா ஊழல் இது? ஐயோ டேய் காப்பாத்துக்க. காப்பாத்த அம்மா குவாலிஃபை ஜேபிஓபி உள்ளே இல்லையே. ஆர்கோபி அவர் வேலோல இருக்காரு. அங்க போங்க. யோ மிலிட்டரி நீ எங்கயா இங்க தூங்காம? அதெல்லாம் உனக்கு எதுக்குயா? ஒரு 1000 வேலை பாப்பாருங்க நைட்டு. எல்லாத்தையும் சொல்லிருப்பேன். ஈஸி ஏறிட்டாங்க. கராஜ் பார்க்க நான் கராஜ்ல இருக்கேன். போறான்னு நினைக்கிறேன். நாசமா போன பயலுகளா. எவ்வளோ how to play as a noob. நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு கேம் ஏதாவது ஒரு கன் இருக்கா? ஸ்குவாட்ல எல்லாம் வெறித்தனமா ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஆடவே வேண்டாம் போல. 0 kills. கூட்டத்துல மட்டும் லைட்டா சுட்டுட்டு வந்துருங்க. அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ட்ரோன் சுட போயிட்டு என்ன கன்னு வச்சிருக்கான் அவன்? ஏதோ ஒரு கன்னு வச்சிருக்கான். ஆப்போசிட்ல NGK சொன்ன மாதிரி ஸ்பாம் வேற. என்னடா? இல்ல NGK சொன்ன மாதிரி கேம் பாஸ் போட்டா வாழ்க்கையே அதுல போயிடும். டைமே இருக்காது மிச்சதுக்கான். வேற லெவல்ல இருக்கும். நீ எனக்கு நீ கேம்லாம் நம்ம கேம் ஆடுறதா இருந்தா கேம் பாஸ்ல வருது. ஆடாம
மாடு ஆடிட்டு தான் இருக்கு பாதி ஸ்டோரி பேர் என்னலே சொல்லுத நீ ஓடே வாரங்க பிபி ஐயையோ 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 வெறித்தனமான கில்லாச்சு ஓ ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒருத்த இது நைஸ் ஒன் அசிஸ்ட் ஏய் என்னடா பண்றான் ஏய் எப்படி இத தாண்டி போ பையன்ல ஏல இருக்கானா பில இருக்கானா கலக்கவங்க அடி பாத்தீங்களா ஜெஃபி ஆன் ஃபயர் இல்லங்க இந்த தடவை சத்தியமா வந்து நான் ஃபயர் இல்ல எனக்கு வந்து அமையுது டைமிங் நான் ஏதோ சுத்தி வரேன் அவன் கரெக்டா வரானுங்க ஷிஃப்ட் வாக்க வேலை செய்து फ्रेंड्स எனக்கு தெரிஞ்சு கடைசில இது வந்து அடி பேல பின்னாடியே ஸ்கின் கேட்டா வந்து நான் செருப்பால அடிப்பேன் ஓடி பேரு பாத்தீங்களா இவர்தான் டாக்ஸிக் ஜெஃபி Here's a look at what the game தர மாட்டாங்க I thought we were going to get gameplay. And we got சத்தியமா தர மாட்டாங்க இல்ல 50000 பேர் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க 10000 பேருக்கு மாட்டாங்க the fact with the narration that I've seen 3 Black Panthers fall already. You know, Shuri being there, right? And being able to be like, "Alright, cool. This is the world you're in." But I was looking for more in terms of B-la தான் யாரதாங்க பாத்து I was hoping we get a little bit more of a look hold at the பண்ணிருக்கேன் landscape. A and B Gameplay would have been fantastic. I mean, we love how it looks. You know, I have absolutely adored his costume. I thought the teaser definitely got me hyped. But I will totally agree with you. My hope, of course, as a Marvel's Avengers fan, is the fact they're going to deep dive into during the presentation, they didn't put out dates. They showed the roadmap, showed where they've come. Bye and boom. Right, Discord la vibing. Sleep soon. And that actually has a date. That was announced on Twitter after the fact. And the same thing for War for Wakanda. Didn't mention when it's coming, but on Twitter they confirmed August. So I'm hoping more and more information about it will drop that way. For the fans like us, or me. ரெண்டு வடக்கனி பாக்கள் தான் B-ல தான் போடுறாங்க. You don't know nothing about Wasteland Patrol. Hold on. வாயிலே சுட்டான் பாருங்க. யாரா நீ இவ்ளோ So how many 150 characters you got right now? Okay, all right. Just a பாத்தீங்களா little more. He and Golden Boy all about the flexing. செத்து போறான். என்னங்க ஜோ Xbox mini fridge. இவ கார்னர் செக் பண்ண போறான். என்னை விட மோசமா இருக்கான். But yeah, then they showed more Wasteland Patrol. என்னைய விட மோசமா இருக்கான்னு Again, சொல்லுங்க. that's cool for me. I like the idea of ஐயோ ட்ரங்க் பே எடுத்ததுக்கு இவ்ளோ சூப்பர் சந்தோஷம் சாட் போட்டுங்க. random boss fights, different things. There's gear you can only Jeffy, acquire there. That's exciting. காசு நிறைய They're வச்சிருக்கியா? on track with their roadmap. இருக்கு ப்ரோ வேணுமா நாங்க ஒன்னு கீழ போடுறேன் Of course, Kate and Clint were supposed to be பாத்து there. ரெண்டு நீங்க என்ன கண்ணு வச்சிருக்கீங்க இல்லை 1800 தான் இருக்கு. And that got way pushed out to December and then this year for Clint. I'm a little sad. I was really hoping something big for you, Greg. You know what? It was okay. It was a taste of it. It was a taste of it. I think one of those things is that, and I shouldn't say universally because it's the internet, most people like இனி the அவன் முக்கிய வரானுங்க ப்ரோ வரலான்னு. So if they've taken the learnings and they just want to give us more of that with the Black Panther expansion, of us playing through and being Black Panther, I'm okay with that. So you're happily intrigued, I would say. Of course. Oh yeah, this doesn't do anything for my excitement. No, Yeah. I'm still totally there. I am excited. I would like to know if anybody can hit up Square and find out, does Life is Strange Remastered have new trophies? Because I wouldn't mind replatinuming those games. It looks great. I loved seeing the remaster, and we got an in-depth look at True Colors too. I'm here for it. Life is Phoenix தூக்கிட்டானா கண்ணெடுங்க Again, it's one of those we're things. just chatting away. I know. Here. We got to get the E3 Babylon's crew Fall, in here. we had all the stuff, the Mobo games, the Final Fantasy, what they call it, pixelated I wish you thing could see the handwriting on here, by the way, too. ஆட பாய் சைடுல ஆர்க் அடிங்க சூப்பரா 149 assist டா sad life டா டேய் ப்ரோ அந்த கண்ணெடுங்க ப்ரோ Golden Boy has to say. Golden Boy! Hi. Man, talk about just sucking all the air out of the room, இப்ப கண்ணு கேளு Miller. கண்ணு வாங்கி Every கொடுத்துட்டு கேளு topic we have just grabbed away from us. It's not fair. Now, folks, this was the part of the show where we were going to give Michael Hyam from GameSpot here an opportunity to monologue about Babylon's Fall. But unfortunately, Michael is நீ having தூங்கிராதடா second கடைசி thoughts. So, எங்களை Michael, hold சொல்லி my hand. அவன் தான் தூங்க கூடாதுன்னு ஸ்டம்பிள் கைஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்கான்ல எங்கேஜிங்கா இருக்கு Oh, man, I think, you know, I just,
I set myself up. You know, I was just like, you know, பையனுங்க CA வர மாட்டேங்கானுங்க. so it's okay. செட்டப் It's all மட்டும் right. You கஷ்டப்பட்டு know, பண்றேன். I still want to give அக்கா எக்ஸ்பிரஷன் பார்க்க போறேன். has a great history. Great history. ஓஹோ அப்படி வர நீ. Bayonetta, you know, the thing is like, oh, maybe this is the next thing in line to follow up Nier Automata, like, and then Yosuke Saito, my boy, Yosuke Saito. Bro, Cல garageல KJ, enemy KJ 72 கொடுத்தேன். It's a live service game and it's endless and we didn't really get any நான் தான் bro narrative bits பாத்தீங்கல்ல about it, so you know, I still want to give it a chance. You know, like Damon said, like that art style does kind of look fire. Like, oh, it looks promising. We're committed, by the way. Yeah. So நம்ம Phoenix ஏல இருக்காங்க. சோவாவும் ஏ fire combat and like they showed some of that stuff right there, but நீங்க லாங்ல போங்களே. I like games that make me cry. And then when you have the lineage of a platinum game. That's right. You know what I'm saying? Like Nier Automata, one of the best games of all time. Speak your truth. I feel like crying now. But not because nice tears of joy or Everyone, can we all just hold hands for Michael here? Come on, Damon, you as well. Yeah. நல்லவேளை அவன் உரியும் போது மாட்டிட்டான் அங்க தான் இருக்கேன்னு சொல்லி. We're with you. ஒரு நிமிஷம் நாப் Don't worry, we'll still play Battle on இந்த பையன் நிறைய வச்சிருக்கான். எவ்வளவு கமெண்ட்ஸா வாங்கிட்டாடாடி. I don't know if we want to do that. We want the stream to be here next year. Anyway, though, guys, request பண்றா நான் வாங்கி தரேன். Interesting. request பண்றா டக்குனு. I will say this much. I don't understand, Damon, the mixed reaction regarding Guardians of the Galaxy. I thought it looked fantastic. My reaction is not mixed. I'm with you. It might end up being my pleasant surprise of E3 this year. I am a single-player gamer, so it's a single-player game. It's telling a story. You play as one character. I love the creature design and the world design, and I thought most of the jokes were landing. So I was like, all right, this sounds great. But I understand the Guardians of the Galaxy are an ensemble cast. If people were sort of hoping they could pick a character to play as or even play cooperatively with other people, I get that part of it too. Yeah, well, don't worry, folks. That is what downloadable content is for. But Dan, let's speak of things that weren't present at E3 because, or at least in this particular keynote, because, you know, obviously we're looking forward to a lot of good things. You know, obviously we saw a little bit of Forspoken. Maybe we'll get a bit of Triangle Strategy later on. But then there was this final thing with Strangers of Paradise, Final Fantasy Origins. Obviously, they don't like chaos. Yes. They're not a fan. Chaos. கரெக்ட்டா சொன்னவன் நூபா தான் இருப்பானா. 2 மணி இல்லையாமா 2:30 If you were to drink every time they say the word chaos in that trailer, you would be dead before you reach the final boss. NGK But it would be worth it because it looks awesome. You have that pedigree. நான் உள்ள தான் இருக்கேன். ஈவென்ட்ல தான் நான் பார்த்துட்டு தான் அவன் ஈவென்ட்ல தான் It இருக்கான். feels like this weird mixture of like a Souls-like with Final தலைவர் Fantasy. ரெண்டாவது அப்படியா sort of action RPG-esque combat that we've என்ன seen in NGK Final Fantasy entries. dual I think monitor we can have a setup lot of fun with this. I've had enough ஒரு chaos லேப்டாப் for வச்சிருப்பான் quite some time. I'm beginning to see what they're talking about. I'd like to Omni/Chaos into a million little pieces myself. Here's the thing. Sure, they don't like chaos, but they really like just See, tearing their enemies apart. Oh, yeah. Like Brutal. the face or the mouth. And they're just... He really likes going for the mouth. Yes. Oh, yeah. You know, and just shoving some red stuff in there and then, you know, like... I can't tell. Is it like when they stomp on them, the crystals appear, or are they putting the crystals I don't know, but I'm going to play the game and find out. I mean, we're seeing it right here in the footage. Yeah, it's right. quite aggressive. He's trying to figure out the most efficient way to get the crystals, and usually it's just ripping it right இவன் open. அங்க ஆளுங்கள பார்த்துட்டு அங்கே நின்னுட்டு reaching இருக்கான். inside. You know, I had a DoorDash order yesterday. That was, you know, just a little, you know, the bag was closed. So what did I do? Stranger in Paradise. Chaos reigns. Chaos reigns, baby. But yeah, it looked really cool. Obviously, though, lots of other really cool stuff with Life is Strange True Colors. I think that, you know, everyone loves that game. It's a pleasant experience for a lot. It's not my cup of tea per se. Like, I'm not that like a narrative player, but I always appreciate what games like that bring to the medium. Oh yeah, I mean, Michael was talking about I like games கண்டா that make லெஃப்ட் me ரைட் cry, நான் like சொல்லிருக்கலாம்ல. Life is Strange, இல்ல இல்ல அவன் என்ன game சுட்டவனே had நான் me, like, செத்துட்டேன். on எனக்கு the எங்க floor இருந்தானே going, தெரியல. like, ஹெட்ல I'm அடிச்சா never போட்டு gonna போயிட்டான். trust it. Teacher again. பயங்கர ஸ்பீடியா நாளா ஆடும்போது இவ்வளவு ஸ்பீட் நான் பார்த்ததே இல்ல. Something that I was bragging to Dan about was எனக்கு ஒரு புல்லட்ல அடிச்ச மாதிரி இருக்கு. ஆனா 3 புல்லட் விட்டுருக்கேன் மேல. இல்ல நல்லா அடிக்காம ப்ரோ அவன். எனக்கும் ஒரு புல்லட்ல அடிச்சான். இல்லடா எனக்கு ஒரு புல்லட்ல அடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. பார்த்தா 3 புல்லட்ல அடிச்சிருக்கான். They hit
So with the new one coming out, True Colors, where Alex Chen has like the psychic ability to feel other people's emotions, I feel like that's going to open up like so many more different stories. Even in-game mechanics, we heard that she can hear like bits and pieces of their thoughts and monologue. Some reconstructed memories as well. Exactly, all to try to figure out what happened to her dead brother. And it's like, oh, okay, where are we going now with this? And you could see, I love all the characters. The character design's so fun, and all the emotions. I got mad respect for Life is Strange. Like Life is Strange 1 is just getting remastered. Like, people get to re-experience that again. And also like Life is Strange 2, if you go back to that game it hit real hard. So shouts out to my girl Natalie Flores. That's one of her favorite games of all time. Got me to play it. It went on to the couple things like race relations, like really touchy subjects with very like sensitivity, and it just really hits you in your feelings. The fact that we're gonna have another full Life is Strange game, like It's very true. We had a few other just small little details, obviously, with the Final Fantasy games, the pixel remastered. I'm personally looking forward to that. We had some mobile games as well. I love mobile gaming, so I'm going to be downloading all that good stuff. But one game that I definitely will be checking out, because I think it's about time I give it a try. It's Life is Strange. And our friends over at PC Gamer actually caught up with Christopher Sika, the game designer from Deck 9 Games, for an in-depth conversation about the narrative-driven adventure game. Let's check it out. So obviously in True Colors, you've sort of gamified emotions to an extent where, you know, it's actually brought forward into part of the gameplay. What have you done to ensure that there's more subtle emotional impacts of the general story is still being retained? So in order to do that, we have our town, Haven Springs, where our main character, Alex, is walking around. And she's able to interact with characters all over the town with a range of emotions, fear, sadness, joy, and anger. And the way we visualize this is what we call emotional auras. Alex can see around the characters, and it also allows the player to, through the psychic power of empathy, to read the character's thoughts and emotions, which allows Alex to connect with them and have side storylines and so on that before the storm, sort of in contrast to the other two Life is Strange games, it's a much more grounded experience where you have the only vaguely supernatural element obviously was Chloe's visions of her father, but here you've really thrown yourselves into that Life is Strange element of more supernatural. So why did you decide that was the route to go? Yeah, this one is a much more in the supernatural element. When we first started talking about using the power of empathy, we wanted that game to have a supernatural element to really allow them to connect with the characters, and also give Alex this extra element to use her power of empathy. And the best way to show this was to embrace the supernatural. It really follows the Life is Strange staple of having a beautiful setting and also this supernatural element on top. The primary players are all teenagers. Was that a conscious decision on your part? It was, but I think, you know, Alex is defined by a lot more than just her age. She's really a well-rounded character. But we wanted to have a strong female lead, someone that players could really connect with and relate with. And you know, with her power of empathy, she's just a great character to connect with. And I'm really excited for fans to see her. I think she's going to quickly become a fan favorite. And then the element of choice in Life is Strange obviously is very important. What's your approach to True Colors in terms of is the good choice always clear? Well, actually, I think that's an interesting question because one of the things we strive for is not always ஒரே ஒருத்த மட்டும் தான் வந்துட்டு எல்லா அசிஸ்டும் திருடான் characters have elements of பேர் மட்டும் தான் ஏங்க இவன் போய் அடி வாங்கி சாகற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் கையம் நிப்பாங்க நான் பார்த்த வரைக்கும் அப்படிதான் பண்றாங்க or feel like they made the evil choice or the bad choice. Actually going back to the issue of teenagers, so I mean, you know, generally speaking, a lot of you know, you could say that during your teenage years you're more emotionally volatile.
is that something that you're reflecting in the game at all? Because I have noticed what you've revealed so far. Varos, although it's primarily teenage characters, older characters as well. என்னடா நடக்குது இங்க ரைட் reflected சைடுல in the ஒருத்தனும் way the இல்லாத மாதிரி emotions இருந்துச்சு. work at all? Well, it's interesting because Alex had a very, troubled childhood coming through the foster home. So even though she is a teenager, she's very mature for her age. She's been through a lot. So I think that, emotional volatile that you're talking about, we can actually see in characters of all ages. Even the adults she connects with, they're really volatile in their emotions. So we tried to have a more realistic approach that even though teenagers may be emotional volatile, even in our adulthood, we still feel those emotions and have a wide range. I know you've previously spoken a little about how it's a more open game than anything else in the Life is Strange series so far. Any of these optional interactions, do any of those have any of those more impactful than the player might expect? Like a messable character or choice? The optional content we really wanted to keep as optional and missable. I think it will impact the user's experience as they may not be able to connect with these characters as much. But if you stay on the critical path and just do the primary interactions, you won't miss any of the key elements of the story. All of the open spaces like you're talking about are really just a way to connect with the people, use the power more often, and it could, help as you go on characters, but you won't be punished for missing any of this content. So one thing actually I've noticed with Life is Strange, with the Dontnod ones and also Before the Storm, which also sort of really captured, is it looks and sounds and feels like an indie movie. Is that intentional? What does that mean for you? How do you capture that? Backstab. Absolutely. I think we really try to capture the indie feel because that's the roots of Life is Strange. So for this title, True Colors, we actually worked with a lot of indie artists. So the music's a big element of it. And as far as the visuals, we did a lot of research on, mountain towns. Being out here in Colorado, we had a lot of inspiration. And so we really just try to capture that visual, that cinematic style, and the music. It's a big pillar for what the game is. And again, போன ரவுண்ட் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு போய் காவு கொடுத்துட்டு வந்தாச்சு allowed a lot of creativity. Full shield எல்லாம் வேணாம் bro. Sort of draw within the lines in that Chloe's character was already established. ஏண்டா போன ரவுண்ட் வாங்காம இருக்கு நீ தான் போய் ஃபேண்டஸை போய் கொடுத்துட்டு வந்த முதல்ல நீ வந்து எங்கல சொல்லக்கூடாது. All of your own characters, you have complete control over the story. What were you able to take from Before the Storm? So to help you prepare for that? Yeah, that's a great question. For us, as Before the Storm, we did use the Chloe character, which was amazing. She was a big favorite of the studio. But at its core, Before the Storm is a love story. It's about relationships. And so with True Colors, we approached it as we wanted a story about empathy. We wanted a story about kindness and connection. So we really started with that as our core, and then we built these characters around it. But we really made sure that all the characters bro one நேரா ஒருத்தன் left bro see right bro ஒருத்தன் நேரா இருப்பான் ஒருத்தன் ரைட் இருப்பான் we wanted them to feel realistic, feel dynamic. அவன் ஸ்பாம் அடிக்குறான்பா நான் திருப்பி ஸ்பெக்ட்ரல் இல்ல அவன் இறக்குனது இந்த வாட்டி அவன் இறக்குனது நம்ம ஒரு புல்லட் தான் அழுத்துடுவே கரெக்ட்டா இல்ல கரெக்ட் தான் பட் ஸ்பாம் அடிக்கிறதுக்கு அவன் ஆல்ரெடி அடிச்சு நம்ம குறைச்சிட்டான் இங்க ஒருத்தன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் இவனா அதான பண்ணிட்டு இருக்கான் characters that you had introduced yourself why இல்ல இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இது போறோம்னா கன் நல்லா வச்சிருக்கேன். Yeah, well I think working on Before the Storm, I actually worked on that title. Vandal வச்சிருக்கேனா ஆனா போலாம் சீக்கிரம். She was a great character. So we were all really excited as a studio to bring her back and to reveal her in Haven Springs. And then I think beyond that, just the connection that her and Alex start to form with the title. I'm really excited for fans to see more of Steph. I think there's an element of Steph we all know from Before the Storm. But we're going to learn more about her as a character and who she is and the experiences she's been through. So I just think she's a great fit for the story and just a character that we all love writing and working with. So it sounds like she'll be a bit more of a forefront then in this one. You'll see a decent amount of stuff. அவ்வளவுதான் போட்டு டேய் நான் என்ன சொல்றேன்னா so அங்கதான் அந்த பாக்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒளிஞ்சிக்கலாம்னு True Colors will also have multiple endings. It will have multiple endings, correct. And will the endings depend on like a final choice as has traditionally been done in the series, or is there something a little further back from the end
you can do that will send you down a different path? Bro, Like how ஏல far வரான் bro. back do the roads to the ending diverge? இதுல what's really exciting about கார்டன்ல True ஒருத்தர் Colors is அந்த there's அந்த actually an கராஜ்ல element ஒருத்தர் of இருக்கான் both of ஜாக்கிரதை that. Your ரேஸ் final தான் choice கராஜ்ல இருக்கான் will reflect the ending, but there's also an எனக்கு element go of to the see relationships you build யோ போடா throughout the game, ஜெஃபி and how you'll see this in the dynamic ending. நீ So மெதுவா I think போயில it's really டிஃப்யூஸ் பண்ணியாச்சு important மெதுவா as போ players are going through to build these connections and make these choices. ஐயோ We didn't want a இத situation விட where you மோசம் just get to என்னடா the end நீட்டு இருக்க and your டிஃப்யூஸ் பண்ற decision சத்தம் கேட்டதே இல்லையா dictates your experience. இன்னொருத்தன் The வந்தானா most recent நான் அதை footage பார்த்தேன். I've seen எனக்கு goes லெஃப்ட் in a சைடுல little bit more ஏல detail இன்னொருத்தன் about what வந்தான். happens when ட்ரிகர் பண்ணிட்டு Alex ஆட comes விடுவோம். across a particularly powerful aura. And remember, obviously, there's a little bit of talk about it actually affects the environment. Are you able to go into a little bit more detail about what happens there and how the player explores this altered environment? Absolutely. So we have different tiers of using the power. There's the one I பத்தி வச்சு explained சூப்பரா earlier when நிக்கிறான் you're பாய் walking around town and you're able to ஏல interact with இருந்து ஏறாம characters, கொஞ்சம் read their நான் ஒரு emotions, பாட்டு and வைக்கேன். see their thoughts. And that's what we're calling the frequent use power. As you're walking around, you're able to use it in our free roams and our gameplay. And we also have these major power moments where, like you were saying, there's a really powerful emotional Bro, aura. B-ல plant And அடிக்கணும். the way Alex actually absorbs these characters' emotions, and she's able to go into this world that changes the environment and really gain more insight into what that character is going through. அடே So she's 88 ரா able to அவன explore the முடிச்சறா environment, she's able to look at objects, சோவா and all these 88 objects relate to ஆத்தி. emotional connections டேய் என்னடா that the பண்ற character she's இல்ல இந்த சைடு interacting வந்து with has இது gone அடிக்காத. through. From your முடிஞ்சு perspective, and again, now this is the game that you've got the most control over. யோ அது இவனுக்கு லக்கா escape ஆயிடலாம்னு இல்ல இல்ல நினைச்சேன். Players will இந்த get out of it. ஜெட்டுக்கு லக்கா இல்ல That's a நல்லா great கேம்ப் question. அடிக்கிறானா I சத்தியமா think for எனக்கு me புரியல ஆனா முன்னாடி personally, ஆளுங்க I'm வராங்க really அவன மெது excited மெதுவா for அடிக்கிறாயா players to see this power of empathy that அவன் we're டேப் talking so பண்றான். much about. I think especially in these ஏய் times, it's really ரைட் important ரா to be able to be ரைட் kind ரா to each ஹாரிஸ்ல other and டேப்டா understand what others are going through. We use அததான் empathy சொல்றேன். a lot, but what this game really allows is டேய் for ஏன்னா players அதனாலதான் to ஒரு connect பேரு with பிரம்மாஸ்திரம். people, see their struggles, சரியா ஐயோ see what they're குறி going through, குறிவாத்து போய் and really விழுவாராக்கும் அவரு understand அவர் வைக்கிறதெல்லாம். that people are dynamic and we all have our troubles and we all have our ஒரு triumphs. பாட் And ஒன்று வைப்போம். I'm really excited அப்படியே for போவோம். players to get to know பார்த்து. Alex. She's, for me, சவுண்ட் the போடாம favorite போங்க character எனக்கு அதான் I've ever பிடிக்கல worked அவன்கிட்ட. on. And so I'm really excited for players to see her. She's just such an inspiration. And then also to be able to use சூப்பர் this power of ஆர்த்தி ஐ மீன் empathy ஜேபி. and hopefully, allow people to take a step back in their life and see others as well in a whole new light. It should be the first Life is Strange game to be released as a complete package all at once. அலாம்பா ட்ரிகர் But எக்கு it's பேக் still ஸ்டாப் split வரான். into episodes, is that right? Yes, that's Hey, correct. So there will Amma. be 5 chapters, as we're calling them ஆள் right now, இருக்குடா. but they will all be released together. Is there உள்ள anything வந்துட்டானா that you've done ஏம் in எனக்கு True ச்சே. Colors Bro, that you weren't able or didn't have time to do in Before the Storm? என்ன அதை I உடைக்காம think for us in True Colors, இந்த நாய் வச்சு really ஆகாவளி கண்ணு embracing திருடிக்கிட்டு இருக்கு. supernatural ஆர்க் element, அடிங்க. like you mentioned, this was a ஆர்க் big அடிங்க thing bro. for ஈஸியா us இருக்கு that ஈஸியா இருக்கு we're able ஈஸியா இருக்கு to பொறுமையா now அடியா. have a longer game, உங்க பிளைண்ட் போட்டு a போங்க longer ஏதாவது. அவன் முடிச்சிட்டான் experience, and முடிச்சிட்டான் add more of முடிச்சிட்டான். these power கண்ணு elements சரி in, சரி சரி which I அவன்கிட்டே think the நல்ல team கண்ணு is தாண்டா really இருக்கு. excited about. Also the locations ஆர்க்குக்கான that we வேண்டல் built வர for True மாட்டேங்குது வர Colors, வர. the environments are beautiful, and we were அவன் able to இத spend a வச்சு lot more அடின்னு time நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் just குதிச்சு focusing ஓட தான் on பார்க்கணும் கண்ணு குடுறா. செத்துட்டேன்னா town அவனுக்கு ஈஸியா and போயிடும் one location that ஆனா we become ரெண்டு really பேருமே troll ரொட்டேட் entrenched வருவானு in வைக்கலாம் this நான் dynamic கஷ்டப்பட்டு place இத that பண்றா. GP feels எல்லாம் like your அடிச்சேன்டாடி own haven as you're playing. ரெக்வெஸ்ட் பண்றா And ஃபீ. speaking of the powers, what Thanks. was the process to finally வாங்க போலாம். deciding that இந்த was தடவை what எங்க would be போலாம்? the center of the game, like எவே empathy போலாம் and வா. emotions? Yeah, so I think it was a core pillar of our ஆனதாச்சு initial கழுதை story ஏழைய was having பாத்துருவ empathy. என்னன்ற. Like I was saying, we really wanted to tell the story about kindness and connection. And as we were exploring that, we realized we had to have more gameplay elements to the power than just to have this narrative moment that she could use. And that's what really influenced us, that we need to have these major power moments where you can look into insights and you can connect with the characters. And then from there, we decided it's really a great place to just be able to connect with the town as a whole. And that's where we started to enter gameplay into the town and the spaces. So I'd say it was really an iterative process as we were writing the story. Us in game design, எல்லாரும் வந்து பிரைம் தூக்கிட்டு வர்றானுங்க பாரு. make the power really sell and something that players will enjoy. What is around that? What have you done to அவனை try and அடிச்சு really animation flesh out and காட்டுவானுங்க பாரு. build this character that's அடிக்க going to விட்டாதானே be with the player from start to finish?
Yeah, well, I think with Alex, what makes her so strong is just her realism as a character. You know, she's vulnerable, she's honest, she's genuine, she's strong, she's brave. She just has a lot of really good qualities that I think anyone can relate to. So, you know, we didn't take anything specific with Chloe or previous characters from Before the Storm. We wanted Alex to be a character that stands up on her own, someone who's real, and I think, you know, our writers did a great job of writing her, and then Erica, the actress, did a great job performing as her, and that is now the character that we see and love in this game. It really was a team effort to make her as great as she is today. One thing that's only just occurred to me is in each of the Life is Strange games, the main characters have parents who are either absent or antagonistic or a little bit of both. This is a trend that continues into True Colors. So again, was that a conscious decision? And either way, how do you think that feeds into the story? It was, and you know, we did a lot of research to make sure that we gave the foster care system justice. You know, obviously it's a complicated subject. We just tried to tell, like most Life is Strange games do, something that's real but also tragic. And, you know, unfortunate in some regards. As far as Alex's parents, it definitely influences, you know, who she became and who she is as a person. I don't want to say too much more than that because there's moments in the game where I would love for fans to just experience for themselves. Yeah. I think that's probably about it for me. So thank you again so much for making time to talk to me. I really appreciate it. Thank you. நம்ம டீம்ல எவனாவது இந்த ஜெட் நல்லா ஆடுறான்னு நினைச்சானா இப்பயே குழி தோண்டி போச்சுங்க அந்த அந்த ஆப்போசிட் டீம் and lots more to come here. But first, want to mention that our friends over at DoorDash are doing something pretty cool. Make sure you tag them in a tweet. You follow them for your chance to win a $100 gift card. That's right, folks, $100. Now, so make sure you guys do that. Follow the prompts here, and you'll be a Gucci handbag. So we've had some already from this year's E3. It's been great, but I do want to take a second to, you know, do some story time amongst us friends. Might I add, how cool is it that we get to sit here with IGN, GameSpot, both me and you, G4, Nerdist as well, to talk about. This is probably one of the highlights for me personally. But, you know, I want to go down the line. Dan, what is an E3 memory from your first E3? My first E3, well, I grew up reading like GamePro and EGM and always reading about E3 year after year. And I would love to go to that someday. Finally, in 2012, I got the chance, and it was just like full-body chills. It was such a really incredible moment for me. It was like one of my first jobs away from like waiting tables. It was like one of my first real moments where I was like, I'm working in the field of like entertainment journalism and covering pop culture and the stuff that I love. And I sit in the closed door section to see Star Wars 1313 RIP. My brain ramped asunder by how awesome it looked. And basically, that game looked like it was going to do for Star Wars what The Mandalorian did. Just open up this whole world of scum and villainy. And it also taught me to embrace pain because sometimes all the dreams come true. In that case, it was sadly dashed on the rocky shores of reality and development hell. But one day, hopefully, we'll go back to Coruscant to level 1313. Check out that seedy underbelly. But for now, I'll always have that memory to hold on to. A boy can dream. A boy can dream. Boys and girls can dream. Avli, what about for you? Mine is probably a little bit more evil. So boys and girls, do not try this at home. What did you do? Well, I snuck into my first E3. Oh, gosh, Avli. So I was maybe 17, 18 years old, and I came as a media partner for my high school newspaper. Totally legitimate. Wasn't in high school anymore at that point. But I will never forget them, for some reason, handing me the badge, putting the lanyard on, and then just walking into the convention hall and just looking up all around me at all of the different booths. And like seeing like the big Nintendo booth, and I think there was like Persona 4 Dancing All Night being displayed or something, right? And then just having like Teddy going over here, like, you want to dance, little girl? And I'm like, okay. That was probably like my absolute favorite memory, just being in shock and awe that I was there, because, you know, we saw E3 on G4. I found E3 from like Chaos, they did like a vlog there, and I'm like, oh my god, I'm here. This is it.
Yeah, we don't have a lot of time, but நான் தான் ரொம்ப கம்மி இல்ல. நான் 10 வரல. நீங்க எல்லாம் 10க்கு போயிட்டீங்க. நான் 1ல I had a 2004 GameSpot DVD where they நீ went கண்ட்ரோலரா நீ டிராப் ஹேண்டில் பண்ணா போதும் bro. 2017 was my first நம்ம பிளான்டே பண்ண முடியல. அப்படினா என்னடா நான் கேட்டிட்டு இருக்கேன். whimsical like I'm doing work, but it's wild to like collaborate with அப்படினா என்னடா கேட்டிட்டு இருக்கேன். we see them இல்ல இந்த மேட்ச் கடைசி மேட்ச் தானே. wow, this stuff is நான் real. அல்டி போடுறேன் உள்ள போய் ஏறுங்க. So I'll never forget 2017. You realize how much work is put into like folks அல்டி எங்க கவர் ஆகும்? ஏய் இங்கடா அது வரைக்கும் போற? I'm going to carbon date மண்டையில அடிக்க போறான். உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். ஷாட்ல இருந்து ரைட்ல. பின்னாடி ஆளு. closed door demos. பாரு 2006 நான் ஹெல்த் அல்டி தான் போறேன்டா. நக்கிட்டு போய்ட்டான். PS2. டேய் ஆனா நீ சொன்னேன்தானா வெயிட் பண்ணு ஜெஃபி. I got to go to the behind closed doors demos of Mass Effect போட்டான்ல அல்டி. and I was completely blown away. I was like these எவ்வளவு பொறுமையா திரும்பி பார்க்கறான் பாரு. என்னைய விட மோசமா திரும்பறான். This is a really exciting way to start my career at IGN. Before we throw to our next segment, I did want to say my quick E3 story. I commentated a Major League Gaming show match for GameSpot where I flew in the last day of E3 because that was like all that before. Fly me in the last day of E3. ஒத்துட்டே இருக்கியேடா அடிக்கிற மாதிரி மாட்டிட்டே இருக்கியேடா. It was my first one, but I remember being on that airplane going to LA and saying to myself, இவன் இங்க தான் இருக்கான்னு எல்லாருக்குமே தெரியும்டா. it was a great சவுண்ட் எஃபெக்ட் கொடுத்தா யாருக்கு தான் தெரியுது? ஏய் அவர் ரிவீல்ல மாட்டி அரை மணி நேரம் ஆச்சுடா. Some of your favorite streamers influencers all around had a bit to say about what was their favorite moments. அப்ப அல்ட் போட சொன்னேன் நீ ஆனா மெதுவா எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்ட. இல்ல கவர் ஆவல bro. அதுக்குள்ள பின்னாடி ஒருத்தன் சவுண்ட் கேட்டுச்சு வந்துட்டு மறுபடியும் ஓடி. நான் எதுக்கு இருக்கேன்? Growing up E3 was like the holy grail, right? Like டீம்மேட் நம்பி தான்டா கேம் விளையாடணும். நீ உட்கார்ந்து I'll never make it there. Wow. You went in 1999. அவன் பாட்டுக்கு உள்ள ஏறி அடிச்சிட்டு இருக்கற நீ அல்டே போடாம பாட்டுக்கு நீயே நின்னுட்டு இருக்கற. ஏய் இந்த மேட்ச் ஓவர் டைம் வேணாடா. Basketball cage. ஓவர் டைம் போகாது. I believe that was the E3 where they introduced the Dreamcast. I was in awe at everything. I tried everything. I played Just Dance. You know, the Ubisoft booth was incredible. Debbie. Just in a roller coaster simulator, and I was bad at that somehow. Yeah, I was karanda vera onnilla. Probably similar to a lot of the other content creators on this show. We had to sneak in, man. We was little kids. I was in high school. Nintendo was handing out posters. They sent out like a Zelda poster. Over time போகாது. Yes, and I ஓ ஆமால இது அண்டர்ரேட்டட் ஒரு ரவுண்ட். I got that at E3. Do or die match. Don't even act like I didn't get it at E3. The time that I went to my first E3 in 2016. என்ன அவனுங்க தான் பேசிட்டு லூசு பையலுங்க மறந்து எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிட்டானுங்க. அவன் E3 பத்தி ரிவ்யூ பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அட லூசு பையலுங்களா லூசு பையலுங்களா. I'm sorry. I don't work there anymore, so I can't get in trouble for it. So story's out there now. It was just so surreal to walk in and see something that I've been watching for so long, and it's there, it's in front of me, and I'm in it. The cosplays, I loved meeting new friends, I loved the panels, I loved walking on the showroom floor and just seeing all these new things. It was just unreal, and it really solidified a lot of feelings for me, knowing that I wanted to be in this industry. I had all this swag on me from one of the halls where I played a window வழியா whole வரானுங்க. and then I get to the next hall because I wanted to go in there and see what it was. It was the one with Sony and Microsoft and also Nintendo. And the dude at the door stopped me and was like, sound போட்டு காமிச்சு கொடுத்துட்டான். விளங்காதவன். Let me see your badge. And I was like, whoa. And I showed him the badge. And he said, what's your name? And I forgot the name on the badge. உள்ள எல்லாரும் இருக்கானுங்களா? நீ பக்கானுங்களா? One enemy remaining. முடிச்சுடுங்க. 117 bro அடிங்க. என் கையில சவுண்ட் எழுதி வச்சிருக்க அவருக்கு. 117 நான் ஏக்கு சீல இருந்து ஓடி வந்துகிட்டு இருக்கேன். எனக்கு அசிஸ்ட் கிடைச்சது அது வர சந்தோஷம். I'm Brian Altano in today's ஏரிஸ் நான் லைவ் சைட்ல மாட்டேன் வேற மாதிரி அடி. Far Cry's most iconic NGK என்னதாச்சு? better than ever and Mario நெக்ஸ்ட் ரெண்டா இருக்கன்ல இன்னும் WB வரலடா. revealed by Ubisoft after Nintendo themselves இது எவ்வளவு மணி பேத்தன 221 எப்போ வரும்னு நினைக்கிறேன். upcoming Avatar game. ஒரு 10 நிமிஷம் Stella. ஒரு டெத் மேட்ச் போடுவோம்.
உள்ள வாங்க இவனோட வேற ஏதாவது பத்தி பேசுறான்ல அடி உள்ள வாங்க வேற ஏதாவது பேசிட்டு இருக்கோம். இல்ல உள்ள போலாம் நான் மேட்ச் எல்லாம் போறேன். ஒரு மேட்ச் கரெக்ட்டா போட்டு முடிச்சோமா Avatar Frontiers of Pandora. Following a similar announced then delayed then wait forever precedent set by the Avatar movie sequels, we first heard about this game 4 years ago. Based on what we saw in today's Ubisoft Forward presentation, it looks like this action-adventure game is set in a first-person open world featuring the western frontier scene, home to the franchise's signature living, reactive biome. While the game stars new characters, it's clear from the trailer that it's still humanity and mechs versus the Na'vi and the wonders of nature, with a strong focus on air combat. Somewhere, Max Scoville is thrilled by this news. Developed by Ubisoft's massive entertainment studio, Frontiers of Pandora promises to utilize the Division Snowdrop engine to expand and deepen the Avatar universe in exciting and innovative ways along with the films. Massive reportedly worked in partnership with James Cameron's production company and Disney, which could mean a game very close to the world of Pandora that we know, and different from Massive's other titles, notably Tom Clancy's Division, and an upcoming open-world Star Wars game. The game is being developed for next-gen consoles and PC, and yes, this is what we got instead of Beyond Good and Evil 2. At long last, my dream of delivering Far Cry 3's அங்க டிஸ்கார்ட்ல 3 பேர் உட்கார்ந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கறவனே கேட்பானுடா டேய் என்னடா DLCs will explore one of the Far Cry series' most enduring elements, the villains. The DLC's Season Pass will let you play as Vas Montenegro from Far Cry 3, Pagan Min from Far Cry 4, and Joseph Seed from Far Cry 5. All 3 previous villains were shown along with surreal first-person gameplay seemingly set in worlds Joseph Seed alla enna mariyana or character theriyumale. All 3 charismatic characters Far Cry 5 but happy nonetheless to be back. And அப்படியே சாயந்திரமே 6 கொண்டே கூப்பிடுனானலடா. அவன் எனக்கு மெசேஜ் போட்டு அவன் பாட்டுக்கு போயிட்டான்டா. நான் மெசேஜ் பார்க்கல. This March 2013 standalone expansion for Far Cry 3 featured a retro-futuristic world decorated with 1980s action genre elements. Ubisoft and Ari Shankar recently announced a Netflix animated series. எதுல வாங்குற? Epic தான் அதுல தான் ஆஃபர் இருக்கு. So it's a somewhat surprisingly good time for Blood Dragon fans. Thanks Stella. I cannot wait. Speaking of PlayStation வேற 500 ரூபாய்க்கு தான் terrifying villains and nightmare animals, the Rabbids are back and they're teaming up with the iconic Italian plumber Super Mario once more in Mario and Rabbids Sparks of Hope, officially coming to Nintendo Switch in 2022. We actually got an early look at the game yesterday ahead of Ubisoft's conference when Nintendo themselves leaked the game on their official website. How dare you, Nintendo? It wouldn't be a Mario and Rabbids game without a leak happening. That's part of the tradition. Either way, the first game was surprisingly awesome and also a sales hit. So here's hoping the next one is even better. Even if Rabbid Rosalina is one of the scariest things I've ever seen in my entire adult. Maybe that one game, 2 game காட்டுவான் இல்லையா அடுத்து அத பத்தி Let us know in the comments below. I'm Brian Altano and that was your daily fix. Now that you're all caught up in the news, make sure to check out the rest of our E3 coverage on YouTube, across social media. அவனுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பொம்மை எல்லாத்தையும் கொள்ளையடிச்சிட்டு வந்துடலாமா? Download the IGN app on all your mobile devices. என்ன மாதிரி ஆயிட்டா இருக்கு ஜேபி சந்தோஷமாக இருக்கிறது. ஒரு ஆர்காஸ்மிக் டெத் மாதிரி இந்த கமெண்ட் ஆயிட்டானே கடைசி. E3 and scary ass Rabbids. IGN.com. எனக்கு வந்து எனக்கு என்ன கொள்ளடிக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா அந்த முதல்ல யூபிசாஃப்ட்ங்க Xbox இதுல ஒருத்தர் வந்தார் அவர் வாட்ச் வேற லெவல்ல அப்பா இன்னும் 5 நிமிஷம் இருக்கு நானே தான் நொறுக்கு தீனிட்டீங்க இத முடிச்சு நம்ம மட்டை ஏறுவோம்ல கண்டிப்பா அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல பாடி தாங்காதடா நான் செத்துருவேன் நாளைக்கு வர எந்திரிக்கணும்ங்க விட்சிக்கே எங்க ஆள் சேர்க்க நாக்கு தள்ளிக்கிட்டு இருக்கு போங்க தம்பி புது யூனிவர்ஸ் ஆம்ல யூடியூபே இப்பதான் ஏதாவது வந்திருக்கு இதனால என்ன யாதுன்னு உள்ள போய் பார்த்து வருமா கேம்ஸ் ஹிட்மேன்ஸ் வைஃப்ஸ் பாடிகார்ட் ரிலீஸ் ஆயிருக்கா ஆமா ஆமா தியேட்டர் ரிலீஸ் இல்ல சோ இந்த பிரிண்ட் வந்திருக்கும் தியேட்டர் பிரிண்ட் வந்திருக்கும் நீ இந்த பிரிண்ட மட்டும் போய் செக் பண்ணி பாரு சத்தியமா தியேட்டர் பார்த்தேன்
தியேட்டர் பிரிண்ட் மாதிரி தான் இருக்கு கன்றாவியா தான் இருக்கு தியேட்டர் பிரிண்ட் மாதிரி தான் இருக்கு அந்த 致力于为全世界的中文游戏 அந்த கலர்லயே தெரிஞ்சிருச்சு அந்த படத்துல அப்படி பார்த்தா கேவலமா இருக்கும் 篝火营地力图中国与多家国际一流游戏媒体同行达成正式内容合作关系，源源不断地将最新鲜的游戏资讯第一时间。ஏன் கோமால இருந்தே இதோட 5 கட்டிட்டு 自成立以来，篝火营地在全网的内容浏览量இது சைனாடா 我们的愿景是做游戏文化传播者。 您可以在全球各大手机应用市场下载篝火营地 APP， 或者访问3w.gamebonfire.com 来加入游戏传播者的行列。gamebonfire.com P3 media partner PC shows பார்க்காம தூங்க போறது இல்ல ரைட் bro நீ enjoy பண்ணு bro interviews with developers, the biggest press conferences and lots more. Play for All is our yearly online event that combines the excitement and announcements of E3 with charity அதே மாதிரி actions ஐஜிஎன்ல all டெய்லி week ஃபிக்ஸ் with கொடுத்து lots of வருவா special guests who are going to help us raise money for able gamers. So join us in June for E3 and Play for All on GameSpot.com, YouTube.com/GameSpot, Twitch.tv/GameSpot, and as a part of E3's official broadcast. See you then. And a big thank you to our sponsors at DoorDash. Get more from your neighborhood, from restaurants and convenience to grocery and corner stores. All right. We got a lot to talk about, sir. We do. Back for Blood. I don't think we said that together. We have to. I mean, Back for Blood is all about cooperation. Get out there, be the cleaners, take on the ridden. Yeah. I can't wait. You know, it's funny. I was talking to Damon, and I was like, "Oh, you used to kick Greg's butt and left for dead." And he was like, "No, we played together." And I was That's what like, we do. We're a team, right? That was the Game Scoop squad, ladies and gentlemen. We weren't tearing each other apart. We were tearing up them zombies in Left 4 Dead, which is why I'm so stoked to see Turtle Rock return to this and come out and do Back for Blood. And so yeah, we're on the precipice of this presentation. What's interesting, if you're not Mortal Kombat Twitter, keeping up with there, they just put up a post that I think is interesting, explaining more of their online content and keeping the squad together, as they said. They're going to do it that if the party leader has content for PvE, which means, of course, if they bought something, it'll be available to the entire party. So if you want to do an expansion, not everybody has to own it, just party leader does. And then for PvP, the question was, how do you keep it from being pay to win? They're doing a thing where all the PvP additional content you can get for free by progression. So you could pick it up by, cosmetics, unlock it right away. But if you want to, you can earn it for free in the game too, which is a great look. You know what's been really interesting to me about Back for Blood is that, with some games we see them trickling just a tiny bit. Yeah. Black Panther. That was kind of happening. Way Sorry. I know that stings. I apologize. But Back for Blood is the exact opposite. They're like, yo, we want you to know exactly what this game is about. We have gotten very long descriptions about all the cleaners. We've gotten a very inside look at the Ridden as well. And I have absolutely loved everything that I've seen. The cleaners are extremely varied in abilities, but I'm going to be quiet. WB games, huh? It's almost time. It's time. That's the thing. Everything I've seen has been a PvE thing, which is why இது வர let's talk about பார்த்ததுல PvP. கேக்குறான் Here it is, ladies and gentlemen. இன்னைக்கு the Back for Blood பார்த்ததுல showcase. இப்படினா அந்த Starfield game, Forza Horizon 5, Back 4 Blood எல்லாமே WarnerBros ஸ்டைல் if வந்துருச்சு. I wanted to be a part of the reveal of Back for Blood, and I knew what it was, and I was so excited about what this game is, and it's the reason why that I'm so stoked for everyone at home to enjoy this. So coming up next, WB Games is throwing you smack in the middle of the action with their gore-fest shooter, Back for Blood. So grab your weapon of choice, because here is WB Games, Back for Blood. Thanks, Golden Boy. Hello and welcome to the Back 4 Blood PvP Showcase. If you don't already know, Back 4 Blood is an upcoming 4-player co-op zombie shooter made by the creators of Left 4 Dead. Today we're diving deeper into the new PvP mode called Swarm, how it works, and what you're doing, maybe even a little bit of strategy. We'll also talk with Turtle Rock's lead game designer on Back 4 Blood, Brandon Yanez, to help piece it all together. Before we get there, though, let's start off with the reveal of a brand new PvP trailer and see what it's like in action.
சப்போர்ட் ஏதாவது தேவையாகும் ஏன்னா கேமிங்க்கு எதிர்பார்த்தீங்க யாருங்க அது தனியா என்னமோ ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படியே திருப்பி ஃபோன்ல கை வச்சேன்னா இன்ஸ்டால ஓப்பன் ஆயிடுச்சு This is what happens when you don't stick together. Days Gone vibe வருது எனக்கு. Days Gone இவ்வளோ ஃபாஸ்டா இருக்காதுடா. இல்ல அந்த இடங்கள். ஒண்ணா இல்லனா இப்படி தான்டா சாவீங்க. ஆனா கொஞ்சம் ஹார்ட்கோரா தான் இருக்கும். சேட்டனா மச்ச வேற லெவல் ஃபன் பண்ணலாமே. அடிக்கலாம். அந்த டென்டக்கல்ஸ பார்த்தது அப்படியே புரோட்டோடைப் மாதிரியே இருக்கு. இல்ல எனிமீஸ் கண்ட்ரோல் இருக்கு. என்ன ட்ரெண்ட் ஆயிருக்கு? அரஸ்ட் மதன் ஓபி ட்விட்டர்ல. ஓ. போன் எடுத்து போட்டுருக்காரு. நல்ல விஷயம் தானே. என்ன டாலர் சொல்றீங்க? So there you have it guys, Back for Blood. ஆமா ரொம்ப கோரா தான் இருக்கு. To hear more about it and to take a deep dive into the gameplay, இல்லனா அக்டோபர் நவம்பர். Open beta begins August. Back for Blood, Brandon Yanez. Brandon, can you tell us a little bit about the inspiration of this new PvP mode and what makes it fun and unique? Of course, so just like our previous titles, we really enjoy bringing new ideas to the table while retaining the spirit of the genre that we're working in. So Back for Blood's PvP is heavily inspired by our previous titles that mix survival, fast action, massive monsters, and a touch of horror. So our goal is to make a balanced and fun PvP mode with just as much replayability as the main campaign. So what's the structure of the PvP like? Do you play in rounds? Can you play as both cleaners and ridden in one match, or are we swapping between the two? Yeah, so it's played as a best-of-3 match. Teams of 4 take turns swapping between the ridden and cleaner players. The job of the cleaners is to scavenge supplies, find a good place on the map to fortify their position, and try to last as long as they can. Okay. The ridden's main objective is to kill the cleaners as fast as they can. So this is achieved by choosing the right ridden to counter the other team's strategy, using mutation upgrades, and by coordinating attacks with other AIs and players. As the round progresses, the swarm moves in, so this increases the size of the ridden attacks and shrinks the playable space, sometimes forcing the cleaners out of their favorable positions, right? So when a cleaner team is wiped from the field, the points are scored for how long they survive. Then both teams swap, and then they go at it from the other side. The team that runs the clock the longest as the cleaners is the winner. Now, I understand you can play as all the different cleaners in both co-op and PvP. Do you have a favorite character that you play as? So I have a couple. I play Mom a lot. She's a badass with a sawed-off shotgun. She adds a lot of survivability to the team. She can also instantly help teammates that have fallen during battle. All of our cleaners have special perks, so that one is hers. Let's jump into another trailer that goes a little more in depth on the Ridden's progression through PvP. Check it out. இல்ல வேர்ல்ட் வார் மாதிரி கேம்பெயினா கொடுப்பாங்களா இல்லனா ஒரு நார்மல் மல்டிபிளேயரா கொடுப்பாங்களா? அது வரும்போது தான் தெரியும்.
Okay, so Brandon, we just saw that each different Ridden has their own variants as well as their own mutations on each variant. So can you expand a little more on these special abilities and how they work? Sure. So at the start of each round, players can choose between 9 playable Ridden, each with their own unique abilities. So for example, the Stalker can pounce a player and pull them away from their team, or an Exploder can time the middle of a group of cleaners and fling them all in separate directions. Now, knowing that each Ridden has these different abilities, how do they change and improve throughout a match and improve the Ridden's chance of winning? So as the Ridden battle against the cleaners, they gain points. They can spend these points on team-wide upgrades called mutations. Mutations upgrade and improve a lot of different things on the Ridden side, from adding effects to their abilities. They might buff the common AI waves in size and strength. So the really cool thing is so they affect the whole team, and they persist between rounds. So as a Ridden team starts to coordinate their upgrades, things can get pretty wild. What are some strategies that the Ridden team can take on in order to get a leg up on the competition? If the cleaners are really sticking together, you can swap to the Wretch and vomit on their location. That's going to cause them to spread out, right? This is going to open up a whole bunch of opportunities for your other Ridden players to attack, right? So if you get them to spread out and there's a Stalker nearby, Stalker will use the Chaos to grab one of the cleaners and drag them off into the swarm. The Wretch's vomit also slows their victims, so if a tall boy who's naturally pretty slow can attack one of those slowed characters, they're going to really be able to pummel them. Another good one is if a Exploder waits for a cleaner to go revive their friend, they can use that as an opportunity to charge in and detonate on them, sending them flying into we can't expect too much. So Correct with that being said, which is your favorite Ridden to play as? That has to be the tall boy. It's pretty easy to pick up and play, and I have a lot of fun hitting cleaners across the map. Speaking of எனக்கு fun, இந்த let's talk about PUBG-ல வந்து weapons zombie now. mode தான் Throughout ஞாபகம் the வருது. trailers, What you to do? can see a number of different weapons. Can you go a little deeper into what those weapons are and how they work? So we really wanted to expand on the amount of choices the player had in Back 4 Blood with their weapon. So of course there's handguns, shotguns, LMGs, SMGs, sniper rifles, and a whole bunch of other types of weapons, each with sort of like a unique character feel to them. Now, how deep does this weapon customization go? I really want to know. What are some of the different attachments and options, and how do they change the gameplay overall? Absolutely. So there's a lot of different customization options for your weapons. So throughout the world, you can find scopes, silencers, stocks, sights, all that good stuff. You can mix and match them. So there's a ton of options. Last question. Do you have a favorite type of weapon? Absolutely. So as I said earlier, I really enjoy playing Mom, so her shotgun is definitely at the top of my list. Ah, that's a solid choice. All right, we've learned a little bit about how it all works, the cleaners, the Ridden, the mutations, as well as how the customization works for the weapons. Thank you so much for joining me, Brandon, and for giving us a little bit more detail on Back 4 Blood's new PvP mode Swarm. Thanks for having me. I can't wait for everyone to get their hands on this game. I can't wait either. The good news is that you guys won't have to wait too long. There's an open beta coming up on August 12th with an early access portion on August 5th available to those who pre-order. That's all for today, but Back 4 Blood still has a lot more to reveal in the coming months, so stay tuned. Bye. Try பண்ணு. டேய் இதுக்காலே நீ இவ்வளவு நேரம் இருக்க வச்ச முடிஞ்சு அவ்வளவுதானா? 2 அப்பதான் அது 3 மணி வரைக்கும். WarnerBros எதுவுமே போடலையா? Bro, நீங்க லைவ் There you got it, folks. Back 4 Blood looks awesome. PvP mode. That was actually a pleasant surprise for me. When I played the game, you know, when the alpha was out, I think it was the alpha is what they termed it as. It was, you know, a single player cooperative, right? That kind of experience, Dan. But you know, I love me some old-fashioned இந்த லைவ் வந்து இதோட முடிச்சுக்கிறேன். I love that kind இதுக்கு மேல என் பாடி the versus mode. நாளைக்கு நம்ம சந்திப்போம். வேற மழை வேற பெய்யுது. The monsters and the player characters. See you tomorrow. Bye bye. That's exactly what I wanted from this. இவ்வளவு நேரம் கூட இருந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி boys. You're going to die no matter what. Like you're actually in a horror movie. At least that's what I bro wait பண்ணுங்க
நம்ம very 3 immediately. o'clock வரைக்கும் But ஒரு here, you have to try சொல்லியிருக்காங்களே and rack up as big of a time as ஒரு 5 possible நிமிஷம் and பார்த்துட்டு challenge the other போங்க team to beat it. I think that's a cool conceit. And like really like it makes it feel distinct from the campaign mode like you might see in the previous game. So I'm என்னால excited. முடியாதுடா. Obviously, you and I, we both come from an esports background. You know, I see சோகத்தோட something இந்த like that, it லைவ looks முடிக்கிறேன் different, bro. and we know Turtle Rock's history, having tried different games and different unorthodox multiplayer games in the past, but I think that there's some potential there for some fun competition. I think that I don't know if I see it as like a full esport, but like a Twitch அதாவது rivals or பெருசா something, வந்துச்சுன்னா like some fun இது எங்களுக்கு competitions, like பிரைவேட்டா we get a மட்டும் couple மெசேஜ் போட்டு G4 போயிரு hosts together. Shameless We plug. start playing shameless NGK? யார் வராதோ நம்ம shameless ரொம்ப plug, and then பேசுறாங்க we all play together. ஆனா we're 3 மணி வரைக்கும் zombies, ஷோ we're போட்டுருக்காங்க good கேமிங் guys. ஷோ வந்து 3 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு No, I wouldn't want to do that in real life, especially not after the போயிட்டு week அது we ஏதாவது had. வந்துச்சுன்னா நீ David, முடிச்சிருங்க though, போட்டு எனக்கு I know you're a தெரிஞ்சு single player guy, but I know you also played